අවඩායු බොහෝ වේවා ආදරණීය මිත්‍රවරුනි විවේක කාලේ ඉතාමත්ව සුන්දරව ගත කරන මේ මොහොතේදී අපි ඔබේ හෝරාවන් කිහිපයක් මේ විදිහට ලබා ගන්නයි සූදානම් වන ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසය දෙස බලන කල්හි ඔබට මතක ඇති 2020 අවුරුද්දේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඔෆිෂියලි තරගමාලාවක් නිර්මාණය වන්නේ මේ e-sports වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම PUBG උදෙසා 2020 අවුරුද්දේ තමයි ආරම්භයේ සනිටුහන් වන්නේ තරගමාලාවක් විදිහට ඒ ආරම්භය ලබාගත් තරගමාලාවෙන් අනතුරුව අවුරුදු ගණනාවක් මුළුල්ලේ තරගමාලාවන් සංවිධානය වුණා. ඒ තරගමාලාවන් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට වර්තමානයේ වනට ශ්‍රී ලංකාවේ PUBG කියනවා මේ කැටගරි එක හරහා ෆේමස් වෙච්ච ඒ වගේම තරගකාරී අධිරට ආපු ඒ විතරක්ම නෙමෙයි ඉකොනොමිකල් සයිඩ් එකෙන් ඉදිරියටම ආපු කණ්ඩායම් ගණනාවක්ම සහ ඕගනයිසේෂන් ගණනාවක්ම නිර්මාණය කරන්නට අපිට හැකියාවක් ලැබුණා. අශිනී? Yeah, so guys, I think everyone knows in the Sri Lankan PUBG mobile esports have achieved mostly two historic milestones into 2023 from what I can remember, and where like it is the only time, the first time ever that actually a national team was able to be taken place, guys, and they were able to go and participate in so many tournaments, and like they got their placements. I think the PUBG community knows that main team, actually the main team that is already the top one team in the PUBG community, none other than the Noob Alliance, and they have taken they have gone forward in many areas where they have performed and they showed their experience, and with all that more teams are pumped up to come forth and participate in the nationals. And every year we do this event where a national team is actually participates. It means like they have been able to come forth, and they go into different steps to paid event. We have taken so many stages that have come forth, and in Sri Lanka the tournaments are not like a stop. Actually they are going day by day. We have more tournaments, more scrims, more paids, and I think even Josh would agree that there are so many things that come forth and more to come in the future, mostly in this year. I think more lands are about to take place, so I think Josh will also agree with me about that state. Yeah, guys. So definitely what Ashini and Fury said, definitely right. But yeah, so before this year 2026, we did have only about 1 to 2 lands per year, guys. So there was not much support that we saw when it came to players actually being in a particular location to show their skills and to absolutely have a fun time playing this event. But for now, 2026, ladies and gentlemen, the PUBG mobile community of Sri Lanka has turned it up a notch. We have already had 2 LAN events so far this year, being the Play Expo and the DDX Pro League Season 2. And we have already, guys, I'm pretty sure the word has gotten around, 2 more LAN events coming through in the next couple of months here. So 2026 is an amazing turnaround for all of the players and the community by itself, for it to come to this level here, and for the support that we get from the community. Just as the 12D Supreme League has come through this time around, we've had so many sponsors come together in order to bring us this absolutely brilliant event here, guys. So yeah, guys, it's going to be absolutely amazing. All the sponsors, as you can see below on the screen right now, they have come together, and they will be the key partners that will actually allow the PUBG mobile community to grow. And actually yeah, we can see so many more lands coming up, and maybe in the future we might see most of these teams actually participating on the global stage as well, with all of the aid from our PUBG mobile community, and that can only be done through our sponsors, guys. So thank you very much to all of them that have decided to partake in this yet again another brilliant event that we have here. ජෝෂ්ගේ මේ තරගකාරී සඳහන් කිරීමත් සමගින් අද දවසේදී එසේනම් ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට කැමැති මේ ආරම්භයේ සැන්ඩුහන් කළේ ඊයේ දවසේදී ඔෆිෂියලි ක්වොලිෆයර් රවුන්ඩ් එකෙන් අනතුරුව අද දවසේ සිට මේ ආරම්භයේ සැන්ඩුහන් කරන්නේ දින 11ක් පුරාවටම හිතවතුනි, දින 11ක් පුරාවටම නොනිදන රාත්‍රීන් මේ වෙලාවේ ඔබට රැගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ ඩිජිටල් තිරය හරහා. එසේනම් දින 11ක්
Ladies and Yes, guys. gentlemen, So we've let got. Ah, all continue. right. So yeah, we have 30 teams, guys. 30 teams, 120 players, guys. And with that, we present to you, ladies and gentlemen. Yes, ladies and gentlemen, so welcome to the battleground. We are going towards to go to the match, and this is the 12D Supreme League, guys, 2026. So get ready, and we will be going on to the flight path itself, and already the players have already jumped to their specific locations, and it's going to be hectic, guys. Let's see, early morning eliminations are very important in this stage, and I can see the GXV is going for some eliminations. So let's see what they are planning on doing, guys. Let's all pump up to all the teams that who are participating today. So many good teams are participating. So many gunpower. So many death moments might definitely come from what Cancer has told me from today's from today's messages early morning. So yeah, so let's see what kind of situation they'll be handling. So GGC is in a little bit of a small fight, guys. We will be able to see will they be able to survive. They have one elimination under their name, and it's going to be a little bit hectic. And you can see the VX is going to trying to get some knockdowns, but one elimination taken place. And also let's see what Dax is planning on doing. Dax with the accuracy, guys, with the extra shots, get that elimination of Tubbs. And yes, guys, one save for the team. So guys, DXB will have to back away to go to the recall. Let's see if they have a backup plan. And since the VX is in a small of a hesitation right now, they will have to definitely come up with a plan. So we are going to another team right now, ladies and gentlemen, which is the Legend 7. And Cracks is also on fire, guys, damaging the enemy team. The going against the GG actually. So yeah, so let's see whether the players can get the heal up, and also nades are being thrown at each other. Let's see if they can do their performance and try to get some elimination. So this is the map where they can have a second chance on after if they get eliminated. They have their second chance actually to come and perform. So fingers crossed for these players, ladies and gentlemen. Let's see. So legit some players, 2 players are about to get eliminated, and GGs are being recalled, and they are successfully getting their eliminations there itself. So they have already conquered this location right now, but from the left side you will be able to see the legit 7s. One of the players are surviving and trying to get some eliminations, while one of the players are going for the recall of the rest of the players. Yes, so Exynos is also being recalled successfully. As you can see how the zone has been small at this very moment. And from what we can see, Atom's team, that means the 2 stars, are about to face a little bit fight with the UN next. So I hope Steph won't be coming forth to that location. Maybe they will try to try to be silent and try to like give a small surprise attack, maybe, because they yet have their recall under their name. So on the left side also you can see 2 to 3 teams are coming already in a fight. I think that is Legend 7 teams who is in Yuling. Yeah, so I think they will also try to come into the zone in another few more minutes. Stage 2 zone has already started, and I think it's going to be a better fight in another few moments. As soon as the recall is finished, all the players will be hyped up. And yeah, so let's keep our fingers crossed that their players are ready for this moment, guys. So this map, in this map only they can show their proper performance actually. So yeah, so multiple knockdowns are taking place, ladies and gentlemen. AST players are in a little bit of a small disadvantage, as one of the players are about to get kill confirmation. Yes, and yes, that kill confirmation will be taken care of. And VITRIX are also coming along nicely. So they have 2 eliminations right there itself. AST has Drax has 1 elimination, trying to give a small counter attack. Yes, I think they're trying to give a small counter attack towards VITRIX. So yeah, let's see what they are planning. Third party is also coming along. I think more than me, Fury knows this map very well. So I know that Fury has already played this map. Actually, I haven't played this map, but Fury, as a competitive player, I know your strategy. I know you always send your players into the fights, and you one of the player to recall. So what do you think? Like in this stage, is it good that they are doing this in this stage? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම හිතන්නේ එකෙනෙක් රිකෝල් යවන්න එකේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඒතර වාරද තවත් කිල් පොයින්ට් කීපයක් සිකියු කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන් AST ලීඩර් X තමයි මේ පැත්තෙන් කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගන්නේ. DD 7ව ඩවුන් කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම ඩීමන් ගේ පැත්තෙන් පුෂ් එක ආවෙන බටර්ෆ්ලයිව ඩවුන් කර ගන්නවා. එතන ඩැම්ස් ගේ පැත්තෙන් තවත් ෂොට් එක ෆයර් කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ එක දිගට කිල් ෆීඩ් එක කරගන්න මැද වගේ ෂොට් එකක් කරනවා. මේ පොයින්ට් එලිපා ඔන් පාවෙලා තියෙන බෙද පපලා මේ පැත්තේ පළමු කෙලි 1v2 එකක් ගහලා දානවා මේ පැත්තේ. පොඩ්ඩක් විතර
සලියෙන් ඔය වැඩේ කරන්න තිබුණා නම් මං හිතනවා වොයිට්ලට සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් නෙලා ගන්න අවකාශයක් තිබුණා කියලා. කෙසේ හෝ වේවා EQC මේ පැත්තේ පළවෙනි ස්කෝඩ් වයිප් එක සමාන මැදට පළවෙනි කිල් පොයින්ට්ස් 3 සිකියුර් කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම ලුෆි ගිහිලා තිනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ රිකෝල් ඔප්ෂන් එක වෙනුවෙන් ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙද පප්පලගේ පැත්තේ මම හිතන්නේ මේ වෙද්දි කිල් පොයින්ට්ස් 3ක් සිකියුර් කරගෙන තිනවා. පළවෙනි මැච් එක නැත්නම් රොන්ඩෝ මැච් එක වෙනුවෙන් ඉතින් දවසේ වයිප් බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ටුක්ක Void ලුෆි සමගින් ජෙනිව තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ප්ලේස්ලා 4 දෙනා විදිහට. ඒ සමගින්ම සර්කල් එක දිහා බැලුවටම අපිට පේනවා සර්කල් එකේ මම හිතන්නේ රයිට් සයිඩ් කෝන් එකේ යම්කිසි පරතරයක් යම්කිසි ස්ථාන කිහිපයකම මේ වෙලාවේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ස්පේසස් තියෙනවා නැත්නම් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් try කරලා බලන්න සර්කල් එකේ හොඳ පොසිෂන් එකක් කරා යන්න. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ටීම්ස් මේ වගේ බැටල් වලදී out of the circle ඉන්නවා. මොකද circle out of damage කෙච්චර ලොකු ප්‍රමාණයකින් නැති හින්දා ඒ වගේම අශ්විනි කියපු කතාවත් එක්ක සර්ව මම හිතන්නේ හරියටම 100%ක්ම අපිට එකතු වෙන්න එකග වෙන්නම පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒකත් එක මොකද අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් ප්ලේස්ලා 3 දෙනෙක් ගිහිල්ලා එක ප්ලේ එකකින් රිකෝල් ඔප්ෂන් එකට යනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන් රිකෝල් ඔප්ෂන් එක නැත්තම් දෙවන වර කියවීම ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඔපචුනිටි එකත් එක්ක කිල් ෆීඩ් එක වැඩිපුර ටච් කර ගන්න පුළුවන්. නීරෝගේ පැත්තෙන් ෂොට්ස් එක ෆයර් කර ගන්නවා. ෆස්ට් නොක් ඩවුන් එක තමයි සිකියුර් කරගන්නේ. හාෆ් හුසල්ෆා වෙන්න ඕනේ මම හරි නම් සමා වෙන්න වැරදීමක් නම්. ඒකත් එක්කම හුසල්ෆගේ පැත්තෙන් මේ පැත්තේ නොක් ඩවුන් එක ගන්නවා. ඒකත් එක්කම හස්ලර් මේ වෙලාවේ ඇටැක් කරලා ලස්සනට රිවෙන්ජ් කිල් පොයින්ට් එක කම්ප්ලීට් කරලා දා ගන්නවා. ඔබ ධර්මමින් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසය තුලදී එකමුතුවේ ලස්සනම සංකේතය පෙන්වා දෙන්න ඕ ඒ ආදරණීය තරග මාලාව. ඉතින් කැන්සර් මම හිතන්නේ සෑහෙන්න මහන්සියක් ගත්තා. ඒකත් සංකේතය විදිහට මේ පැත්තේ සුප්‍රීම් ලීග් 2026 මුළු මුදල රුපියල් 1,65,000ක් විදිහට මේ වෙද්දී වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඊයේ රාත්‍රියේදී අසන්නට ලැබෙන්න ඇති තවත් ලස්සන ප්‍රවෘත්තියක්. ඉතින් ඒ අනුව ORG අපි ආදරණීය මිත්‍රා ජේත් එකතු වෙන ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර් කෙනෙක් විදිහට ඔය විදිහ තමයි බැටල්ෆීල්ඩ් කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ජෝස්ට මට වඩා ලොකු හැදින්වීමක් ඒ වගේම අපි ස්පොන්සර්ස්ලා පිළිබඳව කතා කිරීමක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ස්නේක් පැත්‍ර ෂොට්ස් 5 වෙනවා. ඒකත් එක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ හීලවලද රිකෝල් එකද දෙපැත්තක තීරණය තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ නොක් ඩවුන් එකක් ගත්තා. හැබැයි සයිරෙක්ස් තුත් ඉන්නේ රිකෝල් ඔප්ෂන් එකක් ගාව වෙන්න ඕනේ. මම දන්නේ ඇයි ස්නේක් රිකෝල් එකටම කව වෙලා හිටියේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවේ රිකෝල් එක ගන්න ඉන්නේ එකම පුද්ගලයා වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට ස්කවුට් මේ පැත්තෙන් නියෝ ඩවුන් කළා දාගන්න. ඉතින් මේද තමයි බැටල්ෆීල්ඩ් එක යන්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා මේ පැත්තේ පළවෙනි දවසේ අද දවසේ ජෝෂ් ඇත්තටම නිවාඩු දවසක්. නමුත් ආරම්භය වෙනුවෙන්ම නැත්නම් ස්ටාර්ට් එකට නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ස්ටාර්ට් එකට ස්ටාර්ස්ලා වගෙන්නලා මේ පැත්තෙන් ජෝෂ් වගෙන්නවා. ජෝෂ් ආරාධනා කරනවා මේ පැත්තේ බැටල්ෆීල්ඩ් එක වගේම අද දවස ඒ වගේම මේ 2D සුප්‍රීම් ලීග් එක පිළිබඳව ලස්සන දැනුවත් කිරීමක් ලබා දෙන්න ආරම්භක මොහොතේදීම. All right, ladies and gentlemen, I think I'll be taking a short little break today because I have a team that we have to get ready actually for this event. So just for that, I will have to be taking a short little break probably for about a few days. But nonetheless, we have an amazing round match that we have lined up here. This yeah guys, we can see some shots coming in, 2 stars as well, 2 knocks are coming down. Andy, the last player standing here, the med kit has to come through, but the nade is going to connect here very nicely. 2 stars going to get eliminated. Freeze with the nade. 4k with the eliminations here, 9 eliminations, and L7 up to 10 eliminations as well. EQC holding steady at 8 eliminations. GG with the 6 eliminations as well. And now another fight coming through as well. We can see a knock taking down Storm. He's going to get the knockdown as well here. Toxic, the last player standing for DXB Club over here, and he's going to be the push from VExEQZ, and he gets another knock over here. Ladies and gentlemen, will he be able to clutch up for DXB Club in this very moment here? It's going to be huge if he's going to be able to do it here. You can see a nade coming through as well. Let's see if he can get this final elimination to go. He hesitates on the nade once again here. 3 players knocked out right now, and I think Toxic, that nade looks very good, but Kenna is going to heal up, and right now the push is going to come. Kenna is going to go down 1 HP again here. Let's see if he can clutch it up with the S12K. The SMG versus the S12K. Ladies and gentlemen, the shots come down. He gets eliminated, and Toxic with a big clutch there.
on a very good stage here. 1v4 towards TE Victory X here in the first round of match, ladies and gentlemen, of the grand finals. And guys, it's just the first day. We have the action for it's 11 days long. So plays like this way, it's not gonna come shortly here, ladies and gentlemen. Toxic with the 1v4 towards VX. What a way to start the Rondo match. What a way to start this 12-day series here. And the community is definitely going to be excited about the amount of practice and the amount of experience all of these guys gain on the battlefield. I'll hand it over to Ashini to do this fight here, because it's time for me to depart. So have fun, guys. I will see you guys next time. Yeah, so we are going to miss you, Josh, actually. And yeah, so guys, a big round of applause to Josh for coming for the intro mostly. And yes, so guys, we are going on to the fight, and you can see the VE will be in a small hesitation there, but they'll be back to lobby. Only 3 players were able to come and participate there, boys. I think that was a disadvantage because they were not able to go to the recall and try to get some kills under their name. But the DEU does a nice job, chapter alongside Savia, and yeah, let's see what they are planning on doing. So the zone has already opened up, and they'll have to go into the zone. Like earlier, you were able to witness the 1v4 with Toxic. That was superb job, and let's see whether we can see some more marvelous SLK shots from the other players also. So yes, we are going on to the ISSLnRC team. They have a good lead on their kills, so everyone knows that how their performance is, and they are keeping it real. So definitely. So let's go to the view of UF Esports. Era is trying to get the knockdown. Has slight view of the players of 4K, but they are waiting strong and waiting a little bit more long while the ISSLnRC are occupying the 4K players. So I think that is almost a third party coming along. Panda Scout is also getting ready to go for the crash there itself, and yes, I think Era is a little bit surrounded by all the teams right there. So as the zone is becoming smaller every second, 13 teams are surviving. It's going to be more hectic in another few more minutes. They'll have to get ready. I know all the players are in a small hesitation as multiple knockdowns are taking place at this very moment. So whether PAPPA's team, also some eliminations have taken place, knockdown also taken place. The zone is also being rotated at this very moment, and yes, you can see all the players have to go into the zone. So UNX, GG, DXB, and you can see some of the teams, ORG will have to go into the zone alongside the legend. So yes, and a knockdown takes place, guys. Extreme GODZ will be eliminated. GG, will you guys be eliminated also? And yes, guys, that will be a small disadvantage, that they will be back to lobby. GG, I don't know what happened there. That multiple nades and that surprise attack from behind gave it away, guys. So that will be a big turnaround for the players. But let's see, this is just the first match. There are so many matches for these players to perform, even tomorrow for some of the groups. So yeah, let's see. And we are going back to another fight, guys, and we will be able to see a rush targeted for quite some time now. Actually, I was able to witness. So will that be a knockdown? Oh my gosh, guys, that we are going to the view. XF will be eliminated, unfortunately, and another knockdown by Susti is taking place. Now the legends are in a little bit of a hesitation. I definitely know that they are in a small hesitation, and Raptor is trying to stay a little bit safe, but from behind Toxic is also coming along. Will Toxic get a visual of Raptor there? And yes, from what we can see, Toxic is about to get eliminated, guys, and that will do the trick. So yes, Susti gets that elimination, and DXB Club will be eliminated, guys. This is the final stage. These are the last 5 teams, and from few seconds the teams were lowered to 5 teams there itself. So yes, guys, is it let's see what's going to happen in the last 5 teams, and will that who will be able to get the chicken. EQZ is also having the full team intact alongside ISSLnRC. They have their eliminations, they have the gunpowder, they have the stability to survive. So yeah, let's see, fingers crossed on the players in the final stage, and it's going to be more and more hectic, and more fights are about to take place, guys. Taking the way, moving towards to get the revive of the teammate, and 4Ks will be back to lobby, unfortunately, in this stage with 10 eliminations under their name. So that was a good lead deals. Fingers crossed. Let's see what's gonna happen next, guys. Will the more eliminations, more
points and placement points will give them a supporting boost up into the stage. So in the next few matches when that will be taking place, they have a strong grid on the in the final stage obviously. So yeah, the points are very important. And yes, Lucifer taking Sana and going towards the small coverage. That coverage will be a disadvantage, guys. Raptor gets a knockdown, a superb knockdown. Lucifer giving a small trying to get the revive of the teammate. And yes, let's see what they are planning on doing. Who will be able to get the chicken there itself? And let's see who the MVP of this stage. Yes, guys, we are going to the last four teams right now. Another knockdown taking place, and yes, full out be Jimmy. Oh my gosh, guys, that was a surprise. Fula will be knocked down, ladies and gentlemen. And yes, Kenzo is going in. Raptor is going in, actually. These are the last teams. These are the last three teams that are going for the kill confirmations. Get ready for explosive action. And yes, guys, this is a situation. So for now, I think the ISSLNRC has that advantage. EQZ is trying their best. They have the eliminations under their name. They have so many eliminations under their name that were third party eliminations, have back-to-back eliminations. Wrapped in a snaky mode in the ridge itself is waiting, and I think it's waiting till the other two teams go into a fight and try to steal some kills. But Sana knows already where the player is in the ridge, so launching some nades towards him is also a good try to get some eliminations. Storm versus Susti is going upon in the left side corner, guys. Let's see if that Susti can get that knockdown and give a small boost so they can go for the team to rush into was the EQZ. So yes, I think Storm is targeting Susti and Jimmy at this very moment. From what I can see, Tifu is also moving to the ridge. Snake mode activated was for some of the players. Tubbs is also in high ground. He's in the rooftop. He's waiting for a chance to get the elimination for the team. The zone is getting smaller. Now is the time for the attack, guys. And yes, let's see, Raptor, will you be able to get the elimination? And one elimination goes to the team Legends. And yes, Tubbs also has another chance of getting another knockdown, ladies and gentlemen. Let's see, with the health regaining, and the Legends will be eliminated. Surprise. Sana gets that elimination, and Legends with 10 eliminations back to lobby. Soon getting the revive of Lucifer. Susi is going for the kill, guys. Let's see what Susi can do in this stage. And yes, nades are being cooked up. These are the last few surviving players, ladies and gentlemen. Let's see whether Tubbs will be eliminated. 1 HP health, ladies and gentlemen. He is going to be attacked by, oh my god, with the zone B damage. Ooh, thank god he was able to survive that, but it won't work. I don't think it will work, guys. That nade, will that do the trick? All the three players are attacking, and that will do the trick, guys. ISSLNRC gets the chicken for the first rondo match of the day. So well played, boys. That was a nice fight. The whole team was very supportive. One while the revive was taking place, the other gave a good coverage, and they got the chicken, guys. That teamwork is very useful for tournaments like this. And yes, they got they are in one stage forward now. They have one stage forward into becoming the champions. So well, congratulations for the winner chicken dinners. Let's see what the stats are. So I think for the stat, shall I do Fury? Is Fury available? I don't know whether he's there, but yeah. So the winner chicken dinner, the damage of 2,781 with the heals of 1,499 and the eliminations of 16 and the knocks of 14. Congrats to the boys once again. So Fury, like I think you were watching the fight there itself. I was amazed. Okay, I thought that maybe Raptor had a chance to steal some kills, but unfortunately Sana saw that movement in the last moment where he was going, and he was back to lobby, unfortunately, at that state. So I think even you had a small smirking laugh at that moment. I'm pretty sure even I had that. So what do you think in the last stage? What happened? Are you happy with the result? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ISSLxNRC ලගේ පැත්තට හොඳ පිබිදීමක් අවශ්‍ය වෙලා තිබිච්ච මොහොතක් අපි දැක්කා. මෑත කාලීනව අර අවාසනාවදෝ මන්ද පොඩක් වැඩිපුර පස්සෙන් ආපු කණ්ඩායමක් තමයි නූ බැලන්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී කොහොම හරි ඒගොල්ලන්ගේ normal rhythm එක හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ISSL squad එක පළවෙනිම chicken dinner එක මේ පාත් එකේ මේ ආරම්භයේ ඒ වගේම 2D 12D Supreme League season 1 වල පළවෙනිම chicken dinner එක secure කරගන්නවත් එකම ඉතින් වාර්තා පොත් වගේ තමයි මේවා. ඉතින් අලුතෙන්ම මම හිතන්නේ community එකම එකතු වෙලා කරන පළවෙනිම වැඩේ පළවෙනිම chicken එක secure කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා ISSLxNRC කණ්ඩායමට. සූස්ති හැමදාමත් වගේ
අවසාන වෙනකන් ඉඳලා මං හිතන්නේ සම්පූර්ණ භීෂණයක් ඇති කරලා තියෙන 5 එලිමිනේෂන්ස් දෙකේ. ඒ වගේම ජිමීගේ පැත්තට කිල් පොයින්ට් 2යි, ලූසිෆර් කිල් පොයින්ට්ස් 4යි සහ සනා මේ පැත්තේ 5 එලිමිනේෂන් සිකියු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් හැමෝගෙම පැත්තේ ලොකු සම්බන්ධතාවයක්, සපෝට් එකක්, හොඳ කමියුනිකේෂන් එකක්, හොඳ එනර්ජියක් තිබුණා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ ෆයිනලි ඒගොල්ලන්ට නෝමල් රිදම් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ අර හැමදාම වගේ යන රිදම් එකේ ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මැච් සමරයකට තමයි මේ වෙලාව යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ටෝටල් එලිමිනේෂන්ස් 121ක්, නොකවුට්ස් 129කින්, ඒ වගේම හීලින්ග්ස් 15914ක් සහ ටෝටල් රිවයිවර්ස් සක්සස්ෆුල් නැත්නම් බේරා ගැනීම රෙස්කියුස් 27ක් වගේම ත්‍රෝබල්ස් 251ක් මං හිතන්නේ සෑහෙන ලොකු ත්‍රෝබල්ස් ප්‍රමාණයක් අද දවසේ පළවෙනි බැටල්ෆීල්ඩ් එකක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම ඒක මං හිතනවා හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක්. ඉතින් මේ වගේ ප්ලස් පොයින්ට් තමයි අපි හොයාගන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්ලස් පොයින්ට් තමයි මේ වගේ තරගමාලාවන් සඳහා පර්ෆෝමන්ස් විදිහට ඔබේ පැත්තෙන් ලබා දිය යුත්තේ. මේ වගේ ප්ලස් පොයින්ට්ස් තමයි මේ තරගමාලාවන් වල තවත් තරංගයක් වෙනුවෙන් අපිව සූදානම් කරන කරුණු කාරණා බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ලස්සන දේවල් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා පළවෙනි රොන්ඩෝ මැච් එකත්. ඒකත් එක්ක අපි යන්නේ සූදානම් නෙක්ස්ට් සෙට් එක පැත්තට. යනවා කැන්සර් ප්‍රොඩක්ෂන් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ MVP of match number 1 තමයි අද බස්සේ බලන්න යන්නේ. පළවෙනිම තරගයේ දක්ෂතම ප්ලේයර් විදිහට දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ටොක්සික් DXB ටොක්සික් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැකපු විදිහට ශාම්ලට අද දවසේ අමතක නොවන රාත්‍රියක් බවට පරිවර්තනය කරා ඒ 1v4 එකක් සමගින්. ඒ අනුව most valuable player ලෙස ටොක්සික් අද දවසේදී 8 එලිමිනේෂන්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ආරම්භය අවසානය සෑම විටකදීම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණ අර නිකන් ලාවා ගලන ගිනි කන්දක් වගේ නිකන් ගිනි පුපුරු ගසමින් යන හැම පැත්තෙම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශකාරීත්වය නිර්මාණය කරා. ඉතින් well played and DG Toxic MVP of match number 1. ටිකත් එක අපි යනවා කෙලිම ඊළඟ ස්ටැට් එක බලන්න. ඉතින් අපිට මැච් සමරි එකට කලින් මං හිතනවා මැච් රිපෝට් එක පැත්තට යන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් අපි මැච් රිපෝට් එක පැත්තට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. පළමු වෙඩිමුරය ඊයේදී ආරම්භ කරද්දී අද දවසේදී අපිට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තියෙනවා කසකාරයෝ ඒ වගේම නැට්ටුව ගොඩාක් අය අද දවසේ තමයි යන්නේ. හැබැයි ඔහොම ඉන්න මේ කණ්ඩායම් දෙකක් පමණයි. තවත් එක කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මේක රවුන්ඩ් රොබින් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ ත්‍රිත්වයක් යටතේ තමයි මේ තරගමාලාව සමාවෙන්න තරගමාලාව යන්නේ. ඒකත් එක්කම මැච් රිපෝට් එක පැත්තට යනවා. ටොප් ට්‍රැවලර් ඉන්නේ සනා, ඒ වගේම longest elimination confirmer action, ඒ වගේම most elimination grenade confirmer ස්ටබ්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම highest damage dealer toxic සමගින් most elimination taker toxic විදියට මැච් රිපෝට් එක මේ වෙලාව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සමගින්ම අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ මැච් රිසල්ට් එක නැත්නම් මැච් ස්ටෑන්ඩින්ග්ස් ටික බලන්න. පළවෙනි තරගය අවසන් වෙන විට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආරම්භය ගන්න මේ පෙදේ 18 වන ස්ථානයේ සිට UNX eSports අවාසනාවන්ත විදිහට එක පොයින්ට් එකක් විතර සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. V8ට පොයින්ට් 1යි, XTREME පොයින්ට් 1යි, Origin eSports පොයින්ට්ස් 1යි, AST පොයින්ට් 2යි, අය වගේම VITRIX වෙන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. DDX points 2යි, ඒකත් එක්කම UNX Extreme GODZ points 4යි, ඒ වගේම VITRIX වලට points 6යි, Grenade Gangs වලට points 6යි, Duel වලට points 6යි, Legend 7 වලට 10යි, DXB වලට 10යි, 12යි UF වලට, WEDHA වලට 13යි, ඒ වගේම TPS 4 Knights වලට 13යි, Legends වලට 15ක් සහ EQC ලට 23ක් සිකියු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒගොල්ලෝ දැමන්ත එලිමිනේෂන්ස් ගොඩක් බිල්ඩ් කරගත්තා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ටත් මේ පැත්තේ නැවෙන්නේ නැතුව ISSL ස්කෝඩ් එකත් ලොකු එලිමිනේෂන්ස් ගානක් එක චිකන් එක සිකියු කළා. පොයින්ට්ස් 26ක #1 විදිය පොයින්ට් ටේබල් එක නිර්මාණය කරන අද දවසේදී well played and GG, congratulations ISSL, EQC, Legends on top at the first match. After the first match, ඉතින් ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි මැච් එක අවසන් වෙන විට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. මේකත් එක්කම අපි යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ ඊළඟ පැත්තට. මං හිතන්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා හිතනවා. මැච් ෂෙඩියුල් එක NA තමයි පළවෙනිම වින් එක සිකියු කරගෙන තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ වෙලාවේ අපි යනවා නැවතත් කාස්ටර් ඩෙස්ක් එක පැත්තට. මොකද කතා කරන්නට ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා. ආරම්භයේ සෙන්ටුහන් කළා 12D Supreme League 2026 වල. ඉතින් අශිනියෝ මොකද්ද කියන්න හිතෙන්නේ මේ වෙලාවේ අපේ ස්පොන්සර්ස්ලාගේ පැත්තට යන්නත් ඕන. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන්ම අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ ඉන්ඩෝනේෂියානු ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ අපේ ස්පොන්සර් බැනර් එක නැත්නම් අපේ ස්පොන්සර්ස්ලව බලන්න. අශිනි over to you.
Yes, thank you, Fury. So, guys, I think the sponsor reveal we will be giving you, and the organizing partner is none other than Dora Dynasty, guys. So, she's the main person who is behind everything. So, she is the one who gave the idea to all the organizations to do an event like this. And yes, she made it possible with alongside cancer. So, big hats off to hats off to both of you actually for giving the players a chance like this to not only the competitive one players, like all the players, that they can also come in and try to perform and try to get a small boost up on the morale to go into the PUBG community for competitiveness. So yes, thank you so much on behalf. And our strategic partner is none other than Cancer Agency, our youngest I think the youngest production team owner actually right now. So he is the youngest, so big shout out to him also. And none other than the sponsors. So for the sponsors, guys, there was small changes in the last day actually, right, Fury? I think there was small changes in the last, where the title sponsor is right now VE alongside VE alongside. I think Fury should do the sponsor reveal, because I'm not like 100% sure about the logos much. I know the players, but not the logos. So I think Fury is the best person for this job. So Fury, if can you take it over, please? අනිවාර්යෙන්ම. Yes, yes. right, thank you very Thank much. you. ඒකත් එක්කම ආදරණීය මිත්‍රෝනි අපි යන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ මහා තරගමාලාවේ පිටුපස සිටින්න වූ බලවේගයේ, එසේත් නැත්නම් මෙවැනි තරගමාලාවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඔබේ සතුට වෙනුවෙන්, ඒ වගේම ඔබේ performance up level කිරීම වෙනුවෙන්, ඒ වගේම මේ තරඟකාරී මට්ටම නැවත නැවතත් වැඩිපුර ඉස්මතු කිරීම වෙනුවෙන් prize pool එකක් එන්න ඒ කියන්න වූ ලොකුම ලොකු ස්ටේජ් එක අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන. එසේත් නැත්නම් ලොකු prize pool එකක් තියෙනකොට තමයි තරගකාරීත්වය තවත් වඩා වර්ධනය වෙන්නේ. අපිට හොඳ performance එකක් බලන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඔබට ලස්සන ඩිජිටල් දර්ශනයක් දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. අන්න ඒ කියන්න වූ අති දැවැන්ත prize pool නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙන්න මේ කියන්න වූ ආදරණීය සංවිධාන තමයි අපිත් සමගින් එදා සිට මේ තරගමාලාවේ බැඳිලා හිටියේ. ඉතින් මේ හැමදෙනාම තමයි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැනටමත් ස්පොන්සර් රිවීල් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ටයිටල්ස් 3ක් යටතේ, එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ කාණ්ඩ 3කට වෙන් කළා දීලා තියෙනවා. යනවා අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපේ ආදරණීය අනුග්‍රහක බවතුන්ව හඳුනා ගන්න. එසේනම් මිත්‍රවරුනි, මෙන්න 12D Supreme League 2026 වල ආදරණීය අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන අපේ අනුග්‍රහක බවතුන් ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර්ස්ලා අපිට ඉන්නවා දෙදෙනෙක්. ටයිටල් ස්පොන්සර්ස්ලා දෙදෙනෙක්. ඒ අනුව වර්මිලියන් eSports සමගින් one hit ඉන්නවා අපේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර්ස්ලා විදිහට. ඉතින් වර්මිලියන් eSports සහ one hit ඉතාමත් ආදරණීයව මතක් කරනවා. මම හිතන්නේ මෑත කාලිනව ලංකාවේ කමියුනිටි එකේ ඉන්න දැවැන්තයෝ දෙදෙනෙක් අපිත් එක්ක ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර්ස්ලා විදිහට එකතු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සිල්වර් ස්පොන්සර්ස්ලා නැත්නම් ගෝල්ඩ් ස්පොන්සර්ස්ලා විදිහට අපිත් සමගින් ඊයේ රාත්‍රියේ වනතෙක්ම UNX eSports විතරයි හිටියේ. ඉතින් UNX eSports හා සමගාමීව ඔවුන් සමගත් එකතු වෙමින් සිල්වර් ගෝල්ඩ් ස්පොන්සර් ටයිටල් එකක් මේ පැත්තෙන් නැවත වතාවක් අප්ඩේට් කරන්නට ඡේ ප්‍රමුඛ ORG Origin eSports හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව අපිට සිටිනවා තවත් දැවැන්ත යුගලයක්. ඒ අනුව UNX සමගින් Origin eSports සිටිනවා සිල්වර් එසේත් නැත්නම් ගෝල්ඩ් ස්පොන්සර්ස්ලා විදිහට. ඒ වගේම මේ තරගමාලාවේ සියලුම කටයුතු අධ්‍යයනය කරන්නට, ඒ වගේම මේ තරගමාලාවේ සියලුම කටයුතු ඔබ වෙත ළඟා කරවන්නට, එපමණක්ම නොවේ මේ තරගමාලාවේ සම්පූර්ණ මුල්‍යමය පැතිකඩ තව තවත් ශක්තිමත් කරන්නට අපි සතුව සිටිනවා කමියුනිටි ස්පොන්සර්ස්. එහෙම නැත්නම් මේ ලංකාව තුල සිටිනා වූ සියලුම සංවිධානවල එකමුතුව. ඒ අනුව EWC, EQC, T4S, TLQ, XF, Noob Alliance, ඒ වගේම TE, 4K, ඒ වගේම LF, ඒ වගේම GG, The Grenade Gangs, ඒ වගේම Urban Fraggers. මෙන්න මේ කියන්නා වූ සියලුම සංවිධාන ශක්තියත් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් මේ අනුව තමයි අපේ අනුග්‍රාහක ආදරණීය අනුග්‍රාහක බවතුන් සියල්ලක්ම සැකසී තිබෙන්නේ. පමණක්ම නොවේ, සම්පූර්ණ ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර් විදිහට කැන්සර් ඒජන්සි සිටිනවා. ඉතින් කැන්සර්ගේ සම්පූර්ණ මේ
මග පෙන්වීම යටතේ එහෙම නැත්නම් හරියටම කිව්වොත් එහෙම කැන්සර්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ තමයි මේ තරගමාලාව ඉදිරියට දුවාගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඉන්නවා මේ පැත්තේ ඕගනයිසින් පාර්ට්නර් විදියට DDX eSports යනුව ඔයගොල්ලන්ට ඊයේ දවසේදී මතක් කරා පළවෙනිම ස්ටෙප් එක තියලා තියෙන්නේ DDX eSports තමයි මේ තරගමාලාව ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන්. ඉතින් DDX eSports මතක් කරනවා. ඒ වගේම කැන්සර් ඒජන්සිත් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ විදියට තමයි තරගමාලාවේ අපේ අනුග්‍රහක දායකත්වය මග පෙන්වීම සහ ආරම්භයේ සන්තුහන් කරපු ආදරණීය සියලුම දෙනා ඔබ වෙත ඉතාමත්ම ආඩම්බරයෙන් යුක්තව මේ වෙලාවේ ඔගොල්ලෝ හැම දෙනාටම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ශිනි Yes, thank you so much, Fury, for taking over at that very moment. So, guys, get ready, guys. We are going to go for a Miramar match in another few more minutes. And yes, already the players are very pumped up. I'm very sure, 100% sure that the players are very pumped up because they are targeting something special, something that no one has actually taken place in Sri Lanka for ever, actually, not ever, actually. So yes, from paids to pro scrims to normal scrims to, there were so many scrims that were taking place in the past few days continuously, back to back scrims, paids, only those were taking place. But Dora suddenly got an idea that it's time to take a small halt on it and to make a small difference, and she talked it over with Cancer within 24 hours. Oh my gosh, the power of those two people. They were able to accomplish this by less than 12 hours, I think. Yeah, less than 12 hours. So with Cancer's organizing skills and also with his talent for the production team, he did that to the 100% possible, and he has taken it to the next stage, guys. So alongside, so unfortunately Josh is not there, but me and Fury will be taking it over for today, and we are about to take you into another beautiful performance from all these players who are participating today, ladies and gentlemen. And these players are not just small teams. They are the top teams who are experienced in so many tournaments, from LAN tournaments. Oh my gosh, guys, since recently there was a LAN tournament, I know how they were performing, how active they are, how motivated they are in the PUBG community. And also there are more events like this coming along in another few more months. I think soon as this event is finished, a LAN tournament is about to take place, and also after that another LAN. So I think Fury and I and Josh will be definitely busy in the future with all these events. So I hope you guys will be also registering for those events. By the way, I'm giving a shout out to that also, definitely. So ladies and gentlemen, we will be going on to the Miramar match. I know everyone, most of the competitive players love the Miramar match because it's very rocky. It's so competitive, as I think it's a best place for shotguns and snipers. So I know I'm not mentioning any names. I know so many people. Suddenly after one or two players, top one or two players, after they played Mini 14, so many players are now starting to play Mini 14. So I think most of the people know who that is. And yes, so they're changing their strategies. They are learning new ways, learning new tactics, and this is all experience for these players. I know so many top one team players, they have so many experience, so many tournaments, they have won so many achievements, but yet they want to learn more in the PUBG matches itself. So guys, it's a different level, actually. I think even Fury would agree with me, even everyone would agree with me that it's a different level, guys. Day by day, more and more, with the prize pool, even prize pools, so many sponsors come along. They are so motivated. They want to give the small players a morale, to give them achievements so that they can go into the next stage. And even the small teams that are trying to come into the competitive state, you guys also have a chance. Nevertheless, you also can even message one of us, even Fury, Cancer, me, Josh, anyone, and you also can try to come and perform in the pro screens and try to come into the LAN, come to the highest point in I think in the competitive world is the LAN, as it's a physical event, so everyone, it's a different experience. So actually, so there you can even come and perform there. So these are only not physical. These events are not physical, but you have chances to come and perform like that. So yes, guys, definitely come from that side also. So guys, this a more actually the 12-day
Supreme League is actually, it's like a motivation for players to come into the PUBG community and also to come and play and, you know, try to show your skills. Come on, guys. I know so many super players who have so many skills to in this in every map, actually, mostly in the rondo, because there is a recall for the players. So guys, soon as the match has already started, so by the way, I have to tell that, guys, this Miramar match, I know there are going to be, definitely there are going to be about 2 to 3 drop clashes, definitely. So get ready for all these players. Let's see who will be able to get the chicken. This will be a good lead for the teams in the future of the future matches, because there are multiple matches from groups. There are about 3 groups: A to B, B to C, and C to A. Yes, so guys, those are the groups, and it's going to be more hectic. So guys, the getting points table now itself, it's the best thing that you can do for your team. So let's see whether the teamwork will be at the 100% best. So guys, we are going to the visuals of Legend 7 Snakes, ladies and gentlemen, and also some knockdowns is possible. I think, yeah, some knockdowns is possible at this stage, but Slink is trying to go for a small rotation, try to get a proper view, and yes, guys, will that knockdown be possible? With the damage, Snakes get a knockdown, guys. Oh my god, Snakes get knocked down, and VITRIX will be eliminated early in the morning. What happened to the VITRIX boys? Hello. So with one elimination, that was a small crash. I think they're unfortunate that elimination would taken place, and let's see what's gonna happen next. So yes, I think Fury, would you like to now I know that Fury is also fond of this Miramar match, okay? So Fury, what is if you were in this position, do you think what Snake did there was a good idea? Because you were able to see he didn't have proper cover, he had only the ridge, but he wasn't very I think he wasn't very confident in that location, but he tried to get the knockdown, but surprise, that knockdown was him, unfortunately. So don't you think in this map, okay, I know that there are so many ridges, so more than ridges, don't you think if the players fight from compounds, it will be better? I don't know, from my visual, I think it's more than playing from ridges, staying in a compound and getting a fight would be better. What do you think? හරි ඒක මං හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම point of view එකෙන් ගත්තට පස්සේ කවහෙක ඉන්න එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ idea එකක්. හැබැයි අපි හැම compound එකම සාමාන්‍යයෙන් compounds තියෙන අඩුවෙන් නම් අපි i එක යනවා වැඩි compounds වලට. ඉතින් open ridges වල ඉන්නවා කියලා කියන්නේ අපිට opponent surprise කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ දැන් ground එකක් වගේ area එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතන සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වලක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ ground එක එහා පැත්තෙම pavilion එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ ඕනම කෙනෙක් බලන්නේ pavilion එක දිහා මිසක් අර පොඩි වල වගේ තියෙන එක දිහා කවදාවත්ම අපි ફોකස් කරලා බලන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි මොකද්ද මේ audience එක සාමාන්‍යයෙන් අර මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් අර වගේ පොඩි රිජ් එකකින් නගිට ගැහුවාම අපිට හොයාගන්න බෑ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ફોකස් කරන්නේ highlight වෙන spots විතරයි. ඉතින් මේ වෙලාවේ මිරමාර් මැච් එකේ තියෙන වෙනස තමයි මේකේ compound සාමාන්‍යයෙන් තියෙන 35ක් වගේ. ඉතින් එතකොට ගොඩක් වෙලාවට compounds highlight වෙන ප්‍රමාණය වැඩි, ප්‍රතිශතය වැඩි. හැබැයි open ridges වල ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි අර surprise attack එකක් නැත්නම් අපි කියන්නේ elements of surprise. ඒ කියන්නේ අපි opponent එදිරි පුදුම කිරීමේ හැකියාව ප්‍රබලයි. අන්න එදි පොයින්ට් එකේදී මං හිතනවා මිරමාර් එකේ වාසිසහගත තත්ත්වයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි සාමාන්‍ය කම්පවුන්ඩ් එකකින් අපි එළියට ෆයර් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම දන්න දෙයක් තමයි එක ජනේලකින් එක මොකද ඩෝ ඕපන් එකකින් අන්න ඒ වගේ පොඩි ස්ථානකින් විතරයි ෆයර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔපසයිඩ් ප්ලේයර් අනිවාර්යෙන් දන්නා මෙයා මෙන්න මේ තැනකින් තමයි හරියටම ඕපන් වෙලා ෆයර් කරන්න කියලා. එතකොට අර ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙනවා. හිතන්න ඕපන් රිච් එකක කියලා අපිට හරියාකාර මැනේජ් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කොහෙන්ද ෆයර් කරන්නේ, කොතනින් එබේවිද කියන එක පිළිබඳව අර හිතන සම්භාවිතාවය අඩුයි. අපි හිතන සම්භාවිතාවෙන් ඒගොල්ලෝ ඕපන් වෙන ඒරියා එක ඒ සම්භාවිතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩුයි. අන්න ඒ වගේ වාසි කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේ මිරමාර්ගතක සැලකිල්ලට ගැනීමේදී higher grounds වල advantage එක අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න නම් ඔයගොල්ලෝ open areas වලට ridges වලට යන්නම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා තමයි මිරමාර් කියන එක අනිත් map වලට වඩා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. සහ දැන් මෑත කාලිනව අපි දැකලා තියෙනවා ස්ප්ලිට් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අර
ප්ලේස්ලා 4 දෙනාම යන්නේ එකපාරට ගිහිලා කම්පවුන්ඩ් එකක් අස්සට වෙලා හැංගිලා ඉන්නේ නැහැ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕල්ඩ් වර්ෂන් එකක්. ඒක ඕල්ඩ් ට්‍රික්ස් එකක්. හැබැයි දැන් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ ප්ලේස්ලා 4 දෙනාම ඉන්නව නම් ඒගොල්ලෝ පැති 4ක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කම්පවුන්ඩ් එකක අනිත් අය ඔක්කොම එළියේ ඉන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා ලොකු ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද ආපු ගමන් කම්පවුන්ඩ් එකට ගිහිලා ක්‍රෑෂ් කරපු ගමන්ම ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ වටෙන් කොහෙන්ද වදින්නේ කියලා. ඉතින් කොහොම නොක්ඩවුන් වෙනවද කියලා සමහරලාට හිතා ගන්න බෑ. මේ විදිහට ගොඩාක් උපක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා ඕගොල්ලෝ හැමෝටම කම්පිටිටිව් ප්ලේයර්ස්ලා වෙන්න ඉන්න අයත් ඉන්නවා නම් වැඩිපුර ඕගොල්ලෝ පොඩි වීඩියෝස් බලන්න ඉන්ටර්නැෂනල් ගත්තත් අපි දැකලා තියෙනවා ප්ලේයර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දානවා. ඉතින් ඒ හරහා බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අලුත් ස්ට්‍රැටජිස් එන අලුත් ට්‍රික්ස් මොනවද ඒ විදිහට ගොඩාක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සෑහෙන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් අපි සර්වයිව් වෙන්න නම් ඕනම ෆීල්ඩ් එකක අපි සර්වයිව් වෙන්න නම් අපි අලුත් දේවල් try කරන්න ඕනේ. ඉතින් වෙනද දකින්න ඉන්ට්‍රෝ එකක් නෙමෙයි කියලා හිතනවා අද දවසේ දැක්කේ. ඉතින් අපි වෙනස් විදිහට නැත්තම් අපි ඇවිල්ලා වෙනද සාමාන්‍යයෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න එක කරා. නමුත් අද දවසේදී අපි තුන් දෙනාම එකතු වෙලා ස්ටාර්ට් එකක් අරගන්න බලාපොරොත්තු වුණා. අපි ඒක සර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉෂ්ට කරේ නැතත් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් ආරම්භයක් වෙන්න ඇති කියලා තරගමාලාවක් වෙනුවෙන්. ඉතින් මම අශ්විනී ජෝෂ් අපි තුන් දෙනාම එකතු වෙලා තමයි ආරම්භය ගත්තේ. අතර වාරේ චිකා මේ පැත්තෙන් කිල්ලා සිකියු කරගන්න කෙනාව තමයි ඩවුන් කරගන්න. ඒකත් එක්කම සයිරස්ගේ පැත්තෙන් නොක් ඩවුන් එක ඩැක්සෝ ඩවුන් කරගන්න මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ක්ලම්සි ග්‍රනේඩ් එක දාලා තවත් නොක් එකක් කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ කිල් එක සිකියු කරගන්න අප මේ විදිහට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ෂාමල් ඩවුන් කරගෙන ඉන්නේ මේ ෂොට් එක ක්ලම්සිගේ පැත්තේ තවත් නොක් එකක් සිකියු කරගන්නවත් එක්කම ෂොනේකින්ම ක්ලම්සිගේ පැත්තට හැරුණු ඉමෝජි ගහලා දානවා. මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ ෂාම්ලා සෑහෙන ස්ට්‍රගල් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ හොඳ කඩා වැටීමක් නෙමෙයි මේක. මොකද පළවෙනි මැචස් දෙකම early back to lobby වෙනවා කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලස් පොයින්ට් එක නැත්නම් මේගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගරා වැටෙන සිදුවීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් අපි ශාම්ලගේ පැත්තේ හොඳ කම්බැක් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේම එක්ස්ට්‍රීම් ගෝඩ්ස්ලා මං හිතනවා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ සයිරෙක්ස් ඩවුන් වුණත් මේ වෙලාවේ ගත්ත ආරම්භය ඒක ප්‍රබලයි, ඒක දැවැන්තයි. ඉතින් ඒක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕන මේ වෙලාවේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකත් එක්ක. ඒ විදිහට තමයි guys අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ අපි කතා කරමින් ඉන්නපු කාරණාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම වෙලාවෙම එකම දේ කරන්නේ නැතුව අපි මේ ෆීල්ඩ් එකේ සර්වයිව් වෙනවා. අපි වෙනස් දේවල් අත්හදා බලන්න ඕනේ. වෙනස් දේවල් කරලා බලන්න ඕනේ. අන්න එතකොට අපිට අපේ සර්වයිවල් එක සහ අපි ඉදිරියටම යන්නේ අපේ නවතින්නේ නැහැ. ඉතින් අද දවසේදී අපි වෙනස් ආරම්භයක් ගන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් ඒක හොඳටම සාර්ථක වුණාත් සාර්ථක වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේස් වල මම හිතන්නේ අවසන් දවස් දෙකේ අපි ඒ හා සමානව ටිකක් next level ආරම්භයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපි තුන් දෙනාම. අන්න ඒ විදිහට මම හිතනවා ආශිනී අපි වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ සනාගේ පැත්තේ නොක්ඩවුන් එකක් ගන්න ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. සනා තමයි කෙලින් ෆයර් කරගන්න ස්කාර්ලට් ෂොට්ස් ටිකත් එක්කම මම හිතන්නේ පළවෙනි එලිමිනේෂන් එක NA ලගේ පැත්තට කැන්දගෙන ආපු සිදුවීමක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ ජිමි සූස්ති සනා සමගින් ලුසිෆර් තමයි අද දවසේ බලා ගන්න වෙන්නේ NA ස්ක්වාඩ් එකේ ෆුල් ස්ක්වාඩ් එක විදිහට. ඒකත් එක්කම ජිමියගේ පැත්තෙන් පළවෙනි කිල් පොයින්ට් එක සිකියු කරගෙන තියෙනවා. මෙන්න ලුසිෆර් ඔය කිල් එකත් අරගෙන ඕපන් ෆීල්ඩ් එක පැත්තේ රොටේෂන්ස් කීපයක් ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මං හිතන්නේ මීනා ෂයාට් එක පැත්තේ කවුරුවත් පේන තෙක් මානෙක නැති සේයාවක් තමයි මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පැහැදිලිවම පේනවා කණ්ඩායම් 20 ප්‍රමාණයෙන් මේ විදි කණ්ඩායම් දෙකක් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩවුන් and out වෙලා තියෙන යනුව කණ්ඩායම් 10කට 8කට තමයි ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. EQC ස්පෝර්ට්ස් ඉන්න මේ පැත්තේ සර්වයිව් ඉන්නේ. වගේම ලෙජන්ඩ්ස්ලා හතර දෙනාම සර්වයිව් කරගෙන තියෙනවා. මේ අතර වාරේදී එයාර් ඩ්‍රොප් එකක් ලූට් කර ගන්න මේ පැත්තෙන් ස්කවුට් තමයි එයාර් ඩ්‍රොප් එක ලූට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඕල්රෙඩි කෙලිම අපි බලමු එයාර් ඩ්‍රොප් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂල් වෙපන් එකක් ගොඩක් දුරට තියෙනවා මේ එයාර් ඩ්‍රොප් එකේ. සමහර විටක P90 එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට මැෂින් ගන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට ස්නයිප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොන යම් හෝ දෙයකින් හොඳ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ටීම් වෙද පප්පා ඉන්නවා. ඊයේ දවසේ ක්වොලිෆයර් රවුන්ඩ් සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනිපත් කරපු ටීම් එක වොයිඩ් ඒ වගේම ටුක්කා ලුෆි සමගින් ජෙනීව තමයි කැඳවලා තියෙන්නේ. VP ස්කෝඩ් එක නියෝජනය කරන්නට ඉතින් අද දවසේ බලමු මොනවද දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක ફોකස් කරගෙන ස්කවුට් ප්ලේයර්ව යවනවා හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තේ. කවුරුවත් මේ අයිතිකාරයෝ ඇවිල්ලාද ඉන්නේ හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තට කියන එක පිළිබඳව විමසිලි ඇසින් තෙවනි ඇසින් බලන්නට. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙනවා මේ වෙලාවේ. ලුෆි ගිහිල්ලා කෙලින්ම ඒරියා එකම හොඳ සුපරීක්ෂණයක් දියත් කළා. ලස්සනට කෙලින්ම ඒරියා එක බලලා මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා කියනවා තාම කවුරුවත් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඒකත් අපිට පේනවා ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තෙන් තවත් ලෝගෝස් කිහිපයක් මූ වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ජිනි ස්ට්‍රයික් කරනවා. ORG ලක පැත්තෙන් තමයි ස්ට්‍රයික් එක. ලෝකි ඩවුන් කළා දාගන්නා මේ පැත්තේ කිල් එකක් විතර සිකියු කර ගන්නවා ෂණේකින්ම. වොක්කින් එවනි අහිමිවීම
රොකිමත් එක පිට එකම මේ වෙලාවේ යනත් එකම රොකි විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ guys. බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා 3 versus 1 situation එකක්ද නැත්නම් 1 versus 4 situation එකක් බවට නැවත නිර්මාණය කරාවිද අපි බලමු රොකිගේ පැත්තේ මොන වගේ දෙයක් කරයිද කියලා. මම හිතන්නේ පෙර සැලසුම් කිහිපයක් සකස් කරනවා මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ බග් එක අරගෙන යන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ survival එක team survival එක මේ හැමදේම ලස්සනට එකතු කරගෙන බගියෙන් මේ වෙලාවේ බැක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක stage number 2 එකේ අවසන් තප්පර 40 තමයි මේ විදිහට කතබීගෙන යන්නේ. ඒකත් එක්කම ඔබට ආරාධනා කරනවා එකතු වෙන්න සජීවීව ඔබ නරඹු සිටින්නේ 12 day Supreme League. ඉතින් ලංකාවේ මම හිතන්නේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මේ විදිහේ අත්දැකීමක් ආස්වාදයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ රවුන්ඩ් රොබින්. එහෙම නැත්නම් කාණ්ඩ 3ක් යටතේ කණ්ඩායම් 30ක ප්‍රමාණයකට අවකාශය ලබා දී තිබෙනවා මේ තරගය නියෝජනය කරන්නට සහ ඉදිරියට අරගෙන යන්නට. ඉතින් ඔබ නරඹමින් සිටින තරගයේ රොකි මේ පැත්තේ යන හොඳ තැනකට නෙමෙයි 1v2 සිටුේෂන් එකක් ඉතිරි වෙනවා. මේ පැත්තේ තමයි හෙල්ත් එකත් අඩු වෙලා යනවා. මෙන්න ග්‍රැනේඩ් එක ත්‍රෝ කරන්නයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ඩ්‍රැක්ස් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් අත දරාගෙන ග්‍රැනේඩ් එක ත්‍රෝ කර ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් ග්‍රැනේඩ් එක ගත්තක බදින රොකි වන්න පරිවර්තන කරලා ෂොට්ස් එක පාය කරගන්නවා මේ පැත්තේ. පුෂණයකින් කහලා දාන රොකියාගේ පැත්තට ඔරිජින් eSports තමයි මේ විදිහට අවාසනාවන්ත විදිහට down and out වෙලා යන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් stage number 3 එක create වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. අශ්විනීට බාර දෙනවා stage number 3 එකේ ඉතුරු තත්ත්ව විස්තරය ඔබට රැගෙන එන්නට. Yes, thank you, Fury. I think in the last moment, Rocky was confused from that crash itself. So yeah, that did a small disadvantage. But you know, he was facing a fight with the legends, right? Because in that, I think he had a small hesitation there. He was like he thought if he crashed into a compound, he might be able to survive a little longer. But he didn't know that there were some enemies there waiting for him actually. But unfortunately, he was back to lobby. So let's go to a new fight, ladies and gentlemen. We are watching the fight with 4-9. So guys, I think there is some knocks coming along. So two powerful teams are fighting at this stage from the ridge and from the compounds. There is a so Kula, who is Adios, is also trying to get a knockdown. Let's see, small damage was taken place there from a high ground. One of the high ground players. I think the health will be regained successfully, most probably. But Adios will not give up, guys. I definitely he'll go for a rotation. He might go for a high. High ground view. I think usually what Adios has done, I have seen in so many tournaments, so many matches, what he does is he tries to get a damage, he goes for a rotation and he goes from behind and says hi, and he just gets the eliminations for the team. So yeah, let's see what they will they be able to do that tactic today also. So as you can see, if they take one knockdown, definitely rest of the players rest of the players will go rushing in to give a small surprise for the surprise attack for those players. So till then we have to stay strong. The players have to stay strong and try to survive, mostly because this is only 17 teams that are surviving now. Only 3 teams were eliminated so early in the morning. So they'll have the elimination team will also have to come pick up the pace in the next few matches. If not, they might they will have a hard time in the final results, in the final days. Actually, the final days will be in another so today's the second day. So yeah, so it will take about another 10 more days. So yeah, more than 10 more days. So yeah, let's see if how the players are getting their strategy. They have to use their teamwork. Like one player can't go into different locations, but like Fury said earlier, the players they most probably spread out. They spread out into 2 or 3 compounds. When one player is been crashed, the rest of the players can give some support from behind the compounds. Yeah, that strategy is I think the main strategy that nowadays most teams use, because so many drop clashes come along, and at the last moment it's hard to control that fight. But there are some teams that they all together go for rushes, and it depends on how the team tactics are, right? I have seen so many teams have different tactics. It depends on the teamwork, how much strategy they have with each other, and how confident they are with each other. So yeah, that takes time for every player. Not a newcomer cannot come to a team and get that boost up. They have to work together, try to identify mostly the IGL have to identify the strategy of every team, the how they work, how their gunpowder is, how they communicate, and that's the only way for them to go and achieve this goal, guys. So yeah, I know so many of these teams have that experience
experience. So yeah, let's see what they are planning on doing next. So group, yeah, let's go back to the Grenade Gang, ladies and gentlemen. Small damage has taken place, and yes, Naruto is getting the health regain at this moment, and AST is attacking the GGX, and yes, for what we can see, there will be third party attacks, but I think GG will have to most probably not go into attack. Most probably, if they can go from a small rotation, try to go into the zone, it will give them a small lead to survive and go to the next stages, right? Because they are going to be more and more intense in another few more minutes. So yeah, Naruto is also getting their vehicle. The GG players are going for a small rotation at this very moment, and Naruto will have to take his teammates and go inside. So all the players are going together. 2v2s are going with the vehicles, and from what we can see, the UF and the Legends Raptor, I think from Raptors it's Hex, I think, who is playing there, and yeah, they are going into the attacking mode. So Revo is also there in that in the teams in a high ground view, and they are also scouting where are the players and where they can get their eliminations for their team itself. So from this stage, guys, from high ground locations, that will give them a good chance to get some eliminations. Except esports will be eliminated, guys, and 4Ks are trying to get the knockdown, but it won't be sufficient enough for them to get the knockdown. But they might have a different plan. I think they have a different plan, because they have to go into the zone also. So Drax, let's go to the view of AST. Drax going for a small rotation from the left side, going towards the view of Legends Hexa. Yes, so I think Hexa is a little bit DC, or maybe he's trying to go for a small rotation, and that will be a knockdown. Lucy gets a knockdown, ladies and gentlemen, and Hexa will be eliminated. So Lucy had a successful visual of that player and was able to get that elimination. Panda gets a self-nade. Okay, why? I think some issue has come for Panda, but I think the revive is possible before the rush kicks in. And yes, guys, we are going to the view of UNX. So UNX is also surrounded by 2 to 3 teams at this very moment. I think that's VE, UNX, and also DEU alongside DXB, and also another one more team. I'm not so specifically sure about the EQZ. Yes, so yes, these are the teams that are in this location, ladies and gentlemen. It's going to be more and more dangerous for the UNX since there's only one of the players are alone at this in that location. And you can see with the PAPPA team from high ground view, Jenny is also in a high ground view trying to steal some kills for the team itself. So guys, let's go to the view of this fight, ladies and gentlemen. Let's see if they can get some eliminations, and that will do the trick. They get that eliminations, guys. The extreme gods will be back to lobby. Surprise attack, and Tony will be knocked down. Oh my gosh, guys, the Legends will be eliminated. What happened at that state? Hello, boys. Hello. Okay, I was even surprised at that visuals. And yes, guys, the 2 stars also eliminated. So the UN next, the support has come along. They know that they are even before I talk too soon, I think some knockdowns are taking place for the UN next, and AST will be back to lobby. Nades are being thrown, and VE is targeting. They are targeting for their knockdowns. Steph is trying to get into coverage, trying to stay strong at this very moment. Let's see if they can survive this fight, ladies and gentlemen. And yes, at this very stage, with the PAPPA team is going for the attack for the 4K. So let's see whether they can get the knockdown. Some of the players are in snake mode. Surprise, says Nigesh with that Estrocation, with the kill confirmation will be confirmed, and 4Ks will be eliminated by the gunpowder of Void, guys. That was a superb fight there. Surprise, vehicle kill also confirmation taken place by none other than with the PAPPA Void. So he's able to save 2 of his players, but he has to do it fast, because from behind the V8 is coming along, and they might definitely go for the try to steal the kills of the 2 team players. So yes, let's see what they are planning. DDX, Tentex, V8 is also coming along. They are going for some attacks and trying to get the revive of the player Void right this moment. Tentex has a chance to get that elimination, guys. I don't know why he's staying. He could have put some nades and try to get the elimination, and he is going for the attack. So Tentex gets a knockdown successfully, ladies and gentlemen, with the rush of Roy. They are going for the kills, and that will be the end of with the PAPPA team, guys. V8 successfully been able to get that eliminations back to lobby with the PAPPA at 10th ranking. So guys, these are the final stages, these are the final fights, and I think Fury is more pumped up than me at this very stage, guys. I know that Fury will definitely be more than happy to take over in these final stages of this fight. So Fury?
Thank you very much. එකත් එක්කම අපි යන්න සූදානම් වෙන අපේ final battles ටික පැත්තට. So top 9 teams ඉන්නවා stage number 5 එකේ අවසන් තප්පර කීපය. ඒ කියන්නේ stage number 6 එක තමයි බාර දෙන සූදානම් වෙන්නේ. shots එක 5 වෙනා මේ පැත්තේ පැන්ඩගේ පැත්තට මතර damage ප්‍රමාණය වැඩි. එකත් එක්කම circle එක සික් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. open area එකේ නියෝ ගහලා දාන blade. ඒ වගේම ලූසිෆර්ගේ පැත්තෙන් සෑම down කර ගන්නවා. මං හිතන්නේ open එකේ ඉන්නවට වඩා මේ වෙලාවට බලාපොරොත්තු මං හිතන්නේ ඉන්නේ already අපිට බලා ගන්න පුළුවන් compounds එක පැත්තේ shots එක fire කරන subs එක පැත්තෙන් කෙලින්ම audios down කරලා දාගන්න UF ලගේ පැත්තේ struggle වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ රෙවෝ ඉන්නා මේ පැත්තේ ඒ වගේම panda scout තුන් දෙනාම ඉන්නවා surviving මං හිතන්නේ smokes ටික throw කරලා revive එක ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බලමු දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා සවියගේ පැත්තෙන් shots ටික VV squad එක ඩියුලගේ පැත්තෙන් තවත් knock එකක් secure කර ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් බලමු kill එක secure කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා circle එකේ එළියෙන් ගන්න කෙලින්ම angle එකක් left side corner එක පැත්තට එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Roy V8 down වෙලා යනවත් එක්කම V8 full squad එක back to lobby වෙලා යනවා මේ පැත්තෙන් 11 elimination secure කරගෙන ඉන්න කෙලිම UF squad එක full line නැත්නම් RDOs මේ පැත්තෙන් කෙලිම revive කරගන්න ලොකු mission එකක් ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ shape එකේ revive එක අර ගන්නවා ඒ අතර වාරෙදි circle එක ගැන තව දුරටත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොකද තප්පර 10ක වැඩි ඉතමත් සීන් එක කාල සීමාවක් ලබා දී මේ අතර වාරේ ජේට් එක පැත්තේ ස්ට්‍රයිකර් ගන්න මේ පැත්තේ UNX එක පැත්තෙන් කෙලිම EQZ ලගේ පැත්තට කහලා දානවා ඇවිල්ලා කෙලිම step ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම ජේඩි තමයි battlefield එක අරගෙන ගියේ එක kill ටික secure කරගන්න මේ පැත්තෙන් එක ටික damage එක පැත්තෙන් kill point එක secure කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තුව කාලා දානවා මේ පැත්තේ UNX ලගේ පැත්තට ඒ ගහලා යන්න වෙන්නේ නැහැ කෙලිම higher ground එකේ ආධිපත්‍ය පෙන්නලා දෙනවා snake මේ පැත්තෙන් කෙලිම top මම හිතන්නේ higher ground එකේ ඉඳගෙන kill secure කරගන්න එකත් එක්කම scout පැත්තට snake ගේ shots ටික kill එක secure කරගන්න පුළුවන් වේවිද බලමු මොනවාගේ දැක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා panda මේ පැත්තේ strike කරගන්නවා rio knock down කළා තියෙන්නේ out of the circle damage එකත් එක්ක damage එක කාගෙන front එක පැත්තට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ එකත් එක්ක uf ලා ඉන්නවා කෙලිම left side එකේ reach එක පැත්තෙන් jd කෙලිම මේ පැත්තේ health එක අඩු වෙන ගමන් තියෙන්නේ revo ගේ පැත්තේ knock down එක ගන්නවා මේ වෙලාවේ subs විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ compound එක පැත්තට full push එක ඒ අතර වාරේ uf ලා shape එකේ revive එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ මෙන්න තවත් grenade එකක් chapter එකේ පැත්තෙන් chapter එක close වෙන්න යන්නේ වා මිලියන් ලගේ chapter එක close වෙනවා එක grenade එකක් ආවොතින් එහෙම කෙලිම higher ground එක පැත්තට ආවොතින් chapter එකම close වෙලා යයි බලමු මොකද මෙන්න කියලා තවත් grenades එනවා reach වෙන්නේ නැහැ මෙන්න තවත් shots එක fire කරගන්න මේ පැත්තෙන් සනා ගාලා දානවා scout ගේ පැත්තට එක දිගටම US ලා focus වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ guys top 16 චීනා මේ පැත්තේ tough situation එකේ ඒකත් එක්ක අපිට බලන්න US ලාට ලොකු ඉඩක් නැහැ මේ වෙලාවේ මේ පැත්තේ maintain කරගෙන යන survival එක subs ඉන්නවා මේ වෙලාවේ compound එක පැත්තට සෑහෙන thermal ප්‍රමාණයක් use කරා තාමත් knockdown එක ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මොකද මේ උන්නත් spot එකක නෙමෙයි මෙන්න ස්පේස් එක ගන්නා මේ වෙලාවේ කෙලිම snake ගේ පැත්තෙන් snake එක දිගටම lay down එකෙන් අපිට පේනවා කෙලිම snake mood එක දාගෙන spray කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ smoke throw කරලා සම්පූර්ණ view එක වහලා තිනා මේ පැත්තෙන් නැවත වතාවක් සලාකින් spray එක panda down කරගන්නා මෙන්න higher ground එකේ නැගිටලා shots ටික ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ snake ඒකත් එක බලමු තව තප්පර 4ක් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ තප්පර 4 ඉවර වෙනවත් එක්කම battlefield එකේ ඊළඟ අදිර පටන් ගන්න හැම දෙයක්ම stage number 8 එකේ ඉතින් බලමු ISSL squad එක back to back chicken rescue කරන්න පුළුවන් වේවිද කියලා දවසේදී හතර දෙනාම survive කරගෙන ඉන්න මේ පැත්තේ ඒ වගේම new esports ඉන්න මේ පැත්තෙන් Savia warriors සමගින් chapter 3 දෙනාම ඉන්නවා මේ පැත්තේ surviving එක maintain කරගෙන මෙන්න legend සෙවලා back to lobby කරලා දාගන්න මේ පැත්තේ ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් straps down වෙලා යනවා last 4 teams ඉන්නේ මේ පැත්තේ lucifer knock down කරගන්න grenade එකත් එක්ක ඒකත් එක්කම chapter knock down වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ lower reach එක පැත්තෙන් circle එකට යන්න සෑහෙන අමාරු තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න grenade එනවා lucifer down කරලා දාගන්න මේ පැත්තේ crowd knock down වෙනවා VE ලගේ පැත්තේ එක විතර grenades ටික ඒ වගේම nero down වෙලා යනවා මේ වෙලාවේ mute ගේ පැත්තේ shots ටිකක් ඔකත් එක්කම audios down වෙලා යනවා ඒකත් එක්ක ISSL squad එක last man down වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න panda ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් revo ඉන්නවා මේ වෙලාවේ last man විදියට uf ලගේ VE ලගේ සහ අනිත් පැත්තෙන් කෙලිම dev ලගේ තමයි man power එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ kill ටික secure කර ගන්න grenade එක throw කර ගන්න 1 HP නැවත වතාවක් revo ඒකත් එක්ක මෙන්න තවත් grenade එක කිමියනා push කරන මේ පැත්තෙන් කෙලිම කාලා දාන revo ගේ පැත්තට ලස්සනට bullet ටික connect කර ගන්නවා ඒකත් එක්කම uf esports back to lobby කළා දාගන්න guys points 20ක් secure කරගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ මං හිතන්නේ තව දුරටත් හිටියනම් ලොකු වෙනසක් කරගන්න තිබා uf ලගේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණ comeback එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්න තිබා මේ match එක හැබැයි දැනටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉතිරි වෙලා ඉන්න team සම්පූර්ණයෙන්ම focus කරලා තියෙන chicken dinner එක විතරක් කියන එක පිළිබඳව සම්පූර්ණ පැහැදිලි කතාව ඒකත් එක්ක බලමු team යට chicken එක secure කරගන්න පුළුවන් 7 elimination secure කරගෙන තියෙන ලේගේ පැත්තෙන් ඉන්සයිඩ් shots එක ගන්න smoke එක පැත්තට through the smoke knock එක secure කරගන්න මේ වෙලාවේ ලොකු idea එකක් නෑ මේ තුනාගේ මේ පැත්තේ right
right side එක සම්පූර්ණයි කියලා ගහලා දාන open area එකේ leg කරගන්න බලමු kill එක secure කරන්න පුළුවන් වේවිද කියලා kill එක secure කරගන්නත් එක්කම 1v1 situation එකක් තියෙන්නේ Mute versus Jimmy versus Mute for the chicken dinner. Let's see what's gonna be happen. Mute ගන්න මේ පැත්තේ grenade එක throw කරලා දාලා Jimmy එක පැත්තට Jimmy පැත්තෙන් කෙලින්ම grenade එක kill එක secure කරලා දෙනවා මේ වෙලාවේ boom 1 million strike කරනා මේ පැත්තේ පළවෙනි winner chicken dinner එක well played and GG superb fight guys ඒ වගේම මං හිතන්නේ සුපිරිම අවසානයක් තමයි Miramar match එකේ ලියවිලා තිබේ well played congratulations Vermilion with the victory. Yes, guys, we are going to the stats and congratulations once again to the VE. We were able to witness a super fight in the final stage and that did the trick for them with 7 eliminations and 6 of knockouts with the healing of 456 and the damage of 1282. So well played, boys. I think after some time, I think we were able to witness a superb fight from the VE esports. So yes, that did the trick, guys, but you will have to keep it up in the next few matches definitely. So Lucky with 2 eliminations with the damage of 601, guys. So you can see only 3 players participated and they got the chicken. Wow, nicely done. So Nero with 1 elimination and the damage of 345 and Mute has 4 eliminations, damage of 336. So I think Lucky's damage was very useful for Mute mostly in the final stage, so as we were able to witness. So well played. That teamwork though, I have seen, guys, so many players don't go after kills, like they share the kills. I have seen so many people who they share the kills only if they are alone or if it's in a desperate motion, they go for the kill confirmations and try to get the kill secured. But other than that, very, very well played. So all the players get their fair fight to participate and get their elimination. So well played. A big shout out to that, to everyone, not only to the specific teams. Shout out to everyone. So yes, guys, we are going to the next stat. Let's see what it's going to be. I think it's going to be the summary, right? Most probably it's going to be the summary. So we are getting ready to see the data that is coming along. So yes, ladies and gentlemen, the total eliminations of 7580 knockdowns with the healings of 12,174 and the revives only 24 were taking place. No, not much people were knocked down, but yes, so 24 throwables, 149 throwables used with a total damage of 17,000 plus and headshots of 22. So well played, guys. This is a summary for the Miramar match 2. So let's go to the next stat, and guys, I think next is the MVP. It's none other than Revo. Yeah, it's a Revo, guys. So just forget about the photo. It's a little bit mixed up, small issues come along, but it's Revo, guys, representing the UF esports. So with 7 eliminations, damage of 987, knocks of 6, assist of 3 and the healings of 397. So well played, Revo. I think today Revo's face is a little bit shy to be shown, so instead we are showing errors. I think Revo will be like, who the hell put the photo here? So yes, so guys, nevertheless, the young player Revo, so big shout out and congratulations for the MVP for the Miramar match, and we will be able to witness the match standings next, ladies and gentlemen. So yes, guys, I think you'll be able to witness a small turnaround in the match standings. Also in the overalls we'll be able to witness most nevertheless, so get ready for that. Also, guys, the second match has already taken place, the third match is already coming along. All the players are going on to their slots at this very moment, so get ready and let's get a big performance. Let's show a big performance, right? Yeah, so we'll be able to go into the next stat in another few more seconds. I think the data is a little bit late, that is coming because of some technical issues. And yes, while I'm saying that itself, we'll be able to see the match report. So Revo taking 3 titles there itself with 7 elimination and highest damage of 987, 1 nade kill. So well played, Revo there. And also Jimmy from ISSLxNRC with the longest elimination of 350 meters, and 4K Meow has total traveler of 13 kilometers. So well played for the players. This is the report, the match report for the Miramar.
So, ladies and gentlemen, this is the grand final day one. There are another 11 more days that are about to take place, and in by saying that we are going to the match standings for the post match too. So, UF Esports with 16 eliminations give them the first hashtag number one there with 20 total points. VE with 7 eliminations, and the Chicken giving them the second hashtag of 17 points. ISSLNRC 14, Legend 7 8, DEU Esport with 7, UNX Esport with 5, alongside Extreme GODZ with 5 points, EQEZ with 4 points, PAPPA with 4, DXB Club with 3, and DDXB 8 with 3 points, and 4K AST Legends, ORG Esports with 3 points each, and also Grenade Gang with 2 points. FX Esports, VITRIX, VICTORYX and VITRIX also with 1 point each, and 2 stars. Unfortunately, they were not able to perform. So let's see whether the next match, whether the 2 stars can get a boost up and get some eliminations in the points table for them. So guys, next will be the overalls. Get ready, we are going to the overall MVPs, and it is the number one hashtag. It goes to the UF era with 8 eliminations, hashtag number one. So congratulations for the number one hashtag. And second hashtag goes to Jimmy with 7 points. Stubbs representing EQEZ with 7, hashtag number 3. Fourth hashtag goes to Nigesh from 4K with 6 eliminations, and UF Panda hashtag number 5 with 5 eliminations. So these are the top overall top players for the till the post match 2. So next, ladies and gentlemen, will be the overall standings, and standing strong with 40 points is none other than Noob Alliance ISSLNRC with holding 1 chicken and eliminations of 24. So 40 points they have that strongly under their name. Second hashtag goes to the UF Esports with 32 points. Third hashtag EQEZ with 27 points. Fourth hashtag Legends with 18 alongside Legend 7 with 18 points. Sixth hashtag VE Esports with 17 with the PAPPA 17. Eighth hashtag 4Ks with 16 points. Ninth place DEU 13 points alongside DXB Club. So guys, these are the top 10 teams for now, and I know in another few moments it's going to change. Definitely it's going to change. It's going to, since next match more the players will be pumped up. So definitely good luck to everyone. I know the players are already going on to their slots, and let's see what's going to happen next, right? So guys, get your beverages, get all your snacks, come to your, I don't know, maybe you're watching from the TV, maybe from your PC, whatever. Get ready, ladies and gentlemen. It's going to be unreal in the next 3 matches to come. So I think Fury, you would agree, right? Like we were earlier talking about the sponsors and also the organizing the community, everybody in the PUBG community has already come along today in the to the live also, and also supporting their favorite teams. And also the mostly you can see from below all the organization teams that who are sponsoring and who has come together as one family to take this tournament into the next stage. So Fury, I think you also have some words, and please remind everyone who all the sponsors are once again, because without the sponsors this won't be possible, guys. So definitely I think Fury does that the best actually. So Fury, I'm giving the mic over to you. Please take over and give us the best view of the sponsors. හොඳයි එසේනම් නැවත වතාවක් ඔබගේ සමග මතක් කිරීමක් සිදු කරන්නයි යන්නේ 12D සුප්‍රීම් ලීගයේ සඳහා අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දීපු අපේ ආදරණීය ස්පොන්සර්ස් ලබා ඒ වගේම අපේ ප්ලැටිනම් ස්පොන්සර්ස් ලා විදියට වර්මිලියන් සහ වන් හිට් ඉන්නවා ඒ වගේම අපේ සිල්වර් ගෝල්ඩ් විදිහට ඉන්නවා UNX සමගින් ORG ඒ වගේම කමියුනිටි ස්පොන්සර්ස් ලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් EWC EQC T4S ඒ වගේම TLQ XF Noob Alliance TE 4 Nights ඒ වගේම LF GG සහ UF මෙන්න මේ විදිහට කමියුනිටි ස්පොන්සර්ස් ඉන්නවා ඒ වගේම ස්ට්‍රැටජික් පාර්ට්නර් ඉන්නේ කැන්සර් ප්‍රොඩක්ෂන් කැන්සර් ඒජන්සි ඒ වගේම ඕගනයිසින් කමියුනිටි එක නැත ඕගනයිසින් පාර්ට්නර් විදිහට ඉන්නවා DDX esports. ඒකත් එක්ක මේලා මතක් කරන්න ඕන තව දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි කාණ්ඩ 3ක් යටතේ තමයි මේ තරඟය සනිටුහන් වෙන්නේ සහ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මේ වෙලාව යන්න සූදානම් වෙන්නේ අද දවසේදී තරඟ කරන කණ්ඩායම් 20 ඔබට නැවත වතාවක් මතක් කර දෙන්නට. ඉතින් ස්ලොට්
slot list එක පිළිබඳව තමයි අපි මේ විදිහට ඔබත් එක්ක අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් slot number 3 හරහා Vermilion EQC, ඒ වගේම slot number 4 හරහා UNX Esports, slot number 5 හරහා Vermilion Esports, slot number 6 haraha T4S 49, slot number 7 haraha XFUF Esports, slot number 8 haraha NA ISSLxNRC, slot number 9 haraha with the PAPPA, slot number 10 haraha 2 stars, slot number 11 haraha XF Legit 7, slot number 12 haraha VE Legends, ඒ වගේම slot number 13 haraha Grenade Gangs, slot number 14 haraha TE VITRIX, ඒ වගේම slot number 15 haraha TE AST, ඒ වගේම slot number 16 haraha UNX Extreme GODZ, slot number 17 haraha DXB Club, slot number 18 haraha DDX V8, ඒ වගේම XF Esports, slot number 19 ORG Esports, slot number 20 represent කරද්දී DDX VTX ඉන්නවා slot number 21 එකේ සහ Dev Esports ඉන්නවා slot number 22 එක represent කරන. ඉතින් අනුව slots 20ක් නැත්නම් කණ්ඩායම් 20ක තරගකාරී අත්දැකීමක් තමයි ඔබ මේ වෙලාවේ නරඹන ගමන් සහ භුක්ති විඳින ගමන් සිටින්නේ. අතර වාරදී මතක් කරනවා පුරා දින 11ක් ඔබත් එක්ක රාත්‍රී 9:30 සිට එකතු වන්නට අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ තරගාවලිය සුවිශේෂී තරගාවලියක්. මොකද කාණ්ඩ තුනටම එකිනෙකාව මුණ ගැසෙන වාර ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ වගේම අවසානයේදී මේ දින 11 අවසානයේදී සංක්ෂිප්තයක් ලෙසින් අවසාන මොහොතේදී ඔයගලන්ට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබේවි. උඩින්ම පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ ඉහළම ඉන්න කණ්ඩායම් වලට ප්‍රයිස් පූල් එක එහෙම නැත්නම් මේ ජයග්‍රාහී මුදල් ත්‍යාග පිරිනමන සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙද්දී ප්‍රයිස් පූල් එක ඔබ සියලුම දෙනා දන්නා ආකාරයෙන් මුදලින් රුපියල් 1,65,000ක මුදලකට එහා ගියපු තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඉතින් සියලුම දෙනා සෑහෙන්න නොයිවසිල්ලෙන් ඒ වගේම මං හිතන්නේ සෑහෙන්න දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න දැස් අයාගෙන කාගේ පැත්තට මුල් ආරම්භයේ යාවිද කියලා පොයින්ට්ස් ටික. ඉතින් මේ විදිහයි ISS ස්කෝඩ් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට තමයි හැමෝගෙම දැස් කැරකිවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට මොන විදියටද වැඩේ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම කොහොමද හිතන්නේ අශ්විනී වැඩේ ඉස්සරහට? Yeah, I think it's going to be more exciting, guys, because even for now, from what we can see, because this is the group A and group B, ladies and gentlemen, only two groups. There is another group that will be performing tomorrow alongside, I think, group A, I think, no, group B, right? Yes, I think one of the groups. And yes, so it's going to be a different, like I don't think like usually most of the teams, they are like group A, group B, they only the group A players fight along each other, but this time no, it's not like that. It's a different stage, it's a different way we are doing this. And yes, so it's A versus B, B versus C, and C versus A. So that's the fight that's taking place. You know that today's it's a very competitive team, that two top teams are competing today. So when I got the slot list early in the morning, Fury, okay, I was just imagining all the top teams are there. So what kind of a fight? It's like normal paid. Actually, it's like I have seen so many paids, like how they perform. So those paids, I know who are the top teams there. So I was just imagining today, like what kind of a situation it will be holding. Even Fury, I know that you also had the idea about who will be taking the hashtags for 1, 2, 3, 4 like that. But I think most of the players will have to pump up in another few more matches, guys, because in the final days it will be the decision day for it depends on how you perform now to get to the decision day. So definitely you guys will have to definitely pump up and try to get your act together. You have to get your act together, get your placement points, guys, get to eliminations, do your best. Don't worry, like we are we all these people are cheering. Like if you even if you don't perform well, you yet have a chance the next day to do your performance. So if you are having a bad luck today, I think everyone has a bad luck. Even Fury has, me, even I have bad luck sometimes while I'm casting. Josh also has, like small issues come along, definitely. So at that time, try to get your act together. Next day even, try to get your act together and do your performance, show your skills, show your IQ, show your gun power, and go up on the top table, guys. Don't worry, we as casters even are cheering for every one of you nevertheless. So guys, yes, so guys, we are going on to the flight path, and I think
the smoke crashes might come again in this Miramar match once again. So I'm just crossing my fingers. Even while I'm watching the casting right now, I'm crossing my fingers, hoping there won't be any drop clashes, so that teams will not be eliminated early in the morning. As in the previous match, they were able to witness some early morning elimination. 2 or 3 teams were eliminated early in the morning. I know that they are discouraged at this stage, but don't worry, you have the chance in the Rankal match even to do your performance. So guys, let's see, the EQZ is going for their drops, guys. I think most probably they will go the players who have drop crashes try to get away, try to go into different location, or even try to get a better specific idea on how to handle that motion. Like Fury said earlier, you can go into different compounds, try to fight 2 by 2 and try to get some eliminations there. Like, don't go alone, you can even fight with your teammate, alongside your teammate. Try to come up with a strategy. I think the IGLs most probably will get that, give that support to the players, and try to boost up their morale. So for now, the zone advantage, circle advantage will go to the 4 specific teams right now. And I think ISSNRC is also moving into that zone and try to capture good location early on the match itself. So DXB has the good, they are in the very center. Actually, they are in the very center. VE is also in Los Leones. They have captured their location 2-star, and also I think the VITRIX are also in their good position at this very moment. So Fury, I actually why don't most players go into the upper of the east side? I don't know, like I have never seen many people going. Isn't there any good compounds or any loot or anything like that in that area? I have never seen so many much teams going there, like the team. So like why is that? Like I'm very, like, even now when I'm watching, I'm very like confused why no one goes into those choose that as a drop location. Why is that? විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒක තමයි Okay. කාස්ටිං කරන වෙලාවට මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඔයත් පොඩ්ඩක් බලනවා ඇති කියලා. මේ වගේ දේවල් අපි පොඩියට ලස්සන හයිලයිට් කරගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් 60ක් 70ක් විතර සර්කල් ඇඩ්වාන්ටේජස් යන ප්‍රතිශතය වැඩි චුමසරා ඒරියා එකට, ඒ වගේම මොන්ටේ සයිඩ් එකට, පෙකාඩෝ සයිඩ් වලට, මේ වගේ ඒරියාස් වලට සර්කල් එක මූව් වීමේ ප්‍රවණතාවය 60ක් 70ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගියාට පස්සේ 120ක් විතර තියෙනවා ලොස් ලියොන් සයිඩ් එකට සර්කල් එක මූව් වීමේ. ඉතාමත්ම අඩු ප්‍රතිශතයක් තමයි මේ දැන් අපි දකින විදිහේ සර්කල් එකක් නිර්මාණය වෙන්න ඉඩකඩ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩාක් අඩුයි දැන් වර්තමානයේ තුලදී. ඉතින් සෑහෙන සර්කල් ප්‍රමාණයක් යන්නෙම කෙලිම ඊසන් සයිඩ් එකට නැත්නම් ලෙෆ්ට් සයිඩ් එක පැත්තට. ඒ හින්දා තමයි ගොඩාරියක්ම ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් සකසාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ පැත්තේ රොටේෂන්ස් ගන්න හරිම ලේසි. මොකද වැඩි වාර ගණනක් සර්කල් එක මූව් වෙන්නේ සාමාන්‍ය ලොස් ලියොන්ස් ඒරියා එක පැත්තට. ඒ වගේම මොන්ටේ චුමසරා ඔන්න ඔය සයිඩ්ස් වලට යන්නේ. ඉතින් ඉක්මන් රොටේෂන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවල් වලට අපි දන්නවා කම්පවුන්ඩ්ස් එකක් අඩුවෙන් තමයි මිරමාර් මැචස් වල තියෙන. ඉතින් සර්කල් එකෙන් එළියේ බැටල් එකක් අරගත්තොත් ඒක ලොකු රිස්ක් එකක් වෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට රිසෝසස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට බැටල් එක ඉවර කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සර්කල් එක පැත්තට රීච් වෙන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඩ්‍රොප් ක්ලෑෂ් එකක් ආවත් සර්කල් එක ඇතුළේ ඉඳන් බැටල් එකක් ගන්න එක සෑහෙන වාසනාවකට වැඩි. ඉතින් අන්නේ නිසාවෙන්ම තමයි ගොඩක් වෙලාවට අශිනි සර්කල් එක බලාපොරොත්තුවෙන් ගොඩක් අය ඊසන් සයිඩ් එක පැත්තට නැත්නම් බ්ලෙස් සයිඩ් කෝඩ් එක පැත්තට යන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි මං හිතනවා රහස කියලා මේ වෙලාවේ බැටල් ෆීල්ඩ් එකට ගොඩක් අය ඒ පැත්තට මූව් වෙන්න හේතුව. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යන්නේ සූදානම් නැවත තව බැටල් ෆීල්ඩ් එක පැත්තට. මේ පැත්තේ V8 ස්ක්වොඩ් එක ඉන්නවා. රොයි ඩීමා සමගින් බ්ලේඩ්ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DDX V8 ස්ක්වොඩ් එක. ගතිකම මං හිතන්නේ මේ පැත්තේ NAලා තාමත් ඉන්නවා 4 දෙනාත් එක්ක. මතන අපිට තාම ෆස්ට් බ්ලඩ් එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රොප් ක්ලෑෂස් වුණත් ඒගොල්ලෝ තාමත් ඉන්නවා කාම් සිටුේෂන් එකක් එක්ක. ඉතින් මේ සමගින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්ලේස් 80ක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා සර්කල් එක දිහා බැලුමටම DXB ලගේ ස්ප්ලිට් එක තමයි සෙන්ටර් ඔෆ් ද සර්කල් මේ වෙලාවේ බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒකත් එක්ක වර්මිලියන් esports Los Leones ඒරියා එක පැත්තට මූව් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි අනිත් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 2 ස්ටාර්ස්ලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ඩවුන් සවුත් ඒරියා එක පැත්තෙන් ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් ස්ක්වොඩ් එකක් ඉන්නවා අපේ රයිසෝ ඒරියා එක පැත්තේ. සහ විශේෂයෙන්ම ගත්තට පස්සේදී මම හිතන්නේ 4 nights ලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චුමසරා සයිඩ් එකට, ඒ වගේම ලෙජිට් සෙවල් එකේ තියෙනවා මොන්ටි සයිඩ් එකට,
ඒ වගේම ISSL ස්කෝඩ් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ drop location එකට Origin eSports කියලා තියෙනවා. මෙතන පොඩ higher ground එකකට තමයි Origin ලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ Peraiso side එකේ ඉන්නවා DDX VDX ලා. ඒ වගේම UNX eSports ඉන්නවා මේ පැත්තේ. බලානක පැත්තේ first knockdown එක නිහඬතාවය බිඳලා දාලා banana orgy back to lobby කළා first kill point එක විදිහට secure කර ගන්නවා. XF ලගේ පැත්තෙන් තමයි කෙලින්ම මේ වෙලාවේ Trix එකේ ගන්න එක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි kill point එක secure කර ගන්නවා. මේ jump shots එක fire කරනවා. මේ පැත්තේ jump එක පැත්තේ push කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. shots එක fire කරනවා. මේ පැත්තේ connect වීම අවමයි තාමත් අවමයි. ඒක එක බලමු කියලා. සූර්යයා නම් මේ front එක පැත්තට ගාලා දාන කියෙන්නේ කිපෙකුට. ඒකත් එක්කම 1v1 situation එකක් තියෙන්නේ. ජාපනගේ පැත්තට free space එකක් දෙනවා. behind the scenes ආපු ගමම් ගහලා දානවා OR මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක තමයි ජෝ කැවිල්තර ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට ෂොට්ස් එක ෆයර් කරනවා මේ පැත්තෙන් තවත් නොක් එක්සිකියුට් කර ගන්නවා well played Rocky Japana on fire වෙලා තියෙන guys මේ පැත්තෙන් full damage එකක් කළා තිනවා XF Legit 7 ලගේ පැත්තට එක දිගට kill point ආව මං හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් kill point විතර secure කර ගන්න chance එකක් හම්බුණා ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා ORG ලා triple elimination secure කර ගන්නා මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ XF ලගේ අවසන් බලාපොරොත්තුව විදිහට ඒකත් එක්කම UNX eSports අද දවසේදී දන්නේ මොන වගේ දරුණු තත්ත්වයක්ද නිර්මාණය වෙලා තියෙන කියලා. හැබැයි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන්න අමාරු තත්ත්වයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා දැන් මේ විදි ප්ලේයර්ස් දෙන්නෙක් විතරයි ඉතිරිලා තියෙන ඉතින් ඒකත් එක්කම ගොඩාක් ස්ට්‍රගල් වෙන සිද්ධියක් තමයි UF ලගේ පැත්තෙන් ආරංචි වෙන්නේ. දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේ අමාරු කාල සීමාව ගත කරලා ගෙවල්න ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. අද දවසේ ඇතුළත මොකද තවත් තරඟ දෙකක් ඉතිරි වෙලා තිබෙනවා යනවා. ඒ රංග තරඟ දෙකක් තමයි ඉතිරි වෙලා තිබෙන. ඉතින් ඒ තරඟ දෙක තුලදී මම විශ්වාස කරනවා UNX ලට ඒගොල්ලන්ගේ අර ෆයින් රිද්ම් එක නැවත වතාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා ඕවර්චීලගේ පැත්තට මම හිතන්නේ ජයග්‍රාහී ඉඳලා ෆ්‍රන්ට් එක පැත්තට යනකම තමයි තියෙන්නේ වන් සිටුේෂන් දෙනා මේ ගාලා දාලා මේ වෙලාවේ කිල් එක සිකියු කර ගන්නවා මේ පැත්තේ රොකියාගේ ෂොට්ස් ටිකත් එක්ක ඒකත් එක්කම ස්ක්වොඩ් වයිප් එක සිකියු කර ගන්නවා Origin eSports ලා පළවෙනිම ස්ක්වොඩ් වයිප් එක තමයි මේ ආකාරයෙන් සිකියු කර ගන්න. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ දැන් drop location වලට move වෙච්ච කණ්ඩායම් සියල්ලක්ම පාහේ drop location වලින් නික්මිලා සම්පූර්ණ වශයෙන්ම දැන් circle එක පැත්තට ඇදෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් loot section එක ගොඩනගාගෙන ඉවරයි. loot section එක ඉවර කරගත්තට පස්සේදී සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යෙන්ම kill point හොයනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද මිරමාර් කියලා කියන්නේ kill පාරාදීසයක්. ඉතින් මේ kill පාරාදීසය තුලදී ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් resources ටික complete වුණා කියලා කියන්නේ ඒ point එකට tick එක හරේ kill point වලට tick එක දාගෙන යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝමගේ rotations ගන්නවා third party ප්‍රවණතාව ඉතාමත්ම අඩු හින්දා සෑහෙන ලොකු ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් guys. ඉතින් අපි බලමු මොකද කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එකත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම circle එක නැවතත් move වෙලා තුනවා Impala side එක center of the circle බාට පරිවර්තනය කරගෙන තමයි මේ Impala වටා තමයි ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට මේ වෙලාවේ ටිකක් අඳුරු සිතුවමක් මැකෙන මේ වෙලාවේ ඇඳෙනවා. ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ ප්ලේයර්ස්ලා මේක පොඩක් ફોකස් කරා නම් හොඳයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ග්‍රවුන්ඩ් සයිඩ් එක ගත්තොත් එහෙම 100ට එහෙම නැත්නම් 160ක ප්‍රවණතාවයක් නැත්නම් හරියට 5න් 3ක් වගේ තමයි ග්‍රවුන්ඩ් සයිඩ් එක තියෙන්නේ. 5න් 2ක් තියෙන්නේ වෝටර් සයිඩ් එක පැත්තේ. ඉතින් ඒක රීච් කරගන්නවා කියලා කියන්නේ මං හිතන්නේ ලේසි පහසු කටයුත්තක් බවට පරිවර්තනය වේවි කියලා. එම නිසාවෙන්ම විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් කිල් පොයින්ට් පස්සේ යනවට වඩා මේ වෙලාවේ සර්කල් එක දීලා තියෙන මේ අමාරු තත්ත්වය වටහා ගත්තොත් කිල් පොයින්ට් විතර සිකියුර් කරන්න පුළුවන් වේවි. තවත් ෂොට්ස් එක ෆයර් කරනවා මේ පැත්තේ සෙකන්ඩ් ස්ක්වාඩ් වයිප් එකට දෝ මේ උරගා බලන්න කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් කෙලිම එක්ස්ට්‍රීම් ගොඩ්ස් ලාස්ට් මෑන් සයිරෙක්ස් මේ පැත්තෙන් කෙලිම පිටුපස්ස නොබලා හුරේ රන් එකක් දාන ගමන් තමයි ටෙම්පල් රන් එකක් දාන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම ORG ලා අද දවසේ ඒගොල්ලන්ගේ දෙවනි ස්ක්වොඩ් වයිප් එකත් එක්කම මම හිතන හොඳ ප්‍රාණවත් බවක් තමයි කණ්ඩායම වෙතට කැඳවගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ශාම් ප්‍රමුඛ VITRIX eSports TEVX තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ශාම් කෙනා ඩැක් සමගින් ක්ලම්සි ඉන්නා මේ වෙලාවේ VITRIX නියෝජනය කරන්නට. ඒකත් එක්කම සර්කල් එක පැත්තන මේ වෙදි ISSL ස්ක්වොඩ් එක move up වෙලා විතරයි අපිට ISSLxNRC බැටල් එකක් බලන්නටත් හැකියාවක් ලැබේ දෝ කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ තියෙන සිදුවීම් මාලාවත් එක්ක.
කෙසේ හෝ වේවා බැටල්ෆීල්ඩ් එක පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ 4K ස්ටාර්ට් කරලා තිනවා ඒගොල්ලන් කෙලිම ගමන් මාර්ගයේ ඔස්සේ යනවා මේ වෙලාවේ සර්කල් එක බලන්නට ඒ වගේම ස්ටේජ් නම්බර් 3 එක ආරම්භක මොහොතේ තමයි තියෙන්නේ මේ වෙලාව අපිට පේනවා සර්කල් එක කෙමින් Tamanගේ වපසරිය නිල් පාට වලාවකින් වසාගෙන මේ වෙලාවේ ප්ලේයර්ස් ලාගේ ඉන්න තියෙන ඉඩ කඩ ප්‍රමාණය භූමි ප්‍රමාණය අවම කරමින් සර්කල් එක පැත්ත තවත් පොඩි කරමින් මේ වෙලාවේ බැටල්ෆීල්ඩ් එක නිර්මාණය කරන ආකාරයකට එක වික්ට්‍රික්ස් ලාගේ පැත්තේ මම වේගල් හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ මේ නියෝග පැත්තේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරනවා බ්ලේඩ් V8 තමයි හන්ට් කරගන්නේ කිල් එක සිකියු කරගන්නවා නියෝගෙන් තමයි පළවෙනි කිල් එක සිකියු කරගන්නේ ලොංග් රේන්ජ් එකක් ගත්තා මේ වෙලාව පැත්තේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරනවා මේ පැත්තේ ගහලා දානවා ස්ටේව්ගේ පැත්තේ මිනි 40 ෂොට්ස් ටික චේන් ටැක්ස් ඩවුන් කරගන්නා මේ වෙලාවේ එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් UNX ලා දෙවනි කිල් පොයින්ට් එක තමයි බලන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ හැබැයි ෂණයකින් රෝයි ගිහිල්ලා මේ පැත්තේ රිවයිව් එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ ස්මෝක් ටික ත්‍රෝ කරලා කව එක හදාගෙන වෙහිකල් එකත් අරගෙන පාඩුවේ ෂේප් එකේ බෑක් වෙන try එකක් දෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ එකත් එක බලමු මොනවගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් මේ විදි කියලා ඒ වගේම මේ වෙලාව ඉතාමත් මාධුර්යයුක්තව මතක් කරනවා ඔබට අරපම් සිටින ආදරණීය මිත්‍රෝනි 12 day දින 12ක සම්පූර්ණ ද්වන්ත සටන එසේ නැත්නම් 12 day supreme league මේක තමයි ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට එකමුතු භවයේ සංකේතය විදහා පාමින් රුපියල් 1,50,000ක් වටිනා වූ තරගමාලාවේ ආරම්භක දින ග්‍රෑන්ඩ් ෆිනාලේස් වල රවුන්ඩ් රොබින් ආකාරයෙන් ඔබට නරඹන්නට හැකියාවක් ලැබෙවි කණ්ඩායම් දිහා out of the second knockdown Latin stage number 2 එකේ අවසන් තප්පර කීපේ යන්නේ ස්ටේජ් එකේ පැත්තේ තවත් නොක්කයක් ගන්නවා VX වගේ පැත්තට තමයි බලපෑම කෙනාව ඩවුන් කළා දාගන්න මේ පැත්තෙන් කිල් එකක් තමයි සිකියුර් කරගන්නේ මෙන්න 3 versus 4 සිටුේෂන් එකක් තියෙන ස්පේස් එකේ නාමේ පැත්තෙන් ස්නේක් ලෝ රේන්ජ් එකේ ඉන්නේ ලෝ HP එකත් එක ලෝ රේන්ජ් එකේ ඩවුන් දාලා සර්වයිවින් එක මේන්ටේන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අතර වාරදී පුෂ් එක එනවා මේ පැත්තෙන් බලා කරන ප්ලග් ස්නේක් ඩීමන් දෙන්න මේ පැත්තේ ලෝ හෙල්ත් එකත් එක ඉන්නේ ෂාම්ගේ පැත්තට පුෂ් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා ග්‍රැනේඩ් එක මේ පැත්තේ කුක් කරගෙන ඉන්නේ ෆ්‍රී ස්පේස් එකක් දෙනවා ෂාම් මේ පැත්තේ එකත් එකම කෙලින්ම behind the scenes ගහලා දානවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම සයිඩෙක්ස් ෂාම්ව නිහඬ කරනවා මේ පැත්තේ කිල් එකක් විදිහට ඒකත් එක්ක අපි යනවා අශ්විනිගේ පැත්තට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න Yes, guys, I think he didn't expect that fight there. Okay, so yes, Cyrex did that fight there successfully, and yes, also Cyrex is giving some support for his teammates while the revive of his teammate is taking place. Clumsy will be knocked down. Let's see if the other player, who is Dax, will Dax be able to give try to survive, or will he try to go for the revenge? But since he's the last man surviving, I think he will most probably target in going into the zone and try to get some placement point there itself. So yes, ladies and gentlemen, we are going to another fight that is taking place with the AST, ladies and gentlemen, and from what we can see, Dima's team is also in a small fight right there. I think Dima's V8 and also the UNX will have to conclude their fight and try go into the zone before the third party attacks also coming, because earlier we were able to witness that the UF is also right round the corner in their location. So yes, guys, let's see the fight. Nevertheless, let's see the fight with the Grenade Gang. Two powerful teams counting every moment, every second. And yes, from what we can see, Naruto is also coming along. And oh my gosh, guys, even I told only few seconds ago the name itself, and they are being two knocks there. Revo alongside Adios, and Adios' revive has taken place. But will the third party attack be strong enough, or will they be able to survive the clutches of the enemy team? EQZ is also coming along, guys. They are in the compounds. They are on the right side, in the right side corner. And yes, from what we can see, they are in compounds. All the players are in compounds. They got the revive of the teammates. They might be able to survive this. But if a player come for the crash, if one knock goes forth in that location, they are in dangerous state. And yes, the EU eSport is also engaging in a small fight, ladies and gentlemen. Let's see whether Warrior can get the knockdown alongside last man. As he's the last man, he gets another knockdown, ladies and gentlemen. What a net, superb nade actually at that motion. But he has to get the revive of the teammates, and you can see from behind, Legit 7 teammates are coming for the backup of Snake. Yes, ladies and gentlemen, so Rio is coming there trying to get the kill confirmation, because kill confirmations are very valuable at this very moment. So yes, ladies and gentlemen, let's see. Rio is also coming along. So 2 eliminations have taken place for the 2-star Cypher, and 69 is rushing
towards to a compound, but going to go face to face with EQZ. And if EQZ gives that attack to the two stars, they will they will have a small disadvantage if they burst one of the vehicle wheels, most probably. But thank God for the, I think the Cypher was lucky to like escape the clutches of the EQZ at this very moment, because usually the EQZ, if they see a vehicle, they just fire along and try to get that knockdown. They never give up at that stage, but unfortunately for them, they missed that fight there. And yes, going back to the legit 7, Snake will be eliminated. Rio and Cyrex are the last two surviving players. Going for a small rotation, and DEU, I think DEU will try to go into the zone, and the stage 3 zone has already activated, guys. And you can see all the teams are packing up into the circle. So another few more minutes is going to definitely the players will go all out, and all the players in the ridges, and also they'll have to go into a specific location, right? Because from what I know, in the circle advantage is giving might give most of the players a small disadvantage, as they can come from below or from above. The middle players who are in the ridges might be they will have to go face to face in that unfortunate situation if that happens. So if there is a compound, they might have a lucky chance, but let's see what's going to happen in the next circle shiftings. So yes, ladies and gentlemen, we are going back to the EQZ. Tubbs is trying to get the visuals of a knockdown. Third surprise attack is coming from ISSLxNRC. Ladies and gentlemen, Lucifer gets the kill confirmation. Lucifer is going towards VITRIX, and Prince is also trying to survive, as he's the last man surviving, trying to get the knockdown of Susti. But from what we can see, Lucifer will definitely come for the rush. Susti will give back up from behind, and yes, not Lucifer actually, Sana gets an elimination from an Aug spray. So nicely done. And VITRIX will be eliminated, unfortunately, at that state, ladies and gentlemen. So there are about 4 teams being eliminated. XTREME GODZ will be eliminated also alongside VITRIX. So yes, let's see. The 4 Knights are also in the edge of the zone at this moment, and Kalumenika will be knocked down by storm spray. And yes, so it's a heavy spray from the EQZ we will be able to witness. And from the side of the map, I think PAPPA team is also coming along, so they will have to first go through PAPPA's team, and from behind we will be able to see UF team is also giving the attack straightforward also to the PAPPA team. So that is one of another disadvantage. ORG is also coming on to that fight. So there are about 2, 3, 4 teams that are fighting, guys. This is the moment where I think almost 2 or 3 teams will most probably go back to the lobby, because they don't know from where the attack is coming from. And yes, Chuti is also who is representing the ORG, the Origins, are also moving along. There are 2 players, Rocky and Chuti, who is surviving, trying to survive the clutches. Unfortunately, Tubbs will be knocked down, ladies and gentlemen, by Sana. And I can see one or two of the players are going for the rotation. Tifu will have to definitely come and get the revive. If not, Storm and Omega can give a good coverage at this stage. And yes, I think Omega is giving some coverage and trying to get the knockdown of the opponent. And Storm with the Sky Spray, you will be able to witness Rocky being knocked down. And yes, guys, like I said earlier, multiple knockdowns. Let's see whether Susi can get the knockdown with the P90, and nicely done. That knockdown of Ginny would take place, guys. And kill confirmation, yes, nicely done. So, and from behind, Legends are the last surviving players, but revenge is on the way. I think the revenge of Ginny was taking place by Hexa and also Raptor there. And yes, so Lucifer is also in the he needs to be revived at this moment, because those are one of the key players in the main top 1 teams right now, and they will have to get the revive of the players. So 1 player down already, and Roy is trying to go into the zone, and the vehicle is giving him a little bit of a fuss. You will be able to witness. And yes, Kenza and Tony, sorry, it's Tony who is surviving there. So Tony gets 1 elimination. The revenge mode was operating there successfully, and the fight is coming along. Let's see whether Dex will be knocked down, ladies and gentlemen. Tony has 1 HP damage, and Raptor does the trick for it. Nicely done. Raptor and Tony does the trick there successfully.
VX will be eliminated, unfortunately. So guys, the legends will have to keep up the pace, guys, since only 2 players are surviving. You can see the ISSLnRCs are also coming along towards the legends, and oh my gosh, guys, I can just imagine how it's going to be a surprise for them. So yes, 69 also be eliminated at this stage, and what's going to happen in the final stage, ladies and gentlemen? JD, who is representing the DXB, is also going to have to go face to face with 69, and JD is the last man surviving, ladies and gentlemen. Smokes are being created at this stage. Zone damage is very powerful, and I know third parties are going to give a disadvantage to JD. So yes, Sam is already knocked out. Let's see, JD successfully gets a knockdown and eliminates the 2 stars from the map itself. So well played, but JD, the zone is damaged, bro. You have to go into the zone. So we're getting the revive of the teammate of Omega. Will that do the tricks? Stealing the kills of DXB Sam, and yes, so that 1 kill confirmation will go into the EQZ. So at this stage, guys, from what we can see, Luffy is trying to get the revenge. Oh my gosh, that the ASM, that spray is very powerful in this stage, guys. If it's a close range fight, definitely it's very powerful. So he gets that elimination from while the vehicle was moving itself. JD is very angry, boys. You can see JD is trying to get the knockdown, trying to get the revenge, but surprise, the 4Ks got the clear view. They eliminate the DXB club in that motion. So well played, ladies and gentlemen. DXB did their best. JD actually did his best, but with the zone disadvantage, he was eliminated. So at this final fights, I think the last 11 teams are now about to operate, guys. They are all pumped up. They are going for the eliminations. Let's see who are the chicken dinner holders, ladies and gentlemen. Another knockdown. Tifu has got another knockdown, but the PAPPA team is going to be eliminated, guys. And yes, they are. With 1 elimination under their name, they will be eliminated by the EQZ, ladies and gentlemen. And I can see Storm is also being attacked. Oh my gosh, all the teams are attacking the EQZ as they are in the very edge of the zone. Tifu is the last man alongside Omega. Omega also knocked down, ladies and gentlemen. Tifu, what's gonna happen? Will they be eliminated? And yes, they are. EQZ will be eliminated with 8 eliminations under their name. So well played. So Fury, I think the final stages are already have pumped up, and all the players are very pumped up at this very moment, and even I am very pumped up, and it's time for you to do your stage of the final fights. So Fury. Thank you very much. ඒකත් එක්කම අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා top 7 teams වලට guys. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ එන්නේ squad එක සම්පූර්ණ warm-up වෙලා තියෙන්නේ. වටේටම නෙලන කමක් තමයි තියෙන එකට වරේ විඩියෝ මේ පැත්තේ knock down කර ගන්න නිකේෂ්ගේ පැත්තට shots එක fire කර ගන්න Jimmy down කර ගන්න unfortunately මේක සූස්ගේ පැත්තේ recover shots ටික cover කළා මේ පැත්තේ යාළුවා බේර ගන්න තමයි try එකක් දෙන්න එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් out of this circle තාම ඉන්නේ players ලා කීප දෙනෙක්ම ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ out of this circle legends ලා down and out යනවා kill points 10ක් විතර තමයි එන්නේලක පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් වෙන රියෝ down වෙලා තියෙනවා Pubgm eSports ඒ හරහා තමන්ගේ දෙවනි chicken dinner එක secure කරගන්න මේ වෙලාවේ front එකට යනකමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මසා මේ පැත්ත rotation එකක් ගන්න එකතම කිරීම grand throw කරගන්නවා. chance එක හම්බෙන්නේ නැහැ. Cyrixගේ පැත්තට එක දිගට tsunamiයක් වගේ vehicle shots එක fire වෙනවා මේ පැත්තේ එකත් එකම plan crazy කඩන කියලා තියෙන crazy එක දාලා දානවා මේ පැත්තේ අනවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකමක මං හිතනවා අනවශ්‍ය elimination එකක් ලබා දුන්නේ කියලා. බලමු මේ control map එක වේවිද කියලා. බලපෑම වැඩි. Millions ලා players ලා දෙන්නෙක් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත විදිහට අනවශ්‍ය කලබලකාරීත්වයත් එක්ක Cyrixගේ elimination එක වෙනුවෙන් පූජා කරා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ එකත් එකම ජීවියා down කර ගන්නවා. සූසි නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. මම දන්නේ මොන තත්ත්වයක්ද මේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කෙසේ හෝ වේවා කහපු ගමම්ම සූසි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කාලා දානවා මේ පැත්තෙන් කාටවත් කමන්නේ කියලා එකත් එක අපිට පේනවා. 4 nights එකේ පැත්තෙන් දෙන්නෙක් විතර ඉතුරුලා තියෙන්නේ. විගේ ශමකින් අනිත් පැත්තේ ෆ්‍රේස් last two players අපි විතර ඉන්නවා මේ පැත්තේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Legend 7 out of the circle down and out. step for down නා මේ පැත්තේ UN XTREME එකත් back to lobby වෙලා තියෙන ISSLගේ පැත්තට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් කෙලෙනවා කෙලින්ම මෙන්න compound එක පැත්තට යන තමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. Jimmy තාම bleed up වෙනවා. revive එක ගන්න පුළුවන් වේවිද සූස්ටර් තරම් කෙලින්ම right side එකේ reach එක පැත්තට 4 nights එකේ down අත්නේ free elimination එකක් 11th elimination එකත් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම hunt down කර ගන්නවා. ISSL කෙලින්ම on fire වෙලා තියෙන guys මේ පැත්තේ UF ලා kill 4යි Vermilion ලා kill 3යි. point තුනක් විතර තමයි අදවස බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ පැත්තේ Vermilion eSports ගේ පැත්තෙන් මැදේ තාමත් ලොකු සැලැස්මක් දියත් කළා නෑ මේ වෙලාවේ lower ridge එකේ ඉඳගෙන සූස්තිගේ සෙල්ලම් ටික නවත්තන්න ඒකත් එක්කම අපිට බලා කරන පුළුවන් grenade කීපයක් throw කර ගන්නවා නමුත් reach වෙන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ තියෙන destination එක
එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මයිතනේ පැහැදිලිවම UF ලගේ පැත්තට ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තියෙනවා. දවසේ චිකන් එක සිකියු කරගන්න මේ පැත්තෙන් කිලිම ස්කවුට් ඩවුන් කරගන්න ෆෝර් නයිස් එකේ පැත්තෙන් ග්‍රනේඩ් එක ත්‍රෝ වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ආඩියෝස් කිලිම රයිට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තට ඇටැක් කරගෙන ඉන්නවා. නිකේෂ්ව තමයි කිලිම ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝනර් එකේ ඉන්නේ. ඒකත් එක්කම ස්මෝක් ත්‍රූ කවර් එකක් අරගෙන රිවයිව් එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ස්කවුට් ගේ නොක් ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේ වෙලාවේ රිකවර් එකක් යන්න ඕන. එතනත් පොඩි ස්ට්‍රගල් වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. වර්මලන් esports ඉන්න කිලිම top of the mountain. නීරෝගේ පැත්තට ඇඩ්වාන්ස් එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ නොක් ඩවුන් එකත් එක්ක ගන්න ෆුල් කෙලිම මැද තමයි ආඩියෝස් 1 HP මං හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් ඉතාමත්ම වාසනාවන්තට දෙන නිකේෂ්ලව අවුට් ඇන්ඩ් ඩවුන් කළා දා ගන්න එකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් එක්ක UF ලා පළවෙනි චිකන් ඩිනර් එක ටෙස්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඉන්නේ එකත් එක්ක ලෝවර් රිච් එක පැත්තට යනවා මේ පැත්තෙන් ආඩියෝස් මං හිතන්නේ කවුරුත්ම නොහිතන පැත්තකට තමයි මේ වෙලාවේ තමන්ගේ රොටේෂන් එක ගන්න. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ISSL ස්කෝඩ් එක රෙඩි වෙලා හිටියොත් රෙඩි වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ ලූසිෆා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ඕනම කරන නොක්ඩවුන් එක අරගෙන යනවා ටීම් එක පැත්තට. දැන් 3 versus 3 versus 2 සිටුේෂන් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න ග්‍රනේඩ් එක ත්‍රෝ කරගන්න එකත් එක්කම ලෝවර් රිච් එක පැත්තට කෙලිම ISSL ස්කෝඩ් එක මූව් අප් වෙලා තියෙන්නේ. සූස්ති මේ පැත්තේ තනියම හැන්ඩල් කරනවා හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ අතර වාරෙදී වර්මිලියන්ලා ફોකස් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. රෙවොත් මේ පැත්තෙන් කෙලිම බෑක් ලොබ් එක ලන්දලා ඕ මයි ගෝඩ් සුපර් ග්‍රනේඩ් එකක් ස්කවුට් ගේ පැත්තේ ලෙවල් ග්‍රනේඩ් එක ත්‍රෝ කරගන්න මේ වෙලාවේ. ඒකත් එක්ක ජිමියා ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ තවත් ග්‍රනේඩ් එනවා මේ පැත්තෙන් එක දිගටම. හැබැයි කනෙක්ට් කරගන්න chance එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. තව ග්‍රනේඩ් ත්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ස්මෝක් එක පැත්තට තමයි මේ ග්‍රනේඩ් එක ඩැමේජ් එක කරගන්නවා. හැබැයි කිල් එක සිකියු කරගන්න තාමත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. වර්මිලියන්ස් තමයි කිලිම ફોකස් කරගෙන ඉන්නේ. ග්‍රනේඩ් ත්‍රෝ කරගන්න මේ වෙලාවේ තියෙන ත්‍රෝබල්ස් ඔක්කොම වගේ නිරපරාදේ යනවද කියලා හිතනවා මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඒ වගේම ලූසිෆර් මේ වෙලාවේ try එකක් දෙනවා. ලස්සන ඕෆ් ඇන්ගල් එකක් ගන්න. හැබැයි මේක සාර්ථක වුණොතින් ඒක තමයි මං හිතනවා අද දවසේදී UF ලඩ වෙන්න පුළුවන් බානකම දේ. නීරෝ කාලා දාන මේ පැත්තෙන් පැන්ඩට දැන් දෙන්න ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ආඩියෝස් ප්ලස් ස්කවුට් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් ආඩියෝස් බලාගෙන ඉන්නවා. මෙන්න සූසි ඩවුන් කරගන්නවා මේ පැත්තෙන් කිල් එක සිකියු කරගන්නවා. try එකක් දුන්න හය ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තට එන්න chance එකක් නැහැ. 2v2 සිටුේෂන් එක තාමත් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ස්කවුට් ගේ පැත්තට පුෂ් එකන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ග්‍රනේඩ් එක හෝල්ඩ් එකක් කරගන්නවා මේ පැත්තෙන් ආඩියෝස් ගේ පැත්තෙන් සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ. ඕපන් ඒරියා කියන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. කාඩා වත්ත වටේටම කාලා දානවා මේ පැත්තෙන් කෙලිම ස්කවුට් ආඩියෝස් විතර එකම බලාපොරොත්තුව UF ලගේ ෆයිනල් මෑන් මේ වෙලාවේ ඉඳලා ඉන්නවා. සර්කල් එක ගමන ආරම්භ කළා තියෙන එකත් එක්කම ISSL ස්කෝඩ් එක බෑක් ටු ලොබි කළා දා ගන්නවා. බෑක් ටු බෑක් චිකන් ඩිනර්ස් බෑක් ටු බෑක් චිකන් ඩිනර්ස් වාව් ඩොක්ටර් ෆයිට් කරනවා මේ පැත්තෙන් කිලි ෆස්ට් ඔෆ් කරනවා. chance එක අපිට මේ පැත්තෙන් oh my god what is that UF ලගේ පැත්තෙන් චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කරගන්නවා guys. මං හිතන්නේ සර්කල් එකට අන්තිම කිල් එක ගියා වගේ මම දැක්කේ. ඇයි සර්කල් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ගැහුවේ නියමම දඩුවම හම්බුණා වර්මිලියන්ස්ලට. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ කලබලේ කියන්නේ මේ අතට දීපු එක කටට දාගන්න බෑ. අන්න ඒකයි කලබලේ කියලා පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සර්කල් එකේ එළියේ ඉඳපු ආඩියෝස්ව කිල් එකක් විදිහට සිකියු කරගන්න පුදුම හදිසියේ කලබලේ දුවගෙන ඇවිල්ලා චිකන් එක ලස්සන බන්දේසියක තියලා UF ලට පූජා කරා. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තෙන් චිකන් එක සිකියු කරගන්නවා guys. UF esports main replay එක. Yes, I think guys, no one expected at that very moment for that to happen actually. So even I was amazed. I was like, oh my gosh, my eyes are wide open. So from what I think the competitive players know, even Adios knows how his spray is of in the S12K, and he did that trick nicely. So he was out of zone. He got that medikit pumped up. He pushed it and he went for the kill. He got the S12K. Oh my gosh. If I tell Dora's exact word, dishung dishung. So her exact words, those are her exact words for this shotguns. So yes guys, so adios, congratulations. You saved your team and you got the chicken for them. So with the damage of 2058, healings of 1308 and the eliminations of 9, you got the chicken. Congratulations with your teamwork. Nicely done. So I think all the players are shouting and they are very excited to know, excited at this very moment, because no one expected you out of zone, brother. So when I was like amazed how the accuracy of that happened. So well played, by the way. So Scout with 3 eliminations with the damage of 1058. Adios has 3 elimination damage of 500 and
17. River has 1 elimination and Panda has 2 eliminations. So well played, ladies and gentlemen. That was a superb comeback in the final stage. And yes, I think the zone disadvantage was there for some of the players, mostly for ISSL, since there were some back-to-back eliminations there. But they were able to, the UF were able to get that counter-attack eliminations in the last stages, and yeah, successfully they got the chicken. So well played. So congratulations once again, and we will be going to the summary of the post-match number 3. So yes, ladies and gentlemen, the total eliminations of 73 and the total knocks of 76 with the healings of 16,402. Revives of 21, throwables used of 148, and the total damages of 15,291 with the headshots of 18. So this is the summary of how the post match number 3 took place. And yes, let's go to the MVPs. So yes, guys, let's see who is the MVP. I'm pretty sure I know, but let's see who it might be, because some of the players got back-to-back eliminations in the last fights. And yes, there were some 1v3s, 1v2s, and yes, so let's see who the MVP is. It's yes, guys. I think Fury was commentating in that fight, and yes, Craig's got that eliminations at who is representing the Legend 7. So yes, guys, 6 elimination with the damage of 816, knocks of 6, assist of 2, and the heals of 466. So I think Craig's the last fight where VE 2 players came into the attack mode for you. That is the moment you were able to get 2 eliminations. That was easy eliminations actually. I think he was creating smokes. He got the snake mode activated, and surprise, boom, boom, and that's all that I was able to witness in that stage. That was like 2 free kills actually, I think, but in vain. I think VE could have stayed a little bit without going into the rush. Mostly 2 players went into the rush, and they just came and gave the kills. I think small miscommunication was there definitely, but the MVP, you got your chance, you got your eliminations, and you are the MVP for the 3rd match itself. So congrats once again, and we'll go to the next stat, which will be, what will it be? Let's see. So as the data is coming along, and yes, the data has already come, and let's go to the match report. Craig's with Legend 7. Craig's with 6 eliminations. Scout has the highest damage of 1058, and also Jimmy has one. Jimmy, who is representing the ISSLNRC, has 1 nade elimination. DDX V810 Tex has the longest elimination of 276, and our girly, who is representing the X6 Legends, was the top traveler of 13 kilometers. So congratulations once again. We were able to see the summary there, and also the match standings. Let's go. UF Esports with the chicken and 9 eliminations, holding 19 points, but also the ISSLNRC, they are second, but though they don't have the placement point, they have the eliminations with 14, and they also have the total points of 19. Small challenge. So yeah, small challenge within the 2 teams there. And third hashtag VE Sports with 12, Legend 7 11, EQZ with 8, and 4 Knights and Origin Esports with 7 each to each team. UNX Esports with 5 points, DXB Club with 4, VE Legends with 3, and Grenade Gang with 2, alongside AST and V8, and also DEU Esports with 2 points each. So guys, these are the overalls. Hashtag number 1 is getting boosted up to Legend 7's Craigs with 11 eliminations and the damage of 2,179. So nicely done. That hashtag number 1, keep it strong. I think he will definitely keep it strong. So let's see. Second hashtag UF Scout has 9 eliminations. Third hashtag Lucifer 10 eliminations. Jimmy fourth hashtag with 9 eliminations, and also Sana with 10 eliminations. Hashtag number 5. So three players who are representing the ISSL have the good standing in the overall. So, and also we are going to the overall standings. ISSLNRC with 59 points, holding up strong in hashtag number 1, but also UF Esports is coming along only few points, only 8 points away.
actually away from UF Esports with 51 points, and third hashtag EQEZ with 35 points, VE Esports with 29, Legend 7 also 29 points, 6 hashtag 4K with 23, Legends 21 points, with the PAPPA team 18, DXP Club with 17, DEU with 15 points. So guys, these are the top 10 teams, and yeah, I think mostly about 70-80% of the players are already pumped up. Even I think Fury and I as casters are pumped up at the final fight we were witnessing. So yeah, next will be the third match, ladies and gentlemen. Get ready, all the players are already going on to their slots, and I think Fury and I think Fury would agree with me that next match will definitely be more exciting, more it's going to be more chaotic. Actually, it's going to be more chaotic. I think Fury would definitely agree with me. Since it's the Erangel match, ladies and gentlemen, the day-to-day match where every player in the PUBG community plays, and you know, it's a everyday map. So ladies and gentlemen, so I know that all the players are also very pumped up. So let's see what's gonna happen. So Furies, shall we once again, if possible, talk about the sponsors and also the main person who got this idea to take this event, and also nevertheless our cancer agency, never to forget about cancer agency, because he's the main person, who the production team main person who is behind everything at the and at this event, guys. Not only this event, even for LANs itself, for the paid scrims, pro scrims, he's the main person who is doing the casting and also in the production team. So he's the actually, I think after the main organizing team, he's the second place, who is second person who is in the title name actually. So yes, ladies and gentlemen, so with that saying, we will most probably try to go into the next match, Erangel, since all the players are already lining up, and yeah, let's see what's going to happen next. So yes, I think Fury is also taking a small water break, most probably. I think Fury is also a little bit hungry, as it is already 11:35. I know all you guys are also a little bit hungry. Bring your snacks, ladies and gentlemen. Bring a small drink. I know most of all the players will be drinking soft drinks definitely, and yeah, so get ready and let's have a marvelous final two matches session alongside the audience and also the team players and also everyone in the production team and the casters desk. So definitely, so get ready, ladies and gentlemen. We'll be going for a break, or shall we just start itself? I don't know what the plan is from. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, we are not going for any commercial breaks, unfortunately, but we will be going straight forward into the next match. So yes, ladies and gentlemen, I think in another few more seconds we'll be able to go into the match itself. So guys, I'm just saying, as a caster itself, so even for all the players, even for the players I know, IGL, as IGL, the most of the players have to come up with the new strategies, right? Like the fraggers do their job, supporters do their job. The IGL is the main person who has the absolute idea on how to handle the team, the team spirit, the team holder. So I think all of you know the main team, team IGL. So in each team actually, and also they will have to come up with the different ideas, different strategies, different drop locations, if and how to react to every stage of a fight actually. So from what I have experienced, I'm not much of much into the competitive field, but even as a girl, I have played in some matches and I have seen so many chaotic moments. I have also played the 1 or 2 scrims with one of my friends, and I know, oh my gosh, like it's hard to turn even with the heavy spray. Like I can remember one of the tournaments, I was knocked down by Jimmy actually, and I was like, what the heck? Oh my gosh, guys, I can remember that spray. I was just like ting ting, that's all, heads ting ting, that's all I can remember in that match. And a few matches, like I have been like, I have no words to talk about it actually. I think Fury would Fury also has that experience, since he is also a day-to-day player as a caster, and also even he does pushing, like rank pushing normally, so he knows the experience alongside cancer, as he also usually does WoW
events, and you do like normal play game plays, right? So in this stage. So I think it's a different experience for me, even for comment casting and seeing all these players, even from physically when I was in the land. I didn't experience like, so I thought that all the players might be even toxic, like some of the players while they're in competitive state they usually become toxic, right? But like there are not much people, only one or two. It's only for a few seconds they are a little bit toxic or something like that, but other than that they are all friends. Even after the tournaments I have seen so many people, they rally up and play WoW. Mostly the competitive players, they play WoW till early in the morning. They do their practice. Mostly adios, I have seen mostly of these players, the UF, the EQZ, they all play WoW. They get their strategy, they do their practice, they learn new tactics, how to counter attack in stages in fights. And yes, so these are the mostly since the WoW matches are Rangal matches, so guys, they come up with new tactics, they learn new things. And yeah, so they take all that experience and they put it up in the matches itself, guys. So these matches that they're putting in the paid scrims, tournaments, everything, they come and make it realistic after practicing in WoW matches mostly. So yes, ladies and gentlemen, let's go to the fight itself. So this is the Rangal. This is the fourth match, ladies and gentlemen. The players are some of the players have come to their drops, and I think most probably there might, okay guys, I was going to say no drop clashes, but okay, surprise surprise. So in Milcha there might be some drop clashes. The zone might be shifting into Yasna, might go into Yasna most probably, or might even go into Rosok. 50-50 chance maybe. Let's see. We can get an idea when we go to the stage 3 position. So till then all the players have enough time to get their loot, to get all the supplements or the utility that they need, and to handle the fight. So small drop clash has come forth, guys. 2 stars have given a drop clash to VE. Usually VE is the players who come into Pochinki. They free loot location in this location, but today it's a different settings for these players, so they have to be careful in this fight. Nades are being thrown at the opponents, and yes, I can see Nero is trying to get a knockdown, but what's going to happen? Where is the third other player? Who will they be? Okay guys, so only 3 players are representing right now the VE. Unfortunately, one player has been knocked at this very moment by Cypher, and kill confirmation, kill confirmation, instant kill confirmation is taking place, guys. That is one of the main thing I have seen. So many players, they don't get give chance for them the enemy team to get the revive. Revenge is coming along. Master gets another knockdown, 2 knockdowns, and they are going for the rush. Definitely they are going for the rush. I can see Master is coming for the rush alongside. Mocktels have been thrown, and that will be also another knockdown if the surprise attack won't come along with the Mute. So yes, I think Mute is also getting the heal ready up, and Atom needs to get the revive, but I don't think the revive time won't be sufficient enough. And yes, Mute and Master has the chance to go and get the surprise, give the surprise attack. So DBS is on the ready, guys. Let's see whether that elimination will be taken care of, and that knockdown, 2 knockdowns are there. They need to get the kill confirmation. One of the players are trying to escape the clutches of VE. If you come to their hometown, guys, you will be back to lobby. So yes, guys, it's like it's that kind of a situation we are witnessing. So yes, VX will be eliminated, unfortunately, early in the morning. I don't know what happened to them today early in the morning, but they are eliminated. So yes, Cypher is trying to get the knockdown, boys, but Mute says no way, you are going back to the lobby, brother, and he will be back to the lobby. So yes, 2 stars back to the lobby, and Pochinki is already conquered once again by the VE Esports, guys, ladies and gentlemen. So yes, very well played at that situation. Master with 3 eliminations, and Mute has 1 elimination there. So yes, ladies and gentlemen, we will be able to go into another fight. I think another fight is coming along with UNX. I can see the health is a bit low, I think, so we'll be going into that position also in another few more minutes, and let's see
in the Erangel match, who will be able to get the chicken itself. So yes, I think Fury, I don't know whether he is available at this moment. Maybe he's going for a small break, tea, water break or something like that. Ah, okay, Fury has retired. So Fury, I was missing you in the previous few minutes with a beautiful, actually handsome voice. So yes, I don't know whether you were able to see the VE fight, but oh my gosh, you know, VE, if you drop clash them, you're so dead. So yes, at that stage, I was very scared to see what happened in the drop clash there. And also another fight is coming along, and I think it's time for Fury also to come along and give us more commentary in this action which is happening in hospital, ladies and gentlemen. So yes, Fury. thank you very much ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ මේ පැත්තෙන් අපේ ඊළඟ බැටල් එක බලන්න. ඊළඟ බැටල් එක බලන්න යන කලින් මේ වෙලාවේ මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන. මේ තරගමාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම PUBG ශ්‍රී ලංකන් PUBG community එකෙන් තමයි ස්පොන්සර්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකක් දෙකක් නෙමෙයි සියලුම community එකේ ඉන්න organisation එකතු වෙලා තමයි මේ තරගමාලාව ඔබ වෙතට සාටක් කර ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කැන්සර් මං හිතන්නේ හොඳ කමියුනිකේට් එකක් කරලා තියෙනවා මේ තරගමාලාව අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම මතක් කරන ගමන් මම අපි යනවා මේ පැත්තේ ජෝර්ජ් පූල් සිටි එක පැත්තට ආදරණීය මිත්‍රවරුනි UNX Extreme God versus XF fight එක බලන්න පළවෙනිම ආරම්භය අරගෙන තියෙනවා මේ පැත්තේ XF ලගේ ප්ලේ එක ඩවුන් කරගෙන මම හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ එකත් එක්කම කව ෆාස්ට් එකක් කරනවා ලෙෆ්ට් සයිඩ් කෝනර් එක පැත්තෙන් රිවයිව් එක ගන්න ඩේව් මේ වෙලාවේ ෂේප් එකේ 4K මේකේ රිවයිව් එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ එකත් එක්ක ග්‍රැනේඩ් එකක් එන ගොඩක් දුරට ඉඳ තියෙනවා මේ පැත්තේ ගොඩක් දුරට ඉඳ තියෙනවා ඒකත් එක්කම අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා චැප්ටර් ඩවුන් කරලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් අපි බලමු ඩේව් ලගේ චැප්ටර් එකත් ඉවර වේවිද කියලා මේ ආරම්භයත් සමගින් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැත්තේ ග්‍රැනේඩ් ට්‍රේඩ් එකක් එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ දෙපැත්තම ප්ලේස් මේ පැත්තේ 1 by 1 throwables use කරන උපරිමෙන් මේ වගේම XF ලගේ බෑකප් එක එනවා හොස්පිටල් හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩින් කන්ද උඩින් හඳ පායනවා වගේ හයර් ග්‍රවුන්ඩ් එක පැත්තෙන් කෙලිමෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ 4K ලා මේ පැත්තේ ස්ට්‍රගල් වෙන ගමන් තියෙන්නේ 4K man එහෙම නැත්නම් IGL විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් POM විතරයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ almost කෙලිම kill points ටික secure කරගෙන යන ආකාරය තමයි පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩේව් ලගේ පැත්තෙන් kills ටික secure කර ගන්න ෆ්‍රේස්ව නිගේෂ්ව ඒ වගේම සයිරෙක්ස් තුන් දෙනාම kill point විතර secure කරගෙන තියෙනවා POM විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ බාන් හවුස් එක secure spot එක විදිහට තියාගෙන POM ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේදී නින්ද නොයන හැන්දෑවක් බඩ POM ට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා 1v3 situation එක hold up කරගත්තොත් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Warrior ඒ වගේම සවියා මේ පැත්තේ rotations එක ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න චිකාගෝ පැත්තේ shots ටික Apex 49 down කර ගන්න hospital area එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ හොඳටම රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම POM ගැන කිසිම ආරංචියක් නැහැ කියලා මේ පැත්තෙන් හැමෝම rotations අරගෙන හොයන ගමන් තමයි තියෙන්නේ action ඒ වගේම warrior සමගින් සවිය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තෝර්ගේ පැත්තේ shots එක fire කර ගන්නවා ඩේව් තමයි down කර ගන්න එකත් එක රියෝ මෙන්න කෙලිම ටිෆු down කර ගන්නවා EQC ලගේ පළවෙනිම ගරා වැටීමද කියලා බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ grenade එකක් එනවා මේ පැත්තේ boom ලස්සන grenade එකක් මම හිතන්නේ හොඳ IQ grenade එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ throw කරලා තියෙන එකත් එක්කම අපිට පේනවා මේ පැත්තේ grenade gang squad එක ඉන්නවා Shenos Naruto ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ damage down වෙලා තියෙන EQC sports එකේ පැත්තට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් දැවැත්ත ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා storm පළවෙනි knock එක කාලා දානවා මේ පැත්තේ එකට වැඩි වෙලාවක් යන්න වෙන්නේ නැහැ snake behind the scenes ඇවිල්ලා ගහලා දානවා guys මේ පැත්තේ VEEQC ලා ආද දවසේ පළවෙනිම ඉරංගල් එකට 2 zone කියද්දි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් පැත්තේ කෙලිම GG sports ලා මේ පැත්තෙන් කෙලිම එක දිගට kill point secure කර ගන්නවා ඒගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි extreme GODZ ලාත් මේ පැත්තේ නිකන් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ නිකන් ඉන්නෙත් නෑ මේ පැත්තේ kill point secure කර ගන්නවා මං හිතන්නේ ඒ වෙද්දී කණ්ඩායම හතරක් බැක් ලොබ් වෙලා තිනවා ආදරණීය මිත්‍රෝනි ප්ලේයර්ස් 57 දෙනෙක් විතර ඉතිරි වෙලා තියෙන මෙන්න පුෂ් එකක් එනවා මේ වෙලාවේ left side corner එක පැත්ත focus කරන ගමන් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න plan GG Naruto ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපිට පේනවා Shenos plan මං හිතන්නේ හොඳ surrounded battlefield එක නිර්මාණය කරන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා extreme GODZ ට එරෙහිව අපිට පේනවා අර දමිල සම්භවයක් තියෙන කණ්ඩායම් දෙකක් අතර තමයි පැහැදිලිවම battlefield එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ grenade gangs ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් extreme GODZ දෙපැත්තෙම මං හිතනවා අපේ දමිල යහළුවන්ගේ යුක්ත කණ්ඩායම් දෙකක් තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ ඒකත් එක්ක අපි බලමු අද දවසේ කාගේ පැත්තට ජයග්‍රහණය අරගන්න අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා මොකද මේ වෙලාවේ සර්වයිව් වෙලා යන්න පුළුවන් එක කණ්ඩායමකට විතරයි ඉතින් ඒ සර්වයිවල් එක මේන්ටේන් කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට උපරිම උත්සාහයක් දරාවි අතර වාරේ සර්කල් එක පිළිබඳව කතා කළොත් එහෙම අපිට පැහැදිලිව පේනවා ෂෙල්ටර් සයිඩ් එක මං හිතනවා සර්කල් එකේ center of the position බඩ පරිවර්තනය වෙලා තිබෙන ආකාරය ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ ටීම්ස්
කිහිපයක්ම සර්කල් එක පැත්තට ඇදීගෙන යනවා. නමුත් පැහැදිලිවම පේන එක දෙයක් තමයි තවම කවුරුවත් හරියටම ස්පොට් අවුට් කරගෙන සර්කල් එකේ පොසිෂන් එකක් හෝල්ඩ් අප් කරගෙන නැහැ. ESSLxNRC යනවා මේ පැත්තේ මයිදන්නේ කණ්ඩායම් දෙකක් අතරින් තමයි යන්නේ. වෙදපප්පලා ඒ වගේම ORG අතරින් මේ වෙලාවේ හිමීට සර්කල් එක පැත්තට මූව් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා UF ලා ඉන්නවා එක පැත්තකින්. ඒ වගේම DDX V8 ලා ඉන්නවා තවත් පැත්තකින්. හැමෝම මේ වෙලාවේ තමගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන්ස් වලින් නික්මිලා ලූට් සෙක්ෂන් එකත් අත දරාගෙන මේ වෙලාවේ කිල් පොයින්ට් සිකියු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සර්වයිවල් එක මේන්ටේන් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ වෙලාවේ හොඳම පොසිෂන් එක හෝල්ඩ් අප් කරගන්න ගමනේ යා කියලා කට්ටිය යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පැත්තේ ලෙජිට් 7 ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කෙලිම පාලමත් පහු කරගෙන දුර බැහැර ගෙවාගෙන දුර කතර ගෙවාගෙන නොකියම එනවා පේනවා. මොකද කිය ආවති කට්ටිය පොඩක් එන්න ඉඩ තියෙනවා මේ වෙලාවේ ෆයිට් එකට. කත් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මං හිතන්නේ පාලම් පැත්තෙන් තවත් ටීම් එකක් එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. UNX තමයි මේ විදිහට ඉන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපිට ෆයිට් එක බලන්න පුළුවන් වේවි. මෙන්න ක්‍රොස් කරනවා මේ පැත්තේ. එක දිගට ෆයිට් එකක් යාවිද අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඉන්නා මේ වෙලාවේ පාලම පැත්තේ මෙන්න ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම පැත්තේ එකම හන්ට් අවුට් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ෂොට්ස් එක කනෙක්ට් කරගන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්කම රියෝලගේ ලාස්ට් ටූ ප්ලේස් එක තමයි ඉතිරි වෙලා හිටියේ. ඉතින් හොඳ හන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් POM හන්ට් අවුට් කරලා දාගන්න මේ පැත්තේ. අවසාන වශයෙන් 4 nights ලගේ කතාව අද දවසේ පළවෙනි එරංගල් එකේ වේලාසනින්ම ඉෂ්ට කරද්දී මේ වෙලාවේ වොරියර්ලගේ පැත්තට නැත්නම් ඩෙව්ලගේ පැත්තට තවත් කිල් පොයින්ට් 4ක් සිකියු කරගන්න chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අද දවසේදී UNX eSports ලා ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ෂේප් එකේ මයිදනේ left side angle එක පැත්තෙන් ෆාම් හරහා circle එක පැත්තට හොඳ ආරම්භයක් අරගන්න නැත්නම් entrance එක හදාගන්න යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් stage number 2 එක තාමත් ලොකු damage එකක් නැහැ. ඒ වගේම අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම circle එක පිළිබඳව ලොකු අවධානයක් මේ වෙලාවේ යොමු කරන්න අමාරු. stage number 3 එකවත් අඩුම තරමේ ලැබිය යුතුමයි circle එකේ ඊළඟ නැවතෙන් පළ හොයා ගන්නට. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ circle එකේ හොඳ positions ටිකක් hold up කරගෙන වැඩිපුරම circle ගිහපු තැන් ටික spot out කරගෙන ඒ points ටික එන්න නැත්නම් ඒ compounds ටික secure කරන්න තමයි ගොඩක් අය උත්සාහ කරන්නේ. ඒකත් එක්කම ORG eSports ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉන්න හොඳ තැනක කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ වගේ sports වලට වැඩිපුර circle advantages ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් shelter වල තියෙන lower compounds ටික තමයි මේ වෙලාවේ hold up කරගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සුපුරුදු පරිදි Rocky Chapana Banana සමගින් චූටිව ORG players ලා 4 දෙනා විදිහට එපමණක්ම නෙවෙයි අපිට පේන පැහැදිලි වශයෙන්ම දැන් තමයි කට්ටිය ළඟ rotations ටික ගන්න කමන් තියෙන. තවත් විනාඩි 1 සීමාවක් විතර තියෙන. emoji එක පැත්තේ shots එක fire කර ගන්නවා. GG play එක තමයි down කරගන්නේ. දැන් 3 versus 3 situation එක බාඩ පරිවර්තන ලක්ෂණ අතර වාර්ති UNX ගේ පැත්ත මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් කලබලකාරීත්වය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෙන්න demon ගේ පැත්තේ shots ටික තවත් knockback save කර ගන්නවා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් vehicles ටික rotations ටික ගන්න higher ground එක මැද්දෙන් යනවා මේ වෙලාවේ. shelter higher ground එක කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි දන්න දෙයක් තමයි battlefield ගොඩක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න කෙලින්ම V8 eSports සමා වෙන V8 ලා ඉන්නා මේ පැත්තේ චතුලගේ ටීම් එක මම හිතන්නේ ටනල් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ නවාතන් පාල බවට පරිවර්තනය කරගෙන තියෙන. රියෝ මේ වෙලාවේ තමන්ගේ දැසින්ම දකින්නවා ප්ලේස්ලා 4 දෙනෙක් එකවරම රිංගා යනවා ගුහාවක් පැත්තට. එහෙම නැත්නම් මතක් වෙන ඇති සමහර වෙලාවල් වලට අර අපේ අතීතයේ නැත්නම් අපි කියන්නේ අර නිකන් අර ගල් යුගයේ වගේ නිකන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ටිකක් ගුහාවකට යනවා වගේ එකපාරට. මේකත් එක ටනල් එක පැත්ත V8 ලා සිකියු කර ගනිද්දී shelter lower compounds ටික ORG ලා සිකියු කර ගනිද්දී තාම museum එක පැත්ත focus කරලා නැහැ. මම හිතන්නේ legit 7 ලට ඇහුණදත් මන්ද මොකද museum එක පැත්ත focus කරන ගමන් තමයි ඒගොල්ලත් ඉන්නේ. මෙන්න circle එක move වෙනා මේ පැත්තේ පැහැදිලිවම කලින් කතා කළා වගේම හොඳම advantage එක best advantage එක තමයි museum එකේ side එක. හැබැයි museum වල අර solo compound එක තාමත් තියෙන්නේ නිරුපද්‍රිතව. එහෙම නැත්නම් කාටවත් තාම ඒකට අහිමිකම් කියන හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට අනිවාර්යයෙන්ම ටීම් එකක් උත්සාහ කරાવી මියුසියම් එකේ ලිෆ්ට් එකේ ඉන්න කම්පවුන්ඩ් එක පැත්තට යන්න. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ එලිමිනේෂන්ස් කීපයක් කරනවා. නොක්ඩවුන්ස් කීපයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන UNX ලගේ ප්ලේයර් කෙනෙක්ව හන්ට් ඩවුන් කරાવીද අපි බලමු මොනවාගේ දෙයක් කර ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. UNX ලගේ නොක්ඩවුන් එකක් තමයි මම දැක්කේ. ඒකත් එක්ක එක්ස්ට්‍රීම් ගොඩ්ස්ලා සෑහෙන්න දුර බැහැර තාමත් ඒගොල්ලන්ගේ අර ගනුදෙනුව විසඳ ගන්න බැරිව ඉතාමත්ම අසීරු අඩියකට වැටිච්ච ආකාරය තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්කම අපි යනවා කෙලින්ම අශ්විනිගේ පැත්තට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද මේක deadly fight එකක්. මේකෙන් survive වෙන ටීම් එක survive වෙනවා. අනිත් ටීම් එක එහෙනම් ඊළඟ ඉරංගල් එකට ready වෙනවා.
Yes, definitely. So, yes, ladies and gentlemen, we are going to the view of ISSNRC. Susi is trying to go for a small rotate and try to go into the zone. And yeah, let's see if they can have the fight successfully. So, yes, Susi is also leading the team into inside the zone. But UN next is having a small disadvantage. Is yes, you can see multiple knockdowns where the fight against DXB and UN next is taking place. So, let's see, Neo is getting the kill confirmations. Why JD and Steph are to be revived. Two players are trying to get their action going on, ladies and gentlemen. And yes, I think Tubbs is also able to regain the health. So S12K versus S12K fights might be possible. Let's see if they can handle the fight there itself. So nades are being thrown. JD is also coming for the attack, ladies and gentlemen. No knockdowns still, but the revive of the teammate is taking place, meaning JD's revive is taking place. Nade to nade. Oh my gosh, guys, I think I don't know how many nades the players have actually at this very moment, but back to back nades are being thrown. And yes, another team will be eliminated. Origins will be eliminated, unfortunately, in this stage. So yes, guys, as you can see, the stage 3 fight is already activated. 14 teams, and yes, a knockdown will be taken by Neo. That nade did the trick, guys. So many nades from the back to back was being launched, and yes, that elimination, back to back nade eliminations were confirmed by the UN next, ladies and gentlemen. So that was superb. I think more than guns, they were that it was a nade fight actually. So that nade did the trick, guys. Two nades actually did the trick for them, and yes, now they will be able to survive and go into the next stage of a next fight. So yes, let's see another fight about to come along. From what we can see, UF is also going towards the UNX. Okay, so Steph's team, I don't think UNX will be able to relax anymore, as another top 1 team is coming along to towards the attack, and VE is also looking forward into that location. I think they have seen that there was some fights there. They know that their revives are taking place. I think they might go for a small attack in that motion, but like I said earlier, you are able to see from the map itself, UF is also moving inside that towards that location. Attacks will take place. So the circle is also closing in, ladies and gentlemen, in another 17 seconds, and the stage 4 is also going to be activated. These are the last 13 teams, ladies and gentlemen, and this is the 4th match, and without a doubt, you can see another knockdown taking unfortunately for the V8 esports. So yes, guys, let's see whether the GDX V8 can handle the fight there, and try to get a counter attack, right? Definitely. So VE has gotten the visuals that they might have to go to a different location. They are moving with their vehicle. Both of the players are moving in 2 vehicles there. You will be able to witness in the museum also. The Legend Sons are holding that location. It's a good location. They have a little bit of good coverage there. The Noob Alliance, the ISSNRC, is also in that small shack. I know that most competitive players hold that location usually, so that they have a proper view of if the teams from where the teams are attacking, and those kind of situations. So I know ISSNRC won't leave that location. Most probably one of the players might go for a small scouting session if a knockdown takes place. So yeah, most probably. So let's see how they are going to use their tactics. So all the 4 players are holding this location safely. Susi is also looking towards, and yeah, from all 4 sides, all the players are giving their, so they are doing their job. Actually, they are doing their job. They are giving the visuals, they are giving all the call outs of how to how they should be attacking, and whether PAPPA team will be eliminated, guys. Unfortunately, the V8 is able to give the attack to the PAPPA team. So yes, they that kill confirmations are successfully taken, and V8 has 3 eliminations under their name right now. So ladies and gentlemen, now is the time for these players to go for the fight. This is the time, and let's see what Neo, UN next team, the full team is fully intact, and from the side you can see Scout is in the ridge, and yes, giving some support to Revo while the fight with Massa is taking place, who is representing the VE. Yes, let's see whether Revo, I know that Revo will definitely go for a small rotation, guys. I have seen in the previous matches, even like while Scout is giving the call, like doing the damage to the opponent team, doing some damage, he was rotating, Revo was rotating. So let's see whether he will use that tactic again today. And yes, I think, guys, Mute is also in grave danger zone, going out of zone, and the healings are needed. So in another 30 seconds, damage will be very high. They will yeah, they have
some utility, they have some medi, they have the bandages, but will they be able to survive? Okay, and they are doing a small bit of a car flip also, giving some entertainment to the audience. And yes guys, let's see whether the AST can get some more eliminations. Grenade Gang is in grave danger at this situation, and also Raptor is getting some knockdown, so Ginny is also trying to hold this location. And unfortunately the zone has shifted, ladies and gentlemen, so they have to go make a backup plan. Prince will be knocked down, and also the VE, okay, keeping the girl in a safe location. The boys are in the ridge there and trying, let's see whether Ginny can get a knockdown, trying to get a small visual going against the Noob Alliance team. Will most probably be they have to be a little bit cautious, right? I think they most probably will have to be a little bit cautious in this stage. And Revo will be knocked down, ladies and gentlemen. Unfortunately, Panda is coming for the revenge. Mute will be knocked down. That Nate did a nice job, but will they be able to get the kill confirmation and to get the revive of the teammates? So yes guys, third party attack, Mute will be eliminated there. Mute skill confirmation will be taken there. And yes, I can see the legends are moving towards the DEU. So guys, surprise attack action is in a small confusion at this stage. And yes, surprise once again back to lobby. So Raptor went for the attack guys, and yes, vehicle crash, bye. That's all I can I was able to witness. So successfully they got another elimination. Now smokes are being created, and surprise means a different kind of surprise is attacking the third party coming towards the legend. So the revive is needed. Jenny will be eliminated. Tony and Hexa, what is their game plan at this stage? You can see multiple knockdowns are about to take place from a high ground location. The UF is attacking the rich players guys, and I know if they stay a little bit more long in this location, it's going to cost them. We are going to a drone view guys, and will that be the cost of the players in legend? So yes guys, another nade will be thrown at the enemy team. Panda is coming for the elimination, and that will do the trick guys. Surprise, the legits won. The third party gets the elimination and back to lobby. So and yes, while saying that, UF is also in that same ridge, very ridge, trying to hold ground, but they don't know the UNX has also come along from a distance. They are coming towards the attack of UF, ladies and gentlemen. Let's see whether they can survive that fight. And also Steph is also coming for the attack. They are going for the crash. Let's see whether the UNX will be able to get the elimination, trying to connect the bullet, but unfortunately no chance. Pula, what's gonna happen? Will Pula be able to do that action once again, what he did in the Miramar match? Yes guys, I can see multiple knockdowns. JD is the last man surviving. He's trying to get the kills confirmations, get a knockdown, but yes guys, SLK shots are firing up, and yes, the legends, the UNF will be able to get the kill confirmations of the UF guys, and VE also alongside will be eliminated at that stage. JD did that 1v2 superb with S12K, knew the players were damaged in that with the zone damage, and yes, successfully he was able to do the job there and survive. That survival is the main point there. So as the last man surviving, let's see what his final strategy is going to be. So AST also having a smoke, I don't know, I think that it's like a big fest there. Actually there are about five smokes thrown. They are giving a small coverage, and ISSLNRC is yet holding that superb location, and they are in the center of the zone. So they have a good location. They have the IGL gets the location perfectly marked on actually in this match. And yeah, let's see whether Jimmy, Susti and Lucifer alongside Sana, will they be able to get the eliminations from all the other teams. So yes, from what we can see, the Legend Servants are coming for the attack. Rio and Demon is getting their vehicles. Snakes will be knocked down unfortunately by Blade from V8, and yes, I can see Demon is coming for the attack. Surprise, the Blade will be successfully be able to get the elimination alongside Lucifer, giving the attack towards the V8, ladies and gentlemen. So that was a small turnaround. I think Dima did not expect that at that position, but they didn't have any proper coverage at that location. Actually a tree, but the tree, even with the position that they were in, I don't think he had the chance even to get a good coverage from a tree. So unfortunately that elimination was taken place for the V8. And yes, Shavi is trying to get the Shavi is coming along safely, trying to get the revive, but Drax will have to do it instantly. I know from the from behind, Blade is looking towards the AST, ladies and gentlemen, and will that be elimination, ladies and gentlemen? Let's see. And that
will JD gets that elimination with the zone damage, he will also be eliminated. So well played. He gets that point and also he will be eliminated. UN next back to lobby. These are the last two teams, ladies and gentlemen, and ISSLNRC gets the chicken for the Erangel match, ladies and gentlemen. That was a final fight fest I was able to witness. They got the location. At least I think they in this match they didn't have to fight much, right? Like, because they were already captured the location, they just need to look around and get steal some kills. And you know, I think Lucifer and Jimmy did that in the last stages. So congratulations, boys. Winner chicken dinner to the ISSA NRC with damage of 1773, heals of 183, and eliminations of 6 with knocks of 10. Oh my gosh. Okay, so 10 elimination but 6 10 knocks but 6 eliminations. So I think some of the the kills were stolen by the enemy teams, but you know, small things happen, but they got the chicken. So yes, Lucifer has 3 eliminations, ladies and gentlemen, alongside Jimmy with 2. Sana has 1, and also Susti has no elimination but gave full support to his teammates. So well played. So I think Fury would even Fury must be very happy. He must be jumping up and down at the final fight that was happening. I think he also actually indicated that that ISSNRC had the chance since they already had the zone advantage. So I think even Fury would agree with me. I think even the audience would agree with me, because we were able to witness from the drone shots how the players were. In the ISSA team was located actually. So yes, we will be able to go to the next stat, and I think if Fury is available, I think Fury might also be able to join into the final stat revealings if possible. Yes, Fury. Yes, So I I'm think here. Fury, I think you were also amazed by the final fight, right? Because ISS had the locations on spot on at that in the 4th match. අහිතන්නේ මම කාස්ටින් එක මැද්දේදී මට මතකයි රියෝලගේ ටීම් එක ලෙජිට් 7 ලා ගිහලා මියුසියම් එක අල්ල ගන්න. ඉතින් මම කිව්වා ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකේ තියෙන සෝලෝ කම්පවුන්ඩ් එක නැත්නම් තනි කම්පවුන්ඩ් එකේ කාටවත්ම නෑ ඒක ෆ්‍රී තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේදී ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒ කම්පවුන්ඩ් එක තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම සර්කල් එකේ මධ්‍ය බඩ පරිවර්තන වෙලා තිබ්බේ අවසාන සර්කල් වෙනකම්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මැච් ටයිමර් එක අපි මේ කතාව නවත්තලා අපි යමු මැච් ටයිමර් එක පැත්තට. ඒකත් එක්ක ටෝටල් එලිමිනේෂන්ස් 75ක්, ඒක නොකවුට් 67කින්, ඒ වගේම ටෝටල් හේලින්ග්ස් 9431ක් විතරක් නෙමෙයි, රිවයිව්ස් 13ක් කරන් තියෙනවා මේ බෙදේ. ත්‍රෝබල්ස් 189ක් ඒ විදිහට තමයි මැච් සමර් එක දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක අපි යනවා අපේ ඊළඟ ස්ටැට් එකට. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මං හිතන්නේ කැන්සර් අපිට පුළුවන් වේවිද කියලා අහනවා මේ පැත්තේ. මොකද අපේ ෆයිනල් මැච් එක ඊළඟට පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් සවුත් ඒෂියන් පැත්තේ මං හිතන්නේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, අපිට ලොකු හයිප් එකක් ඇවිල්ලා දින. ඔයගොල්ලෝ සමහර විට දන්නවත් ඇති, සමහර අය නොදන්නවත් ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පෝටීලා නේද කැන්සර්? පෝටීස් නේද? පාකිස්තාන් ටීම් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් අය දන්නේ ෆලක්ලගේ ටීම් එක කියලා. ෆලක්ලගේ ටීම් එක වින් එක සිකියු කරගත්තා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපිට ලොකු දෙයක් ඒක. ඒකත් එක්ක මේ පැත්තේ MVP ගේ පැත්තට යනවා guys. DDX V8 ලා මේ පැත්තෙන් ඉන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MVP විදියට Cloud V8 තමයි දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. full performance දීලා තියෙන eliminations පහකුත් එක්ක well played and GG V8 Cloud with 5 eliminations as the MVP. Congratulations bro. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි යනවා අපේ ඊළඟ ස්ටැට් එකට. ඉතින් මට තාමත් මතක නැහැ හරියටම නේම් එක, කොහොම හරි කමක් නැහැ. තාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන. මේක ගොඩක් වෙලාවට කැන්සර් අපි නොහිතුවට අපිට ලොකු ඔපචුනිටි එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් සවුත් ඒෂියන් වලට මොන වගේ ටූර්නමන්ට්ස් එයිද දන්නේ නැහැ PUBG එක හරහා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මැච් රිපෝට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. টপ ට්‍රැවලර් ඉන්නවා, එන්නේ සනා, ඒ වගේම longest elimination confirm demon, ඒකත් එක්කම most grenade elimination take adios, ඒ වගේම highest damage dealer VE masa, ඒකත් එක්කම most elimination confirm විදියට DDX Cloud V8 බලා ගන්න පුළුවන් guys match report එකත් එක්ක. ඒතෝ විදිහට තමයි දවසේ match report එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තේ match standings වලට. අපි බලමු match standings වල මොන වගේ දේවල්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ආරම්භයේ සෙන්ට්වන් කරනවා මේ පැත්තේ points 1යි EQC, ඒ වගේම ORG points 1යි, 2 stars points 2යි, legends වලට points 3යි, weather pump වලට points 4යි, deal වලට points 4යි, foreigners වලට points 4යි, GG වලට points 5යි, UNX extreme වලට 5යි, points 6
6යි UF ලට points 9යි Vermilion Esports ලට Legit 7 ලට points 9යි AST ලට points 9යි ඒ වගේම UNX ලට points 14ක් V8 ලට 14ක් සහ Chicken එක secure කරගත්ත ISSLxNRC ලට points 16ක් secure කරගෙන තිනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි match standings යන එකත් එක්කම overall top player list එකට යනවා මේ පැත්තේ number 5 ඉන්නේ NA Sana with 11 finishers. ඒ වගේම number 4 Adios with 11 finishers. ඒ වගේම number 3 ඉන්නවා Cyrex ඉන්නේ කෙලිම 12 eliminations උත් එක්ක. ඒ වගේම number 2 මේ පැත්තෙන් NA Jimia ඉන්නවා 11 finishers උත් එක්ක. ඒ වගේම number 1 නැත්තම් MVP after 4 matches NA Lucifer with 13 eliminations. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩාක් eliminations බෙදලා ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි overall top player list එකේ තාම matches 4කින් අනතුරුව eliminations 13ක Lucifer ඉන්නේ number 1 විදිහට. ඉතින් ගොඩාක් competitive side එක වැඩි වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා මේ පැත්තෙන් අපේ overall standings ටික බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට overall standings සැරසිලා තියෙනවා. 20 වන ස්ථානයේ ඉන්නේ 2 stars ලා points 2යි, XF ලා points 3යි. ඒ වගේම DDX VTX ලා points 4යි, VITRIX ලා points 7යි. 12යි ORG ලට Extreme GODZ ලට 14යි, 15යි GG ලට 16යි, AST ලට 17යි DXB club එකට, 19යි Dev Esports ලට, ඒ වගේම 20යි DDX V8 ලට, WEDHA ලට 22යි, 24යි Legends ලට, UNX ලට 25යි, ඒ වගේම 4 Nights ලට 28යි, EQC ලට 36යි, 38යි Legit 7 ලට, 38යි Vermilion Esports ලට, 57යි UF ලට, 75යි ISSLxNRC ලට. ඉතින් දැන් එන්න ISSL ස්කෝඩ් එක ඒගොල්ලෝ කෙලිම ગેප් එක මේන්ටේන් කරගෙන එන්නම දුරස්ථභාවය වැඩි කරගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු chance එකක්. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම ඒක අපිට එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද අපිත් බලන්නම කැමති අර ළඟ යන තරගකාරීත්වය වැඩි Battlefield එකක්. ඉතින් බලමු. තව එක මැච් එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා day 1 එකේ. ඒ තමයි අන්තිම එරංගල් එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යමු ඊළඟ ස්ටැට් එකට. මම හිතන්නේ අපිට ඉතුරුලා තියෙන මැච් ෂෙඩියුල් එක විතරයි. ඉතින් ආරම්භය ලබා ගත නැත්නම් පළවෙනිම winner chicken dinner එක secure කරගන්න 12D Supreme League හැකියාවක් ලැබුණේ NA ලට. ඒකත් එක්කම දෙවෙනි chicken dinner එක Vermilion Esports ලට, තෙවෙනි chicken dinner එක UF ලට සහ නැවත වතාවක් chicken එකක් එක්ක NA ලා ඒගොල්ලන්ගේ spot එක secure කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් number 1 එක ඉස්සරහට මරගෙන යනවා. ඒකත් එක්ක තවත් එක එරංගල් එකක් විතර ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කලින් සඳහන් කරමින් හිටියේ South Asians වලට සෑහෙන ලොකු දෙයක් අශ්නි වීගෙන එනවා. ඉතින් අපේම ලොකු දෙයක් තමයි කලින්ම සඳහන් කළා වගේ එතන මේක ලොකු දෙයක්. එහෙම නේද කැන්සර් මයික් එක ඕෆ් කරගෙන හොගලා කෑ ගහනවා වෙන්නේ නැති. ඉතින් අශ්විනි ඇත්තටම අපි දැන් මේක නොහිතුවට අපිට ලොකු පැත්තක් මේකෙන් විවර වෙනවා. මොකද PUBG වල සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ග්ලෝබල් චැම්පියන්ෂිප් එකක් වින් කරා කියන්නේ South Asian හිතලා බලන්න අපිට තව කොච්චර ටූර්නමන්ට්ස් එන්න පුළුවන්ද මේ හරහා. ඒතර ලෝකයක් දැනගන්න South Asian teams කියලා කියන්නේ ලේසි පාසු teams නෙමෙයි කියලා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ guys ඕගොල්ලන්ට ලොකු opportunity එකක් එනවා. ඒ හින්දා call outs දෙන්න ඕගොල්ලන්ගේ players ලට. කවුරු හරි game එක ඉවර කරපු players ලා game එක ආයෙ play කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන teams ඉන්නවනම් players ලා ඉන්නවනම් එන්න කියලා කියන්න. මොකද මං හිතනවා කැන්සර් අශ්විනි මේ තමයි PUBG වල හොඳම කාලය කියලා South Asian side එකේ. මොකද ලංකාවේ lands වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම South Asian team එකක් global win එක secure කරගත්තා. ඒ කියන්නේ අශ්විනි අපිට දෙයියෝ බලලා තියෙන්නේ අපේ දෙයියෝ අපේ මුණ බලලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපේ පැත්තට කෙලින්ම ඉර පායගෙන එනවා. Definitely. That's true actually, Fury. Even I agree with you in that what you said. So yes, guys, it's just a peak, guys. It's just a peak of the big journey that we can take forth in the PUBG community once again. So I think, like Fury said, more events are coming along once again, and get ready. And yeah, you can come to me, Fury, Josh, anyone, mostly Cancer, because Cancer is the main person who is behind everything. You can message from TikTok to Cancer Agency. Even from WhatsApp you can message and you can get a slot. Try to get a slot, guys. Try to bring your team and try to perform, and get the chance to come and play the LAN. I think even Fury would even I know definitely Fury will say yes for everyone is welcome to come to the LANs, and even for the registration it's yet available, right Fury? I think the registrations are yet available for the LANs, right? අනිවාර්යයෙන්ම LANs හරියටම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපිට ආදරණීය මිත්‍රවරුනි සියලුම දෙනා බලාගෙන ඉන්නවා. ගොඩක් දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ සත්කාරය කරන්නේ PUBG community එක LAN ගොඩක් එන හින්දාමයි. ඉතින් ඒ LAN විතරක් නෙමෙයි ලංකාව විතරක් ફોකස් කරන්න එපා. South Asian පැත්තටත් යන්න අනිවාර්යෙන්ම. මොකද අපි ගොඩක් අර
ස්ප්‍රෙඩ් වෙන තරමට අපිට එන වාසි ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් විශේෂම කියනනේ 4T ල තමයි චැම්පියන්ෂිප් එක වින් කරලා තියෙන්නේ මේ පාර. ගොඩක් අය දන්නේ ෆැලක්ලගේ ටීම් එක කියලා. මොකද ෆැලක් කියලා කියන්නේ අයිඩල් එකක් හැමෝගෙම වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක 4T ල තමයි අද දවසේදී වින් එක සිකියු කරගත්තේ. ඉතින් සෑහෙන ලොකු බැටල්ෆීල්ඩ් එකකින් අනතුරුව ඒක මං හිතනවා සවුත් ඒෂියන් වලට ලොකු ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වේවි. ඉතින් ළඟ ලෑන්ඩ්ස් ගොඩක් එනවා. මම පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම්. කැන්සර්ගේ ලෑන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ වගේම නික්කෙසල්ගේ ලෑන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති තවත් ලෑන්ඩ් එකක් එනවා. රෑන්කින් ලෑන්ඩ් එකක් එනවා. ඒ රෑන්කින් ලෑන්ඩ් එකත් මං හිතනවා නෙක්ස්ට් ලෙවල් ලෑන්ඩ් එකක් වෙයි කියලා. මොකද දැන්ට ප්ලෑන් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩිදුර තොරතුරු දෙන්නම්. පොඩියට නිකමට මතක තියාගන්න. දැනට පවතින තොරතුරු එක්ක ලෑන්ඩ්ස් 3ක් එනවා ඉදිරි මාස 2 ඇතුළත. මේ මාසයත් එක්ක right මේ මාසයත් එක්ක. Even I think Fury the Expo is coming, right? Like end of the year also the Expo is also coming, right? Yeah, so even for that even guys you can participate guys. That's a huge journey. The Play Expo is a huge journey once again. I know that Fury definitely will be in the in that event actually, because he is one of the main casters there. So definitely I will also try to join in, like, you know, I'll also come and cheer for Fury definitely, you know. So now we are also like one family actually, the casters desk, or the me, Josh and Fury. So yes, we will definitely come and cheer for you, Fury. So yes, so everyone can come and join to all the lands once again. Even message any of us, we will be happy enough to give you the registration form, to give you the link. You can register with your team, but you guys don't forget, you have to get a full team and, you know, like plan it out properly, you know, plan out good drop locations. You have to bring new strategies. I know that you guys, I know most players are yet a little bit scared to come into the competitive. Boys, don't get scared. Boys, girls even, I know there are only few girl teams are participating in Sri Lankan PUBG community. So guys, even the girls, you can perform. I know I always personally root for the girls. Don't, like, you know, I'm also a girl, so I always root for the girls. So girls, don't worry, you also come, you show your performance, and, you know, try to just pick up the pace slowly by slowly. I know some of the teams, even personally I know some of the girls, I'm not going to mention, but yeah, you guys also, you can come and you do your performance definitely. So guys, while saying that, we are going to the final Erangel guys. So yeah, I'm very excited to see the Erangel match final results also. So yeah, soon we'll be going into the view. The players are already in the flight path, and yes, I know again most probably a small drop clash will come definitely, but I think Fury, like from what I can see, the circle might even go to a different location. Like yesterday, I know that yesterday Fury and we were doing the last match for the Erangel. We all thought the circle will go to military base. Dude, it did not go. It was in the last second it shifted back into farm, ladies and gentlemen. So I think most of the players are very angry about that shifting, because while moving back into the farm, the most like I think about four teams were eliminated while moving through the water. So I know let's hope this time that nothing like that will occur, because the players also want that chance. So okay guys, while saying that, okay, you can see the zone has already the circle has already opened up, and let's see, I'm not going to spoil the moment. I think most probably let's see, I don't want to spoil any moment. So guys, some eliminations are taking place early in the morning, ladies and gentlemen, and let's see, I think that fight is nevertheless in none other than Pochinki, where the crash is of VE and also 2 stars, ladies and gentlemen. So I think that fight will also take place, and also we can see from hospital another fight about to take place, but they'll try to change the locations, try to stay a little bit calm for a little while, and yeah, so let's see. So from I don't know whether EQZ's drop location is Primoska, but from what I can remember, it's usually a different location. But yeah, let's see. Maybe because of the zone rotation, maybe they have changed their location most probably. So let's see. Counter attacks are very important, guys. So yes, UNX is in grave danger. You can see multiple knockdowns taking place, and also Query, some of the teams, DEU is moving, but Dima from V8 is in this location, guys, waiting it out. So heavy spray from Dima is possible for the team
the EU will have to be careful, and Extreme Gods are also under attack in hospital, ladies and gentlemen. Let's see whether they can get the knockdown. The revive of the teammate is needed, but okay, Dima was eliminated unfortunately at that last stage. Never mind. I'm pretty sure that I didn't even think. I think only one player was there. Is it? Or maybe they had a small attack motion going there. I think there were some eliminations going there while I was talking earlier. So yes, let's see the Extreme Gods do their performance in hospital, ladies and gentlemen. So yes, with the DBS ready, up and loaded with 14 bullets counting, and let's see what the UN next can do at this stage, ladies and gentlemen. Yes, so what we are witnessing with Grenade Gang. Naruto is alone in this location, trying to stay calm and trying to get into the fight, and I hope the team players will come and support Naruto. You can see there are 3 players surviving. From what we can see, Naruto is in bit of a hesitation, right? Because you can see from the drone shot that the players are in a bit of a hesitation. But third party is also coming along, boys. From the map you can see from the southwest location, one team is coming along. I think that most probably is the XF team. So most they will also come and try to steal some kills in this stage. So guys, Grenade Gang is in dangerous state. The elimination of Naruto was taken place by Chika. Kill confirmation, nicely done. Now let's see whether Thor can get the knockdown, and yes guys, they will be able to eliminate the Grenade Gang in this stage, guys. So early morning elimination was a big no for the Grenade Gang, but it's okay, there is more chance for the players to perform in the next few days. So yeah, let's go to the XF Esports, ladies and gentlemen. Meow and Apex are the last 2 surviving players, and Meow is moving along. He's the last man surviving. Meow is in a small hesitation. I think if you go forth in this fight, you are going to be eliminated, and you will be eliminated by the Scar spray of none other than POM, ladies and gentlemen. So that name itself does the trick, POM. And yes, so Nigesh has come along with 1 elimination and giving the coverage and getting some loot also. So from what I can see, the 4Ks are going for some kills. They're going for some kill counts, I think, from what I can estimate at this stage. So UNX is also coming along. Let's see whether the 4K will go face to face with UNX, the Extreme Gods, or will they try to stay calm. So Fritzy is also coming along, guys, and you can see Chika and Cyrex in the compounds, and from the players are a little bit spread out. Okay, so let's see whether the nades will do some damage. POM is coming for some support for the 4K teammates, and yes, ladies and gentlemen, I am very excited to see whether Thor will be allocated in this situation. So he's in a snake mode in the ridge. There is a POM. I think he has no idea, but no, boys, POM gets a knockdown. Thor will be knocked, and Fritz will be getting a small rotation going up the ridge near the mountain, top mountain hill, and Nigesh is going for the eliminations from the Baker Guild, gets the kill confirmation, and yes, Nigesh with the S2K nades, he's getting ready to get another elimination of the UNX, ladies and gentlemen. So Cyrex will have to either back away. Oh my gosh, guys, Nigesh gets that nade kill. Oh my gosh, guys, what a nade. That was superbly timed out while he was running. The nade did a nice job there. Smokes are being created, but I don't think Cyrex, I don't think it's a good idea for you to shift into that location. Try to get the revive, but if not, you will have to go into the zone, ladies and gentlemen. If not, the unfortunate situation will happen to the Extreme Gods. So yes, so the 4Ks know that they have the chance. They are going. Another nade is cooked up, ladies and gentlemen. Let's see whether Fritz will be able to get the knock there itself. And from what I can see, yes, they do, ladies and gentlemen. From 2 nades, they are able to eliminate the team, guys. So UNX Extreme Gods will be back to lobby, ranking at 17th placement. So Nigesh did the trick. That one knock gave the supporting motivation for the players to go for the rush. Nicely done. And from below, from Gatka, I think I can see one of the teams, the VX, are going for the rush towards 4K. Okay. It's going to be interesting. I think Fury, I think you will agree that Sham is going to do something extreme in this stage. What do you think?
because I can see that he's slowly going towards the 4K in hospital. So yes, I think that might give a small turnaround, most probably at this stage. So yeah, let's see what their targeting, what their main target is actually in the Erangel match. So from ruins, also some of the players are moving, ladies and gentlemen. You will be able to see the weather Papa team is also gotten their loot in both yard and yes. So Fury, I was saying the in hospital, you can see the players who are down in the southern area has gone towards the 4K who are fighting in hospital. So do you think that Sham must be saying let's go for a rush or something like that? What do you think? මදලි දවසේ අවසාන මැච් එක හින්දා ගොඩක් වෙලා try එකක් දෙනවා. ඉතින් ශාම් කියලා කියන්නේ ටිකක් අපි දැක්නවානේ අනිවාර්යෙන්ම අර නිකන් උන්නත් 10යි මලත් 10යි වගේ දේවල් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති rush එකකට කියලා. ඉතින් ක්ලම්සිත් එකතු වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් බැටල් එකට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි guys අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තේ circle එකේ ඊළඟ spot එක මම හිතන්නේ මෙන්න මෙතනින් අපිට ගොඩක් වෙලාවට highlight කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒ highlight එකත් එක්ක කොහෙටද යන්නේ කියලා. circle එක move වෙනා මේ පැත්තෙන් circle එක move වෙලා තියෙන විදියත් එක්ක එච්චර හොඳ සතුටුදායක ආරංචි නෙමෙයි එන්නේ. මොකද සම්පූර්ණ වශයෙන්ම පහින් තුනක්ම තියෙන බෝඩර් සයිඩ් එක පැත්තේ මෙන්න තවත් නොක්කයක් යනවා මේ පැත්තේ ශාම්ලගේ පැත්තේ කෙලිම on fire වෙලා තියෙන guys. අපි බලමු මොනවගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්කම අද දවසේදී මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලිම do or die situation එකට තමයි move වෙලා තියෙන්නේ. VITRIX ලගේ පැත්තෙන් කෙනා සමගින් VE Rocky විතරයි ඇතුළලා තියෙන්නේ. Daxter down ලා තියෙනවා. Clumsy මේ පැත්තේ 1 HP වෙලා තියෙන එකත් එක්කම health එක up කර ගන්නවා. මෙන්න කෙලිම grenade throw කරන කමක් තමයි තියෙන්නේ. 4K ලගේ පැත්තට push එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමු push එක මේ වෙලාවේ වෙනසක් කරගන්න පුළුවන් අවකාශයකට හරවලා දේවිද කියලා එකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මං හිතන්නේ advantage අතර VX ලගේ පැත්තට අනිවාර්යෙන්ම පැහැදිලි වශයෙන්ම advantage එකක් තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තේ players ලා 3 දෙනෙක් surviving එක Dax තමයි bleed up වෙන කමක් තියෙන. grenade එක කරගෙන ඉන්න Clumsy මේ පැත්තේ knock එක කරන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. POM ගේ පැත්තට grenade throw කර ගන්නත් එක්කම POM shape එකේ compound එක ඇතුළට කොහොම හරි වින්ගාගෙන යනවා. ඒකත් එක්කම අපිට පේනවා grenade ගබඩාවක් එක තමයි Clumsy ඇවිල්ලා තියෙන එක. තවත් grenade throw කර ගන්නවා මේ පැත්තෙන් POM ගේ පැත්තට තමයි throw කරගන්නේ. තාමත් ප්‍රතිඵලය 0 විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එක දිගටම ලොකු ප්‍රතිඵලයක් නැතුව තමයි තියෙන්නේ. එකත් එක Daxter නම් kill එකක් විතර secure කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ Daxter නම් වැඩි වෙලාවක් surviving එක maintain කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම Clumsy knock down කරගෙන තියෙන ආදරණීය මිත්‍රවරුනි. Clumsy down ලා තියෙන kill point secure කරන තමයි ගොඩක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. negation මේ පැත්තෙන් kill එක secure කරගන්න 4 versus 2 situation එකකට මේ වෙලාවේ battlefield එක convert වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක Adios මේ පැත්තෙන් තවත් knock එක secure කරගන්න DXB ලගේ පැත්තට තමයි ප්‍රෙස් එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. shots එක fire කරන Revo ගේ පැත්තෙන් කෙලින්ම shots ටික ඒකත් එක බලමු guys මොකද වෙන්නේ කියලා. high crowd එකට Sam ගේ පැත්තට shots එක fire කරන Sam down. Sam ගේ knock down එකත් එක්කම මම හිතන්නේ ලොකු opportunity එකක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම ගහලා දාන්න. අපි බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න අවකාශයක් ලැබෙයිද කියලා. මේ පැත්තෙන් almost කෙලින්ම on fire වෙලා තියෙන කට්ටිය එක දිගටම කෙලින්ම මේ පැත්තේ DXB attack එකත් එක්ක DXB squad එක back to lobby කරලා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්ක Adios kill දෙකයි පැන්නට එකයි යනවත් එක්කම තවත් බැටල් එකක් තියෙනවා. ටෝනිගේ පැත්තෙන් කෙලින් පුෂ් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ටෝන්ලා මේ පැත්තෙන් knock down එකක් ගන්න. ඒකත් එක්කම ඇටොම්ගේ පැත්තෙන් shots ටික EQC ලක මේකෙන් down කර ගන්න. negation knock down එකම තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්ක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. EQC ලා මේ පැත්තේ 3 players අත් එක්ක ඉන්නවා. open fire එකක් ගහනවා. මේ පැත්තේ බලමු kill ටික secure කර ගන්න පුළුවන් අවකාශයක් ලැබෙවිද කියලා. grenade එක cook කරගෙනයි තියෙන්නේ. throw කර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ ප්‍රතිඵලයක් අරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒ අතර වාරේ ORG ලා තවත් kill point එක secure කර ගන්නවා. ඒකත් එක්කම VITRIX ලගේ last 2 players ලා මම හිතන්නේ deadly Halloween ලා වගේ ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා එක භූතාත්ම වගේ 4K ලා වහන් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොච්චර දුරට hunt එක අරගෙන යන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. නැත්නම් මේ kill point එකක් secure කර ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා තමයි බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකත් එක්කම striker ගේ පැත්තෙන් කෙලිම කෙනාවට out කරගෙන last man standing for the team. DK out of the second down and challa ගහලා දානවා මේ පැත්තේ phrase. මොන මගුලක්ද මේ කියලා. VITRIX ලව back to lobby කරලා දා ගන්නවා. ඒකත් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ අවසානයේදී සෙනසුම් සුසුම් සමගින් 4K ලා ඉන්නවා. හැබැයි හතර වටේම knock down විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බලමු revive ටික ගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කෙලිම circle එක දිහා බැලුමටම නැවත වතාවක් circle එකේ අඳුරුතම පැතිකඩක් තමයි විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව පේනවා ඇති circle එක බැලුමටම තවමත් තියෙන්නේ
පහෙන් 3ක් water side එක පහෙන් 2ක් තමයි ground side එක මේ පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේ වෙලාවේ circle advantage එක තියෙන්නේ. හැමෝම වගේ මිල්ට අවල පැක් වෙලා ස්ටක් වෙලා already ඉන්නවා මේ වෙලාවේ බලාගෙන. ওই විදිහට තමයි fight එක යන්නේ. ගත්තක අපිට පේනවා VExEQZ ලා ඉන්නවා මේ පැත්තේ. ටෝනිගේ පැත්තෙන් kill secure කරගෙන තියෙන මෙන්න UNX ලා සමාවෙන්න opposite team එක TE 4 ඩ්‍රැක්ස් ලගේ ටීම් එක සමාන TE ඩ්‍රැක්ස් ලගේ ටීම් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් එක්ක අපිට පේනවා මේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ කෙන්සු නැත්තම් ටෝනි වෙන්න ඕන. සමාන ටෝනිත් නෙමෙයි. කැන්සර් ඇත්තට මට ප්ලේයර් මතක නැහැ නේ. රයිට් කොහමරි කමක් නැහැ කෙන්සු කියලා කියමු. රැප්ටර් ඉන්න උඩ කෙන්සෝ කියන එක ප්ලේ කරන්න කියලා තමයි මටත් හොයාගන්න. කෙන්සෝ ඉන්නේ රැප්ටර් හෙක්සා ඉන්නේ රැප්ටර් එකේ. නියම ගන්න. රයිට් ගයිස් ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ මිල්ට සයිඩ් එක පොඩ කලියර් වීගෙන එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ෆයිට් එකේ හෝල්ඩ් අප් සිටුේෂන්ස් බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒකට මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. මේ ටැප් ෂොට්ස් එකක් ගන්නවා මේ පැත්තේ බර්ම්ලි esports එකේ පැත්තේ තමයි ටැප් ෂොට්ස් එක ගන්නේ. මිරායිලගේ පැත්තෙන් කිල්ලා සිකියු කරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලොන්ග් රේන්ජ් එක ටච් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම US ලා තමයි පරණ ස්පෝට් වයිප් එක තාමත් සිකියු කරගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේ ඒලා තාමත් නිහඬ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ තාමත් වැඩි අර ලොකුවට ෆයිට් එකට යන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ එක දිගට චිකන් ඩිනර්ස් වලින්ම මේන්ටේන් කරලා තා ෆයිනල් බැටල්ස් ම තමයි ෆෝකස් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් එක මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා අපි ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ෂෙයා කරන මතක් කරන්න බෑ. තාමත් ටැප් ෂොට්ස් ගන්න ගමන් තමයි තියෙන්නේ. හැමෝම try එකක් දෙනවා මේ වෙලාවේ. ලොන්ග් රේන්ජ් එක පැත්තෙන් ෆයිනල් බැටල් වලට කලියෙම කිල් ටිකක් සිකියු කරගෙනම වැඩේ ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකත් එක බලමු ගයිස් අපිට මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ කෙලින්ම ෂොට්ස් තියා ෆයර් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිරායිලගේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ මිල්ට සයිඩ් එක ඇතුළටම මූව් වෙලා තියෙනවා කිල් ටික සිකියු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින්. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒකත් එක්කම ඩ්‍රැක්ස් එකේ පැත්තෙන් තවත් ෂොට්ස් තියා ෆයර් කර ගන්නවා. ඒ විදිහට මං හිතන්නේ ෆයිට් එක යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මොන වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. මේ පැත්තෙන් ඕල්මෝස්ට් කෙලින්ම කව එකත් එක්ක තියෙන නිසා වෙන නැත්නම් කම්පවුන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන නිසා වෙන මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ටිකක් වෙලාවට සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මාසාලගේ පැත්තේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්නවා. UNX esports තමයි මෙලා රොටේෂන්ස් එක ගන්න. නියෝලගේ ටීම් එකට යන්න තැනක් තියේවිද කියලා ලොකු ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද මේ වෙද්දී අපි දන්නවා පිට බෑක් වෙලා තියෙන ගයිස් මේ පැත්තේ නියෝලගේ පැත්තේ ෂොට්ස් එක ෆයර් කරගන්නවා. නියෝලා කියලා ඇනලා දාන කම්පවුන්ඩ් එකක් පැත්තට හිටියත් කමන්නේ හිටියොත් ගහනවා නෝ හිටියොත් කමන්නේ ඒත් සර්වයිව් එක මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් නේ කියලා මේ පැත්තෙන් කෙලිම අපිට පේනවා. සර්වයිවල් එක මේ ලොකු දෙයක් කරන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් එක මිල්ටා සයිඩ් එක ඒගොල්ලොත් මේ වෙලාවේ පැක් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. කලින් කිව්වා වගේම මම හිතන්නේ අශිනි සම්පූර්ණයෙන්ම මිල්ටා සයිඩ් එක පැක් වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මිල්ටාවල අපි රඳවලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ අශිනිව. අශිනිගේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු කියලා. මොකද ගොඩක් අය සර්වයිව් වෙනවා. ස්ටේජ් නම්බර් 3 එක තමයි තාමත් යන්නේ. ඒකත් එක බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා guys. ස්ටේජ් නම්බර් 3 එකේ අවසන් තප්පර කිහිපය. Yes, thank you, Fury. So, yes, ladies and gentlemen, like Fury said, this is the final stage, ladies and gentlemen, where though it's a stage 3, these are the final fights that are going to take place. So, I can see multiple knockdowns taking place for the EQZ, ladies and gentlemen. Omega and Storm will have to combine their strength together and try to get the revive of the teammates. And if the eliminations take place, that's a big no-no for the team because 2 players will be eliminated. So, Revo is coming along from a distance, guys. Let's see whether they can get the knockdown. Storm is also coming to the rescue of Tifu actually. So yes, I think most probably successfully they will be able to get the revive. But if he's be able to stay safe, so like you know the UF is also coming for the attack, guys. No chance. Oh my gosh, Revo comes for the attack and that elimination will most probably take place. Omega, what will he do? What is his final game plan in this stage? So you can see all the players are attacking him. He doesn't have any side to go from left to right, right to left, up to down. All the teams are attacking Omega at this stage and he is alone and he is very desperate in this situation. But I think he has also has gone through some stages like this earlier previously. So I think he has his TBS, he is on the ready to go, and I think he is most probably trying to stay calm in this stage and try to get some placement points also
since the team has to get some placement point. They are already in the 6th placement right now. They need to survive and try to get a little bit of a boost. I know that Omega usually can handle a 1v3 1v4 with if he has his DBS with alongside him. So yeah, let's see what he is planning on doing. So in the meantime, ladies and gentlemen, the VE has also come up into the location. UNX is also in their compounds waiting. I think they most probably be targeting the VE most probably because they are in the same close range location from where they are, and also the WEDHA PAPPA team is also silently staying strong with all their team players, and also the legends are also most probably try to give a surprise attack, right? They'll try to I definitely know that Hexa and Raptor will definitely try to come up with a crazy plan to go for a small rotation, and in the end one or two or both of them will be knocked down from a side. Okay, that's how I know that they do crazy things in some positions, mostly since it's the final match. They'll definitely try to do something crazy. So yeah, let's see what they are planning on doing. In the gist of everything, next is Steph is also targeting the ISSLnRC, ladies and gentlemen, and I think the ISSNRC are pumping up their oil to the vehicle. They have to change their location. They have to come into Milta or Milta Power most probably, and try to get a rig or even a compound. So guys, Steph successfully gets a knockdown of Massa, and last man surviving there. Last three players surviving there. Let's see whether Lucky will be knocked down. Steph will be knocked down by the surprise attack of Raptor, and Steph will be eliminated. That kill confirmation will be taken care of, and Lucky successfully. He has a lucky luck actually in this stage. And yeah, successfully he was able to survive in that ridge. And yes, you can see the UF team, the scouts team is also trying to survive, trying to eliminate some players who are in the top rage locations. And yes, so for what we are witnessing right now, Nero is the last man survivor representing the VE, and he is alone, ladies and gentlemen. He will have to stay in the compound. He is in the edge of the zone, so if he can stay a little bit longer and try to get that survival points, that will give a good boost to them also, since they were able to get the chicken, one of the chicken in the previous matches. So guys, in also going back to another team, the Legit 7 Snake is targeting the UF, and Susi and Sana and Jimmy are also coming for the attack, guys. But Jimmy did not expect it. A back-to-back knockdown. Sana is coming for the rescue. Will he be able to get the revive? The coming of the attack while coming, boys. Let's see whether he can get that knockdown. No chance. ISSLnRC will be eliminated by the AST, ladies and gentlemen. Lucy came and did the trick there. Lucy with that 1v2 successfully keeping his teammates yet alive. But the Legend 7 gets the opportunity to come and give the nade attack. Rio with that nade gets the elimination, guys, with AST back to lobby with 4 eliminations. So Mega is silently watching from a distance. Revo is burning away, ladies and gentlemen. Fula has been knocked down, and Panda is the last man survive. I think for Panda it's Revo. I think the two players have changed something like that. So yes, I think let's say it's Revo, for example. So yes, let's see whether Revo will be staying strong in the small compound, and try to survive as a solo player, and try to get his game together in the final stages of the match, as there are only 12 teams surviving. Void will be knocked down by Snake. Legend 7 players are on fire, and Kalumanica is the last man surviving, and Kalumanica comes and puts the Snake mode activating straight in front of the Legend 7. So I think Kalumanica might try to go into the compound and try to stay safe there. But Snake, will the team player see? Kalumanica also has the visuals to get the knockdown. He has some nades, also he has some utility. If he can use that to the full extent, he might be able to get some knockdowns there, or he might even try to do the survival. So VE eliminated, boys. Unfortunately, back-to-back eliminations were taking place, and 4K also back to lobby. At that stage, we were able to witness. These are the last 10 teams, ladies and gentlemen. Let's go. Omega is going for a do or die situation, since the team
it has been activated to 10 teams right now, and let's see whether Omega can do this fight alone on his own. So he's targeted Rio, guys, but I don't think that Nate will do any damage. Nate was miscalculated in the last seconds. So yes, and Nate, will that Nate do anything? No, boys, nothing, no damages, but Omega is not giving up. He's trying to get an elimination of Rio. And yes, guys, I think okay, he stole the vehicle. He's moving. Okay, that's a different tactic I think Omega is using at this stage, and he will be able to survive. Okay. I think like Rio must be wondering what the hell happened at that motion. I thought that he was trying to get some Nate kills there. So guys, Omega has gone towards Panda, the UF versus EQZ, and where the Papa team will be eliminated, guys. These are the last 8 teams. Let's see who will be able to get the chicken. UNX Esports will be eliminated, unfortunately, by the ORGs. And yes, you can see the 2 stars are also under attack. Tony will be knocked down, unfortunately. And yes, I think Raptor and Nixa will have to come up with a different strategy alongside Jenny. So Jenny is, oh my gosh, what are these 2 boys doing? Hello? Are you saying hi bye to each other or something like that? Hello, boys? So Omega and Panda, they are very silent in this stage, and I think Panda is not planning on doing. Okay, surprise. Okay, guys, Omega will be eliminated, unfortunately. I think he did not expect anyone to be inside that compound, actually. Okay, so that was elimination taking place. And yes, let's go back to the Legend 7. The Legend 7 players are on fire, ladies and gentlemen. And I can see the Origins are going to be in a small disadvantage since the vehicles are already blasted. They are inside the zone, but the Legend 7 also have their vehicles. They also have their loot, and they are going for it. They are going for their attack towards the Origins. And yes, I think the Legends will have to also give some surprise attacks since they are out of zone. They have to go into the zone also once again. Panda in a snaky mode, silent killer. He's a silent killer in this stage, guys. And nades are being thrown towards Jenny. Let's see whether Jenny can get the knockdown. That nade was close enough, but not knock-worthy. That did some damage, but not knock-worthy. And Jenny, with the zone coming, she is a little bit hesitant and will be eliminated, unfortunately, by Demon, of who is representing the Legend 7. Yes, Stone is coming for revenge, occupying the fight with the DEU, ladies and gentlemen, trying to get the knockdown. So Legends were crashing down, unfortunately, as the Legends had the advantage in the zone there. But you can see the DEU is also coming into the zone, guys. A knockdown, a marvelous knockdown by Savia. And yes, guys, 2 stars will be eliminated, and Savia will be knocked down by the zone. Snake is trying to get the knockdown from the opposition. He's the last man survivor representing the Legends and Legend 7, and he will have to try to save his teammate, but he's in a long distant position right now. I don't think he can survive. Panda has an advantage. He's looking towards, he's targeting actually the Origins in this stage, guys, but he doesn't want to give away his location. He's waiting silently, and you can see Japana is going towards the ridge of the location, targeting the DEU. And yes, Demon will be eliminated. Savia will be able to get that kill confirmation. These are the last fight, 1v1, v3, v4 fight, and for now the Origins are on top. They have the gun power of 4 players surviving. So let's see, fingers crossed. And Snake is successfully getting a knockdown. DEU will be eliminated, unfortunately, boys, at the last stage at ranking number 4, and Snake is going all out. The one man who is representing the Legend 7 is going all out, but he have to go to the zone. This is 1v4 situation, guys. The Origins know that they have a chance, but let's see what's going to happen. Till the last session, it's hard to determine what's going to happen. Come on, ladies and gentlemen, the Legend 7 have 10 eliminations, Origins have 10 eliminations, and also UF have 8 eliminations. So Panda, will that be the end of you, boys? No, boys. Panda has successfully eliminated Snake, and now it's Panda's turn to go with the 1v4. So I know that it will be a bit of a tough situation, but the Origins know they have a chance. A knockdown has taken place. Banana back to lobby, but the Origins have the chance to get the chicken for the last match, guys. One of the players, Banana, got knocked down, unfortunately, but the 3 players gave support, guys, and Panda will be eliminated at the last stage, at the last
second actually, and they get the chicken for the last match. So congratulations to the ORGs, boys. You did a superb job there. Congrats, and winner, chicken dinner. So I think Fury, I think you were so excited. You saw what happened with Omega and Panda. Oh my gosh, I was like, what the heaven is happening there? So yes, Fury. So I think Fury, would you like to take the last stats or what's gonna හරි. happen? මම හොඳ උණුත් Yes. ඒකක් බොන ගමන් බලාගෙන හිටියේ මම ඔය ගෲප් එකකටත් දැම්මත් ඒකේ ෆොටෝ එකකුත් එක්ක හොඳට මේ එන්ජොයි කරන්න ඕන හින්දා බයින්ඩ් එපා හරිද මොනවද මොකුත් කියන්න එපා හරිද නැත්නම් පිට බඩේ අමාරු හැදෙයි ඉතින් ඒකත් එක්කම කැන්සර් මේ පැත්තේ දීලා තියෙනවා අපිට ටීම් ස්ටැට්ස් එකේ ඉතින් ඒකත් එක්කම ඔරිජින් ඊස්පෝර්ට්ස් තමයි මේ පැත්තෙන් චිකන් ඩිනර් එක සිකියු කරගන්න ඉතින් 11 එලිමිනේෂන්ස් උත් එක්ක ඉතින් මම හිතන්නේ අනි සමාවෙන්න මේ කැන්සර් මේ ගහයි කියලා හිතනවත් දන්නෙත් නෑ මේ චේ දීලා තියෙන්නේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකේ ඉයර ඇනිකට හිතුරක් දන්නෙත් නෑ නැත්නම් අරිෂ්ට දීලා දන්නෙත් නෑ කට්ටියට ඒකත් එක්කම රොකි with 2 eliminations ඒ වගේම චූඩි with 4 eliminations සහ ජපන with 3 eliminations ඒ වගේම බනානා with 2 eliminations totally 11 eliminations ටික මේ විදිහට තමයි සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යමු අපේ ඊළඟ ස්ටැට් එක පැත්තට කැන්සර් ප්‍රොඩක්ෂන් එකත් එක්කම Right guys මේ පැත්තෙන් අපිට මැච් සමරික බලා ගන්න පුළුවන් total eliminations 74ක් knockouts 80 working ඒ වගේම total healings 8876 revives 24ක් ඒ වගේම throwables 204ක් අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් match number 5 එකේ match සමරික විදිහට ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි යනවා ඊළඟ stat එක පැත්තට MVP බලන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ the most valuable player of match number 5 Aura Rocky තමයි අද දවසේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අට damage ගොඩක් guys මං හිතන්නේ රොකී ඇත්තටම ඩිස්මොයින්ටඩ් වෙනවා මේ වගේ ඩැමේජ් ගොඩක් දකිද්දි කැන්සර් මේකේ කැල්කියුලේෂන් හරි නේද 1222ක් තියෙනවා මේ බයික් ඔඩ් කරලා කියන්න මේ කැල්කියුලේෂන් හරි කියලා Even I'm amazed. Even I'm නැත්නම් amazed. අශිනි අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අපේ පතුරු යවයි ඩැමේජ් 1222ක්ද නැත්නම් 222ක්ද කැන්සර් හරි නේද I think he is also speechless. I think he is also speechless actually, Fury. නිදිමත හැදිලා වගේ මට දැනෙනවා නිකන් පොටියට කටහඬ එන්නේ හිමීට 1222යි ඩැමේජ් ප්‍රමාණය ඉතින් ඇතරම වෙල් ප්ලේඩ් හරිද සුපිරි සපෝට් එකක් තිබ්බ ටීම් එකේ ඒ වගේම රොකි ඉතින් නොක්ස් 6ක් අරගෙන තියෙනවා මම හිතන්නේ 4 වටේටම ඩැමේජස් අරගෙන තියෙනවා ඉතින් වෙල් ප්ලේඩ් and GG guys ඒ තමයි අපේ most valuable player Aura Rocky well played Rocky ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ top traveler ඉන්නා guys 4K PO aim ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Rocky ඉන්නවා longest elimination confirm ඉදිරිය මීටර 395ක් ඒ super බා ඉතින් 400ක් almost guys ඒක නම් super ඒක නම් සුපිරි ඒකත් එක්ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ most valuable elimination එක විදියට legit 7 Rio ඉන්නවා triple elimination සොත් එකේ වගේම Aura Rocky ඉන්නේ මේ පැත්තේ highest damage dealer විදියට අනිවාර්යෙන්ම මේක යන්න ඕන සහ අදන්නේ ඇයි මෙච්චර ඩැමේජ් එක කිල් පොයින්ට් දෙකක් උනේ කියලා ඉතින් 1222ක් තමයි ඩැමේජ් ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එකත් එක්කම most elimination confirm විදියට UF රෙවෝව බලා ගන්න පුළුවන් එලිමිනේෂන්ස් හතරකුත් එක්ක ඒකත් එක්ක අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා ඊළඟ ස්ටැට්ස් එක පැත්තට right ඉතින් guys අපේ match standings එක තමයි මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා කෙලිම number 16 එක පැත්තට grenade gangs ඉන්න points එකයි වගේම ISSLxNRC අවසාන match එක නැත්නම් නින්ද නොයන හැන්දෑව සනි කරම විනාශ කරගත්තාදෝ කියලා හිතනවා මේ පැත්තේ මොකද එක point එකක් විතර සිකියු කරගෙන තියෙන්නේ ඒකත් එක්කම XFEsports ඉන්න points දෙකයි ඒකත් එක්කම XTREME GODZ ඉන්න points දෙකයි VExEQZ points දෙකයි EQC ලා points දෙකයි UNX ලා points 3යි ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න plan 2 stars ලා points 3යි වගේම මේ පැත්තේ points 4යි TEAST ලට ඒ වගේම DDX VTX ලට points 4යි points 7යි මේ පැත්තේ Legends ලට points 10යි DU Esports ලට points 14යි 4 Knights ලට Legit 7 ලට point 15යි UF ලට point 15යි ඒ වගේම Origin Esports ලට points 21යි ඉතින් මේ විදිහට තමයි point ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම හිතන්නේ ORC ලට හොඳ නින්දක් යයි කියලා හිතනවා මේ වෙලාවේ තත්වයක් එක්ක ඉතින් well played and GG මං හිතන්නේ චේන නම් නින්දයයි නේද කැන්සර් අනිවාර්යෙන්ම ඒකත් එක්කම දැන් අද රෑ වෙනකොට තව නිවුස් එකක් දන්නේ නැහැ දැන් ඊයේ ORC ලා ප්ලස් පොයින්ට් එකක් දීලා ප්‍රයිස් පූල් එක වැඩි කරා අද චිකන් ඩිනර් සිකියු කරනවා දැන් අද රෑට කැන්සර් කියයිද දන්නේ නැහැ හෙට ඇනවුන්සින් එක නැත්නම් හෙට කාස්ටින් එකට එනකොට තව ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තව ගාණක් වැඩි වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ ඕගනයිසේෂන් එක දීලා කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ guys මොකද්ද වෙන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්කම
මෙන්න මහා රාත්‍රියේ ජෝෂයනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒකත් එක්ක overall top player list එක තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් number 5 ඉන්නේ කෙලින්ම NA Jimia with 11 eliminations. ඒ වගේම number 4 ඉන්නේ Styrex with 12 eliminations. ඒ වගේම මේ පැත්තේ number 3 ඉන්නවා UF Revo නේද? Cancer UF Panda in guys. Panda with 13 eliminations. ඒ වගේම number 2 ඉන්නවා. Adios මේ පැත්තෙන් eliminations 14ක් එක්ක. ඒ වගේම NA Lucifer තාමත් ඉන්නේ number 1 විදිහට සෑහෙන ලොකු damage ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා වෙන number 1 Lucifer with 14 eliminations. Next tournament එක ගහනකොට name tag එක අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිව track out වෙනවා guys අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒකත් එක්කම overall standings ටික මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ජෝෂුවා ආපු එකේ අපි ජෝෂුවා මේ පැත්තෙන් ඇදලා ගමුද අශිනි? නේද? Discord එකටත් ආපු ඇදලා ගමු. Yeah, definitely. Josh, overall standings for you. I ඉතියාගන්න දෙන්නෙත් නෑ just මේ came කාල to look කට්ටිය කියලා බයින්න at බෑ. this actually before I went to sleep, but okay, I guess I'll read them. Alright, let's read them then, I guess. All right, we saw absolutely brilliant performances from ISSLNRC throughout this first day here. 76 points to end off here. Day number 1, Group A versus B. It's absolutely brilliant start for them. XFUF as well, not that far behind with 4 points difference here. 72 points for them. X4L7 with 53 points. They've done well in the first 5 matches. T4S 4 Knights with 42 points. VE with 40 points here. LFVEQC with 38 points. ORG with that brilliant chicken that they just got here boosted up their position to number 7 here with 33 points. VE Legends with 31 points. BU Esports with 29 points. UNX with 28 points. VEDHA PAPPA with 22 points. DDX V8 with 20 points. TEST with 20 points as well. DXB Club with 17 points. UNX Extreme GODZ with 16. Grenade Gang with 16. DDX VITRIX with 8. VExEQZ with 7. 2 stars with 5, as well as XF Esports. So brilliant stuff by all of these teams. Definitely they have a long task ahead to go for. As we saw the first match as well, Rondo was won by NA ISSLnRC. Match 2 was taken by VE. UF took match number 3. NA took match number 4, Erangel again, and ORG was able to win the final chicken dinner. So brilliant matches all around, and I'm pretty sure y'all got some brilliant casting as well from Ashini and Fury as well. Unfortunately, couldn't be available today, but of course they did a brilliant job. So I'm going to hand them over to close the first day here. Thank you guys very much. Thank you Josh. ඉතින් නිදා ගන්න ගිහිල්ලා ආයෙමත් සැරයක් එක්කගෙන ආවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම thank you very much Josh. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ අද දවසේ ඕගලන්ට overall standings එක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න ඇති. ඉතින් හොඳ tough battle එකක් යනවා guys. අන්න ඒක තමයි බලන්න ඕන. අශින් නිකන් ඇස් වහකට හවත් වැදුනවද නිකන් මං කල්නොත් කිව්වා නිකන් ICSලා නිකන් point table එක lead කරගෙන යන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා කිව්ව ගමන් ඊළඟ match එකේ 2-0 වුණා. ඉතින් පඩිත් දන්නෙත් නෑ දැන්. guys ඉතින් ඒකත් එක්කම අද දවසේදී මම හිතන්නේ හොඳ battle එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. especially අපේ community එකේ හැමෝම සහ cancer නිසාවෙන් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි respect කරනවා සහ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. 12D Supreme League එකේ පළවෙනි දවසේ තාමත්ම ආදරණීය විදිහට මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එද්දී අපි අවසන් කරන්නට මත්තෙන් නැවත තවක් අපේ ස්පොන්සර්ස් ලගේ පෝස්ට් එක පැත්තට යන තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් thank you very much cancer. අපේ ස්පොන්සර් reveal එක මේ පැත්තෙන් අපි නැවතත් ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න platinum sponsors ලා විදිහට Vermilion සමගින් One Hit Esports, ඒ වගේම අපේ silver නැත්නම් gold sponsors ලා විදිහට UNX, ඒ වගේම ORG Esports, එම නැත්නම් organisation දෙක. ඒකත් එක්කම community sponsors ලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක ESSLxNRC, T4S, TLQ, XF, Noob Alliance, TE, 4K, LF, GG සහ UF කියන අපේ හැම organisation එකක්ම ඉතින් ඒකත් එක්කම strategic partner ඉන්න cancer agency සහ organisation partner ඉන්නේ DDX Esports. ඉතින් මේ හැම දෙනාගේම මහන්සියක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඔබට මම හිතන්නේ මේක totally free නේද cancer? totally free guys. මං හිතන්නේ cancer ගේ මේ අවුරුද්දේ totally free යන 5ද 6ද මට මතකත් නෑ 5 හෝ 6 වෙන්න ඕනේ totally free යන tournaments වල.
තරම් කරන්න බැලුවා ඇඟිලි 10ට වඩා ඕනි කියලා කැන්සර් මේ බෑක් ස්ටේජ් එකේ ඔයගලන්ට අහන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් ඒකත් එක්කම guys මම හිතන්නේ ෆ්‍රී ටූර්නමන්ට්ස් කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ජෝෂ් අශිනි මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඇග්‍රී වෙනවා ඇති කියලා. ඒව තමයි මං හිතන්නේ අපේ PUBG community එකේ අර teams නැත්නම් අපි කියන dark horses ලා කියලා නැත්නම් new teams වලට හම්බෙන හොඳම ස්ටේජ් එක. ඉතින් අපි දැක්ක මම හිතන්නේ ඒකත් එක්කම DXB ලා අලුතෙන් නව පණක් ඇවිල්ලා වගේ හොඳ performance කරා. ඒකත් එක්ක මම හිතන්නේ UNX ලා pop up උනේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ හොඳ tournaments වලින් free tournaments වලින් දැන් නම් ඒගොල්ලන්ට sponsor කෙනෙක් හම්බෙලා paid tournaments එක යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ලංකාවේ ඉන්න අර ප්‍රබලතම team ගොන්නට තව team එකතු කරගන්න අපිට chance එකක් හම්බෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අද දවසේදී ORG ලා නැවතත් ඒගොල්ලන්ගේ form එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ form එකත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම බලාගෙන ඉන්නේ හොඳ form එකක් එන්න කියලා. ඉතින් වෙදපප්පලගේ ටීම් එකත් හොඳ ෆෝම් එකේ ඉන්නේ. මම හිතන්නේ අර අශිනි අර අපේ යට හින්දපු ටීම්ස් වල මාර performance එකක් එන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. ඉතින් ඒක හොඳ දෙයක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අද දවස સમાપ્ત කරන්න තමයි ආදරණීය මිත්‍රයෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැවත වතාවක් ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. වගේම අශිනි අපි ඉවර කරන්න කලින් ඔයාගේ පැත්තට එනවා. ඔයාගේ කතාවේ අවසාන ටක් ගාලා කෙටියෙන් ෂෝට්. Short and sweet, yes, definitely. Thank you, Fury and Josh. We missed you, by the way. So I hope you'll be coming for the next castings also. Definitely, I know that he will also be participating in the tournament in few matches also. So let's see what if he's free enough to come and join us in the next castings. So guys, by the way, thank you so much on behalf of everyone, the casters, and also thank you everyone who have joined today in the live. And I know few mistakes are there so from here and there, but I think the performance of the players I think that switched into the other opposition view, and I think the players were very excited. They were all pumped up after the first match. They were so pumped up. Fury and I were like shouting and yelling in the last fights. We were amazed in some of the fights also how it ended up actually. And yes, so congratulations to the top teams for now. So keep it up, and good luck on behalf of the casting and the production team. And once again, big shout out to the sponsors and also to Doraka. I know definitely she will be in the live watching every step of the way of Cancer, me, Fury, and also Josh. So yes, guys, and thank you so much once again. And I think it's time to end today's live. So today was Group A versus B. Tomorrow will be B versus C. Get ready, guys. It's going to be more hectic tomorrow, and we are ready for it. So, guys, I think Fury will be ending the live. So I'm Ashni signing out. Thank you very much, Ashni. ඒකත් එක්කම අද දවසේදී ආරම්භය තමත්ම සාර්ථකව ගත්තා. දවසේ අවසානයේ රවුන්ඩ් පහකින් අනතුරු ඕගොල්ලෝ හොඳ රසවින්ද කියලා හිතනවා. ඉතින් හෙට දවසේදීත් අනිවාර්යයෙන්ම 9:30 වෙනකොට එන්න ඩිජිටල් තිරේ ඉස්සරහට ස්තුතිවන්ත වෙනවා කණ්ඩායම් සියල්ලකටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නැවතත් අපේ කමියුනිටි ඕගනයිසේෂන්ස් වලට මේ සඳහා සහයෝගය ලබා දීපු ඒ වගේම කැන්සර් ඒජන්සි සුපර්බර්ග් මම හිතන්නේ ඩෙඩිකේෂන් එක තමයි මේ හැම දෙයකම පිටිපස්සේ තියෙන රහස. කැන්සර් ඒජන්සි thank you very much. ඒ වගේම ජෝෂ් thank you. අද කාස්ටින් එක ඔහුට ලියවිලා නොතිබුණත් ඔහුත් ඇවිල්ලා අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට සපෝට් එකක් දුන්නා. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ ඉන්ට්‍රෝ එක වෙනුවෙන්. ඒකත් එක්කම අශ්විනි thank you very much. අද දවසේදීත් හොඳ ඒ වගේම මම හිතනවා හැමෝගෙම දේශවන් වලට සාර්ථක ඒ වගේම කොහෙටවත් එහෙට මෙහෙට හෙල්ලෙන්න බැරි වෙන කාස්ටින් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒකත් එක්කම කැන්සර් ප්‍රොඩක්ෂන් එක පැත්තේ මේ වෙලාවේ හොඳම ෆයිට්ස් ටික ලස්සනට කැච් අප් කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ හැම දිනකටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ටීම්ස් වලටත් ස්තුතියි. ඒ විතරක්ම නෙමේ ගොඩක් ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ආරම්භක දවසේම පිරි ඉතිරි ගියා කියලා කියන්න පුළුවන් ලයිව් එක පැත්තෙන්. ඉතින් හදපිරි ප්‍රණාමය ඔබට පුද කර සිටිනවා. 80ක 90ක වනි ප්‍රතිශතයක් මම දැක්කා මගේ දෑසින්ම ලයිව් එක මම දැක විටක 95ක වෙනි ප්‍රතිශතයක් හිටියා අපේ සජීවීව පැත්තේ YouTube එක පැත්තේ. ඉතින් මේ හැම දිනාටම අපි හිසන මාචාර කරනවා. ලයික් කරපු, ෂෙයා කරපු, කමෙන්ට් කරපු ඒ නැතත් තප්පරයකට හරි මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා කමියුනිටි එකේ ෆස් මොනහරි ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට යන්න අපි වෙනුවෙන් දායකත්වයේ දයපු ඔබ හැම දිනාටම සුබම සුබ දවසක් වේවා. ස්තුතියි ඔබ සියලුම දෙනාට. එසේනම් හෙට රාත්‍රී 9:30ට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ශ්‍රී ලාංකීය එකමුතු භවයේ සංකේතය PUBG කමියුනිටි එකේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට සියලුම ඕගනයිසේෂන් එකතු වී ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන 2D Supreme League 2026 අපි හෙට හමු වෙමු එන්න රාත්‍රී 9:30ට.